not only legal aspects of working in the US, but also lobbying process, and he has quite big experience of understanding for Soviet Union countries, which can be deep interesting for us. And Mr. Tim Schellberg, founder and president of Gordon Thompson Honeywell Government Affairs. So he also work with, of course, government affairs all over the world, and I think that he will represent also cases of his big and very effective company today, and will represent us also understand some details which will be interesting for people where government relations market not so developed like in the United States. And I'm Katerina Darchenko, maybe someone who watching us or who join us today don't know, but we work on Government Relations Professionals Association in Ukraine, and we also members of International Government Affairs Association. So that's why our aim is also to promote methods of government relations in post-Soviet Union countries, and we really believe that communication in lobbying and government relations can really fight with corruption and can do better legislation in all post-Soviet Union countries. So I will ask also for additional microphones from our team. And first point, it will be to candle coffee. So what really happened in the United States now, because you all your adult life work in law system, in political system, if I can say so. What is your main understanding differences between lobbying and government relations in United States and in post-Soviet Union countries? And how we can, synchronize our understanding from your point, American point, and our point, people who just building democracy institution, who just building communication with government, and who just starting also work on lobbying laws in our countries. And thank you for joining. Well, thank you very, very much for the honor of joining you and your guests, Katya. This is an extremely good time to talk about lobbying and government relations. We've gone through a year of great tragedy and trauma. Many of us at the beginning, when we realized just how serious and deadly the COVID was going to be, didn't know what was going to happen to the basic business, law, governmental relations models. Was it going to be a Great Depression? Were some industries going to be permanently ruined? What about our staff? Were we going to have to let a lot of people go? How are we going to get through it? And what we've seen is that we survived. Not, of course, everyone did. Literally, some businesses were badly hurt, but some of the traditions were revised, and we made changes and we adapted. With government relations, the all-important events were meetings, having a meeting with a legislator or a mayor or even staff sometimes, or being in City Hall or being in the halls of Congress or in the state capitol, running into people, talking to them. That disappeared for a year, but seems to be coming back. And in the meantime, we learned that there are alternatives. And I had never heard of Zoom.
a year and a half ago. I didn't know that anything like that existed, but Zoom and a number of other platforms had a big impact on allowing us to continue and to keep going. And hard to know if that's going to be a big factor again in government relations as we get back to normal. But certainly in many, many business and professional contexts, we've just discovered how easy it is. And I think to some extent, that's going to continue. Clients will want to know if you've had the meeting with a government official or things like that. But it may be that instead it's going to continue to be more Zoom sessions, perhaps with staffs, perhaps with others. So it's been a year of extraordinary challenge, but we're getting through it. Lobbying during this past year, of course, changed in some respects, not only in terms of how the message would be delivered, but what the message was and what the priorities were. In the United States, legislation was passed to provide relief from COVID and to help businesses. And the amount was $4 trillion total amount. And that's an amount, I don't even know how to translate that into any language. It's so, $4,000 billion. There was a lot of lobbying centered on that. At the local and the state level, a lot of the lobbying dealt with restrictions. Businesses, especially hospitality, restaurants, and hotels, wanted to go back to business as quickly as possible. And different states had very different attitudes. The United States government itself put out guidelines, but they didn't tell states and cities when to reopen your restaurants and when to reopen your hotels and when you have your beaches. And in Florida, some of the decisions were, most of them were handled by the governor, who's elected statewide, but many of them were handled by local mayors. And there was a lot of lobbying directed at when can we open. I remember one of the things that caught my eye is I live in the Miami area, which is the largest of the city areas in the state of Florida. And for some reasons, when everything was being shut down, they allowed gyms to stay open if the gyms had observed COVID protocols. And all I could think of was, boy, those gyms had a really good lobbyist because everybody else is closed but the gyms. And that's an example of the kind of lobbying that was going on. In general, though, lobbying continued. The levels of expenditures were very high. According to one source, it was $3.49 billion in 2020 instead of $3.51 billion the year before. A pretty small drop-off. So the industry has survived. It's made some changes. It's in a dynamic position to move forward. And in response to Katya's inquiry about lobbying in the United States compared to other countries, I would say this. We have a number of lobbying laws. Lobbyists register. A lot of them require amount of income to be reported. There are different laws in different states and, of course, with the federal government. But they are very effective in the sense that I believe they give public officials more comfort dealing with lobbyists. It has brought lobbyists in large part as a very respected, important profession. There's always going to be skeptics or criticisms in the media, but by and large, the fact that there are in effect recognition of lobbyists, rules for conflict of interest, registration of lobbyists is a very positive factor in creating more respect and more comfort for the work that lobbyists do. And they deal with everything from conflict of interest to whether lobbyists can, in effect, get a percentage recovery or get a bonus if they're successful. So the laws are very good. They've made us
better, more accountable, contributed to it being an honorable profession in the United States. And I would certainly suggest to anyone in a situation where lobbying laws are being considered to emphasize that they are better for the public, better for the system, and ultimately better for lobbyists. Thanks, Katya. One more additional question to you till we have Tim Shelberg's answer. You know, in many countries, not even post-Soviet Union countries, people understand that lobbying is something bad. We directly do some research on 1,200 respondents in Ukraine about understanding what is lobbying for them, and 30% said that it's something bad. Other 35% said that natural, so can be good, and other 10% said that it will be good registration, and other people haven't position on lobbying. So, for example, in Israel, there is a very strict regulation of lobbying. And when we have conversation with members of Knesset, it's Israeli parliament, they said that lobbying law became, lobbying law do better things for policy system at all. But how we can fight for lobbying laws in country where we haven't, if some people understand lobbying as bad thing, as corruption. And also one more argument that in European Union they have transparency register, but it's not obligatory. So if you want, you can register your company. If you don't want, you can work as NGO or as media company or as events or as think tank or other point. But it's also billions of dollars. And that's why many countries said that, oh, European Union, it's soft regulation, why we need to do like more strictly regulation. Maybe you also have position about this point and about public communication on this issue of lobbying law. Thanks. Well, there will always be political components or elements or groups that think all lobbying is bad. We never get away from that. In the recent elections, there were some parts of the Democratic Party that said, I won't accept money from lobbyists. And there will always be those who say that there's just something wrong with a lobbyist trying to go one-on-one or get meetings and influence legislation. What that ignores, of course, is that public interest also lobby, groups that want a better environment, a cleaner environment. They lobby. One of the very active organizations in lobbying is teachers who are there advocating for education. So there's going to be some group of people that look at lobbying as bad and don't realize that communicating with our government is one of the most important things in a democracy, and it's very much an important part of our United States Constitution. Whatever those attitudes are, I think there is more acceptance, legitimacy, and honor in lobbying when the process is transparent. When lobbyists identify their clients, when they acknowledge what they do. And so instead of hiding in the dark, lobbyists are part of the recognized and transparent government process. And that has to be better for everyone. Thank you. Tim Shelberg also have a huge experience in lobbying cases in practice. So Tim's first question to you also about lobbying at all, because government relations as part of lobbying and part of preparation
exists in every country. Of course, every association, every NGO, every societies, and we will talking about different cases also today, working with members of parliament, with members of city council to advocate, to lobby their issues. But how we can also grow in this institution in other countries, not American, not American system. And one more, maybe a little provocate question: is American system so good in lobbying regulation? So is this strict regulation of lobbying, strict regulation of foreign agents, is good for your democracy? And on what point of your political history you came to so strict regulation? The essence of this question: what institution must grow in countries to do this so strict regulation of lobbying? And I know that you also want to represent some examples and cases as illustration how it works, because some people from our audience, they have deep experience in lobbying and they worked in lobbying, but some people, they are just all members of parliament or working in other sphere, and they also need to understand on cases how it looks like. So please. Got to hit the button. So yes, Tim Schellberg with Gordon Thomas Honeywell, and it's a pleasure to be here with you all today in Istanbul. I am actually live in the city of Seattle, Washington State, on the west coast of the United States. And I will talk about some of my examples of projects that you referred to, I think perhaps later in the agenda when I have time, because I don't want to, I think my 5 minutes should be spent on talking about the regulations of lobbying that you talked about. And it's, you know, we have, as Kendall mentioned, that we have our national laws of lobbying registration with the US Congress, but we also, most of our lobbying laws comes from the 50 states. All 50 states have passed laws regulating the practice of lobbyists. And it has been a very important thing of having this registration. When you register, you declare, as Kendall mentioned, who you're representing, what you're talking about, how much you're being paid. And in addition to that, you have to declare your expenses related to lobbying, whether that's travel to go lobby, or donating to campaigns, because when you're a registered lobbyist, the government wants to know when you're giving money to these individuals. And it's been good. It's brought lobbying out of the shadows. It's let the public know who's influencing its elected officials. And most importantly to me, it puts the lobbying community on notice to follow an ethical code, because we know we're being watched. We want to do things right. We want to be good professionals. And so that's the public policy reason that we've done this. And, you know, it started really in the 1990s. That's when all the lobbying laws in the states started to pass to do all this and to be refined. There were earlier iterations of it back in the Congress in the 1940s, but really in the 1990s, that's when it all started. And so we have about a 30-year experience now of these programs. And I remember we had our group has various groups in our firm. We have a traditional state lobbying group in the state of Washington near Seattle. We have a Washington, D.C. lobbying group, and we also have an international group. And we started to comply with these lobbying rules in the 1990s. I was in our state group, and I thought, oh boy, it's a burden, right? You have to file all this paperwork, you have to do all these things, you have to be more careful. And when I started working internationally, I noticed that with the exception of a little bit of regulation in the EU, really no one else has this. And I thought, great, we won't have this administrative burden. But really, as I got into it, I go, no, that's a problem. Because if you don't have regulation of lobbying, you're not even going to know who the lobbyists are to partner with, because they kind of lay in the shadows.
And when you're working with governments, there's this kind of, they're not comfortable working with you because they don't know the processes. So really, the rest of the world does need this similar type of regulation. But with 30 years in play of understanding how these programs work, I do think the United States did some things right, and I do think they did some things wrong. And if you were to create new rules, maybe you look at some of those successes and problems that we have. One of the areas is I don't think you need lobbying registration for people that aren't doing actual relationship lobbying and may have a financial connection to the government or public agency. And the United States requires everybody to register a lobbyist. If you talk to a state legislator or more than 3 times a year through a letter or a phone call or a meeting, you actually have to register. And I don't think you should have to do that. For example, if I was sending a letter from my office in Seattle to 10 legislators I don't know, I don't donate to their campaign, I'm not their friends, explaining why this is a good piece of legislation or a bad piece of legislation, the public, there's no public real benefit of the public knowing that I sent that letter to them because there's no corruption possibility or things like that. However, if I was a lobbyist that worked in Washington, D.C., I was being paid a lot of money, I was really good friends with that member of Congress, I was donating to their campaign, I was talking to their office all the time, yes, the public should have the knowledge that that person is being paid to do that. So I think there's a balance, and countries should look at that. You don't want to diminish the ability to express ideas on legislation by making them register unless there's some sort of a connection, I think is what I'm trying to say. The other thing I'd say is that we did everything right in the United States with the idea of reporting expenses. Basically, today, public officials and elected officials can't accept anything from a lobbyist anymore. You can't put them on an airplane. You can't buy them a lavish dinner. You can't take them golfing. And I think that system has really helped with the public accepting lobbying, being more comfortable, and keeping, quite frankly, people out of trouble. However, there's one area where I think they went a little too far, and that is on the non-lavish meals. Right, so if you're having a meeting and you want to serve people a $5 chicken lunch to keep them hungry so they stay at the meeting and talk to you about your lobbying issue, I think you should be able to do that. And most states have said you can't do that. And so if there's one area that I would change is on these kind of gatherings and feeding and letting people drink. As long as you're not buying them a $300 bottle of wine, I don't think a member of parliament's going to vote for you and favor you for a $10 chicken lunch. So those are just some examples. So a lot to learn from the U.S. It's not just about the federal Congress laws. It's all 50 states that you should look at because there's a lot of history there of how these lobbying registrations work. So that's my time. Dear Mr. Schelberg, can you please explain a little more deeper about foreign agents? Because people from many countries understand that, it's a big issue to be a foreign agent. And they associate this FARA register with some big complications in work. So can you please also give maybe some examples who is foreign agents in US and maybe what industries or what countries you understand as effective foreign agents in US? Yeah. Unfortunately, I do not know much about that, and maybe you do, Kendall. But I think that what I know about the foreign agent rule is if you're representing governments in the United States Congress, that's, if we were to represent the government of Ukraine and to lobby for them in Congress, we would have to register as a foreign agent, I believe. I don't think you're required to register if you're representing a foreign company before Congress. But again, Katrina, unfortunately, that's an area I have not worked in. I can give for you an example. For example, if company who work on gas and oil
As you know, it's a very understandable situation for Russia, for Ukraine. They, of course, registered as foreign agents. But in Europe, for example, people who lobby Nord Stream 2, very famous project, they exist as lobbyists in one form, and they also exist as think tanks. Because in Europe, you can work also as think tank. And also, if we work on lobbying laws in other countries, in Ukraine, Poland, Lithuania, I don't know, it's also important issue to understand what is about foreign agents. Because it can be companies' interests, but it also can be geopolitical interests. From my experience, for example, I'm originally from Ukraine and know more deeply about Ukraine, that in Ukraine, people also understand that, oh no, I don't want to be a foreign agent, but I will do some meetings and events and not go to all legal issues which devoted to be a foreign agent as institution. Yeah, so they afraid this term at all. So that's why mostly it's of course defense money and money of foreign budget, and of course it's energy sector which is quite wealthy. Maybe Kendall also can add some points about foreign agents and about their activity. Well, am I audible? It's a very difficult area right now. It can be broader than representing a foreign government. If somebody is considered to be an agent of could be even a foreign company, but the key thing is it's involving political areas and trying to influence public opinion and the opinion of the government. But it's become a trap for some people. Some of you may know that one of the most prestigious law firms in America had to pay a very large fine because they worked on a legal opinion that was seen as trying to influence public opinion in the United States. So if a foreign company is trying to get, for example, commercial lobbying, business lobbying, then you register. Just like any other U.S. company, and you can register as a lobbyist for that kind of activity. But if the government believes that the individual is trying to influence public opinion and political opinion in the United States, it is a subject of some peril, because that kind of foreign agent must register with the Department of Justice. And there are some very well-known examples where that's been in the news. For many years, this law was existing quietly. It had been passed back in the times when we were concerned about Nazi propaganda inside the United States. But now it seems to be getting more attention by the Department of Justice. And one of the most famous cases in the news right now involves the former United States Attorney in New York, the former mayor of New York, the former lawyer of Donald Trump, Rudy Giuliani, who is apparently being investigated for activities that could have been seen as unregistered foreign agent work for some interests associated with foreign governments. So it's, I would suggest that with respect to lobbying inside the United States, or even activities that are seen as trying to influence United States public opinion, to be very careful and to make sure that there is a registration. Thank you for this answer. I think that for us it's
also can be interesting your opinion about tools. Of course, we have completely panel discussion about tools of government relations and tools of lobbying. But you know, in all communication field, and of course lobbying is also communication field, people trying to find like magic drug, yeah. So some tool which is most effective in this communication. And of course, effective communication with a decision-making person who are politicians or government official can be connected with political communication, with the rating and so on and so forth. But what is the most powerful tool of GR and lobbying work from your experience, or just on your point of view? Tim, maybe you will start as a practicer. Sure. You know, the most powerful tool in lobbying in the United States is obviously the relationships and the access to get from them. Relationships is king in government relations. If you know the chairman of the committee that's scheduling the legislation, and you can work with him or his staff to schedule something, and you have access, that is clearly. Is it on now? Yeah. So that relationship lobbying is definitely always has been and always will be the strongest tool. However, what's separating the successful government relations people from those that aren't as successful are the ones that are good with the relationships and access, but the ones that have the other things too. And the other things too are extraordinary knowledge in the subject in which you're lobbying for, a super expertise, not just of information that you have before you, but all the data that comes with it to justify that. In addition to that, I think the other tools that government relations are finding is that the ability to develop stakeholders that have your point of view and have additional people back you up as the relationship lobbyist. You also have all these other parts, segment of society that are versed, that have the data, that are able to have those stakeholders communicating through letters, emails, whatever it is. And then finally, I think the other big tool that separates those that are from just have relationships from the others is also having the ability to know how to manage the public advocacy, to bring the general public along through social media, public relations, having the media back up your ideas, things like this. So I think we're moving from a lobbying world where when I began in the 1980s in the United States, where it's simply about the relationships, to an area where it's more than that. It's the expertise, it's the media, the stakeholder development, and the ability to communicate through all these new modalities such as social media. Thank you. So from one point, it's deep expertise. So it's more about associations and think tanks, yes, as I understand, right? And but do you feel that communication and also communication in social media became more important part in this process, or no, now? Yeah. So we have also some digitalization of this process. Okay, and Scandal, on your point of view, or it's more about work in lobby, you know, not about public communication? Well, Tim gave a great explanation of lobbying, and you should probably do a podcast with what he just said. But social media is dominating everything, and we're just beginning to learn how to include social media with almost everything we do politically. It's taken over fundraising, which is a big part of what lobbyists did. And I think anytime you are advocating a position
if you can, you should generate a social media campaign to support it. Because you can certainly expect that there might be a social media campaign from the other side to shoot you down. And people care a lot. It's amazing. It used to be that if media was ignored unless it was in a newspaper or on television. But I've got to tell you, somebody who's got 50 subscribers on a blog, which isn't anything at all, can still, if they criticize your client, can still create a real reaction. Like, how can they say this about me? It's kind of like it's not really in a book or it's not on television. It's just some stupid, crazy blog. But those things can still be damaging. So yeah, you got to account for social media. And the basics that Tim was describing, I think in terms of the one-on-one with a decision maker or whatever it is, there are always three things that we keep in mind. First is never lie, never say anything that reduces your credibility, because that can just kill you in future dealings. Two, you've got to convince them that it's good policy, win it on the merits, that this is something that's good for the public. And three, convince them it's good for you politically, that you're not going to be damaged, or this might even be good for you. So those are the 3 points. And now we've got to add a fourth point, which is make sure that you're dealing with social media. Have a campaign on your side and be prepared to deal with the other side. Thank you. I see that we have on online connection also Dimitris Konstantelos. Dimitris worked for a long time with advocacy and international communication, and he worked in Greece. And we also plan this panel discussion with people from different countries, because of course we understand that practices in Greece or in Ukraine, it's completely different like with practices in United States or here in Turkey, because of differences in political system, of course. That's why we also have the same question to Dimitris about GR and lobbying in Greece, how it looks like, because our audience don't know details about lobbying law in Greece. Is it exist or not? How your professionals work on GR, so it's associations or it's NGOs, or people prefer work with think tanks or just prefer work with lawyers and some hidden communication. So please explain us situation in Greece, and then please also give your position about government relations work during Corona crisis, and maybe some interesting cases. So I think that it will be like 5 minutes, and we will give you additional questions. Thanks. Well, thank you. Thank you very much, Chairman, for this wonderful opportunity to address your audience and to be among the honorable speakers. Unfortunately, I couldn't travel this time, but I promise I can manage next time. So, in Greece, we faced a massive and dominant phenomenon as elsewhere. The government was newly elected just a few months before, and I must say, a political system tired out of 10 years of austerity and political turbulences. So at that time, we had to deal a massive phenomenon with a health system, I must say, being not in its best. So this phenomenon re-engineered the whole process of engagement. Governments had to put the pandemic first in their agenda. And it was clear why. With no success story in this, there was no political stability right after
I said before, it was a newly elected government, so everybody was on this. We, as government relations professionals, we missed the physical engagement. And of course, we had to face an agenda where we were not the leaders. Someone else was leading the agenda, and it was the phenomenon itself, the pandemic. We missed this great tool of physical engagement to understand the body language, to understand the emotional feelings in a room just like yours. And of course, we had to adopt new channels of engagement, and that was through Zoom, just like we are now. Even though this channel was more transparent and it enhanced democracy, maybe, although we all know sometimes representing interests towards governments, the best practice on this is physical, and this cannot change. So we actually missed an element of success by not having a physical engagement. Of course, the media had also changed their agenda. If government relation professionals needed to create public relations initiatives for lobbying purposes, that was hard to achieve at the time because the media was also dominated by the pandemic. Now, the governments at the time, as having pandemic for their first priority, they had to address issues in the public health system to provide civil protection messages. So, companies at the other time had to re-engineer internally processes, their business continuity models, and of course to establish new remote work models. So there was a time where both governments and businesses had to do some internal work. Although governments requested support at the time, support from the private sector. So a channel, let's say, of communication at the time was to be relevant with the pandemic agenda, meaning to leverage CSR initiatives and thus build new bridges of cooperation with the government. And of course, this would build a trust and cooperation capital with the government. That was really valuable for industries and for specific companies, this channel of government cooperation, to be there when the government needed support, to support the health system, to support patients, to support in any way the pandemic case. Now, another issue that created a need of representation was, of course, the way the government should support companies and specific sectors, meaning the allowances, meaning the financing and the subsidies towards specific companies. So this created a need for specific sectors to open channels of cooperation and discussions. And in several cases, there was not such a channel. So what we've seen is that sectors with no established networks at the time were surprised. And I must say, they had no opportunity to provide policy views, to provide ideas on how the government should support specific sectors. So that was a lesson learned from them, always to keep open channels. Now, for the next day of this phenomenon, business entities have again to work with governments for other than addressing the phenomenon, but more to agree on the rules for, let's say, the travel. Tourism industry needs some rules in the travel. So you need some specific policy regulation on this
on the ways the travel should be. So again, the next day needs another way of discussions and another way of models of agreements to shape the next day and to shape business continuity. What I wanted also to say is that achieved to support and to build channels of let's say, corporate responsibility are the ones now that enjoy let's say, a unity for several sectors to strengthen their position in the government channels, but also in the society. There was a few points in the 5 minutes I had to talk, and I would really like to hear you if there is any point to discuss. Thank you, Chairman. Thank you. Yeah, thank you. It's interesting point, really, that money which different companies and sectors can take from government on the period of pandemic, it's great money. And it's one more interesting point to our American colleagues, how it looks like in US. Because as I know, first dotation from your government, it was more than 2 billions, and then more than 3 billions. So how lobbyists work on this issue, and maybe you know some details, because really in Greece, in post-Soviet Union countries, it's in post-Soviet Union countries, I think that it's more part of corruption, because money from different funds also can used without tenders and without other procedures. So that's why it's also very sensitive point in communication. How it was communicated in United States, and do you see some difference with dialogue with corporations, with associations, with sectoral elites of Trump administration and Biden's administration? Maybe it's we can see some differences. And also it's important to mention if lobbyists work for example, some aspect of medical insurance, they worked mostly with members of parliament and senators, or they do more aspects, more accents to administration. Of course, it depends on case, but I think that it will be quite interesting to our people. Kendall, maybe you can start with this issue, because as I know, you also have quite a lot of experience in political communication. Yeah, please. Well, certainly one difference between the Trump administration and the Biden administration is some lobbyists lost their contracts because they were very involved on the Trump side, and some lobbyists who are very involved on the Biden side have been getting a lot more business. One of the realities is that in many situations, not all, but lobbyists are associated with candidates, office holders, and political parties. Traditionally, many lobbyists were involved in a lot of fundraising for candidate campaigns. And I think the numbers in the United States for how much money is raised for campaign would be shocking to anyone else in the world. I looked up the last election cycle, 2020, and it's estimated that $14 billion was spent in campaigns, which was twice as much has been spent 4 years ago. So a lot of times lobbyists get involved in that. Some lobbyists who got involved early on with Donald Trump
stayed in a very, very strong position throughout the administration, and yet because American politics involves two parties, and we don't know if the Republicans will be back in control of the House or the Senate in 2 years from now, when companies are trying to identify the lobbyists that they want in Washington, it's a complicated process. One of the things that happened during the COVID time is just tons of phone calls, because they weren't having meetings, to agencies and others to try to present their ideas for a COVID solution. So, for example, administrators with healthcare agencies were getting a lot of phone calls, including from lobbyists, about somebody's idea for a product or somebody's idea for an app, an application that would provide COVID tracing. There were many of those suggestions that were pursued. To my knowledge, it never really caught fire, never really was very successful. And now there are lobbyists who are trying to approach government about things like, what is the vaccination passport? Is that an application? How do you do that? So the short answer is that lobbying remains political to some extent, but ultimately the most important thing a lobbyist can have is credibility. Tim is going to might have some points to add. You know, I'll just add, I think that U.S. lobbyists have it a lot easier than what other countries may have, in that when we're lobbying, I'd argue that most of the lobbying that professional lobbyists do in Washington, D.C. is to the Congress. And then the administration changes and you adapt. You may hire new people that are a connection to that administration to get your job done. Because the Congress is set up in the United States to have a lot of power, particularly on the budget. And so you're in there, you're working, you know, if you represent Lockheed Martin, who makes fighter jets, you're in there working the Congress to get it funded, and you just hope that the administration goes along, but a lot of that work is happening in the Congress. I think in other countries, though, the lobbying is going to be so with the current administration that's in power. And typically in most of the other countries in the world, the Congress has less power than the United States, so the lobbying is all going to be at the administration level. And that's hard because, as you know, governments come in and out and very unpredictable, particularly in other countries. And that's a challenge. And I just wanted to add that that's one of the differences from what the U.S. perspective is in lobbying to internationally, is that I think that we're able to adapt pretty easily because we have that strong congressional lobbying activity, and every 4 or 8 years we have to adjust to the administration, but internationally it's just more difficult. So just another perspective. Thank you. So, Dimitris, do you have lobbying law directly in Greece or no? So, like... Lobbying directly? Mm-hmm. No. There's no registered lobbying like the way it is in Washington or in Brussels, where I have also operated. No, there's not. Do you have unfortunately, we worked on having let's say a code of self commitments, but this is still not operational. I see. Okay, my colleague Andrei Buzarov, co-moderator, has also some questions. Please, Andrei. Thank you for such kind of gathering. And I'm a political analyst and political advisor. Actually, I have been working for many years with Ukrainian politicians.
as the majority of the participants from Ukraine, actually. And I have one question to Tim and one short question to Mr. Kofi concerning the situation. I absolutely agree with Mr. Kofi about the influence of pandemic on all kind of relations, including lobby sphere in all the world. And in our country, 2 weeks ago, there was a very interesting situation when our president said that he has SMS and chat communication with one of the defendant of the criminal cases, you know. And if you have such kind of direct access to politicians, you are not interested in lobbyists. I mean, if you have direct contact with the politicians. And the other problem, the second question, mostly to Tim, this is the problems of the relations. You said about the relation. The major tool of the lobbies, this is relations. When you analyze the history of Ukraine, you will see that all initiatives concerning the regulating the process of lobbyism, they goes from the bottom of the society, from the civil society, not from the MPS members, from the politicians. They go from civil society to regulating the process of lobbyism. This is a problem concerning the regulatory system. So one question to Tim, how we can persuade our politicians to create such kind of system of regulating of lobby system. And one question to Mr. Kendall Coffey concerning the future. Actually, what will be the future? Can the pandemic destroy the classical lobbyism, or it can only transform the classical lobbyism? Thank you. If I understood your question, how do you convince the politicians to implement these lobbying registrations? You know, I think that if you ask United States lawmakers what's the best part about lobbyists, it's simply the constant flow of information, right? And these people are able to go out and put together the data that politicians need to make good decisions. And I think that if you were to bring lobbying out in the open in these other countries, these politicians that would decide to vote in regulations of lobbyists would realize that they are going to get a lot more information. They're going to make better decisions, which includes better public policy and also spending the money in a better way for the citizens of their countries. So I think you just have to, that's it. It's simply registering lobbying and making it out in the open will bring more information to those members when they vote to make better decisions for the public. And they need to understand that. Well, I agree completely with Tim. In terms of lobbying, whether it's going to be greatly reduced or transformed, I think it's being transformed. We talked earlier about Zoom. That's part of the transformation. I think that, as was referred to by our colleague from Greece, times of crisis told businesses just how much they need to have friends in government. And I think it made, in some ways, lobbying more important. I looked at the numbers. I had assumed that dollars for lobbying went way down because so many businesses were hurt. But actually, they held about even. And I think that the lobbying world is a strong one, and its importance is appreciated more than ever. But I think, again, as we talked about, a lobbying campaign needs to have a social media campaign. A lobbying campaign is going to recognize that government may do more things on Zoom and more things on telephone. Most of us have found that despite the horrors of the COVID pandemic,
that what we do has actually gotten to be a little smarter, a little better, because we had to make changes. And so I think with lobbying, as in many areas of profession, I mean, a lot of doctors were doing consultations on Zoom effectively. Of course, as a lawyer, we do court cases on Zoom, which was a little strange getting used to, but it works well. So I think it's a transformation, and I think overall it will be a positive transformation. Thank you. Now we have a final of this extremely interesting panel discussion. And I have one more, a little maybe sensitive question for Americans, but I think it's important questions for all international people who have interest in working with America, in maybe taking budget from America, or the question about sanctions. Because, of course, it's a political, completely political question, but it's also a question about lobbying. As Kendall explained yesterday, questions about lobbying, about pardons as industry. As I know, you also have industry of lobbying about sanctions or canceling the sanctions. And of course, you have companies who work mostly with foreign agents who want to, for example, give solution of geopolitical questions, not only in diplomacy way, in classical way, but also with lobbying. And do you see that this sector is completely clear? Because if you talking to businessmen's lobbying, they said, oh, lobbying, it's Manafort, and it's a big scandals which connected with mostly foreign agents. So maybe you can give some points how it look like, and maybe also some weaknesses of system in these sensitive points, if of course you have position. And on this sensitive point, after your answers, we will go to coffee break, and then we will explore how it works in Turkey from our colleagues in Turkey. So please, maybe Tim can start. If you don't want to answer, it's also cool. Not that I don't want to answer, I just don't have any experience in that area, so I don't feel like I'll be of value to that question. Well, let me make sure it's on. Sanctions is in its own way sort of a lobbying process. It's involved with submissions dealing specifically to the Office of Foreign Asset Control, which is part of the United States Department of Treasury. So you're dealing with a U.S. government agency. And sometimes sanctions are modified. Sometimes sanctions are removed as a result of a process. You go by the book. Through this agency of the Department of Treasury, and it's like a lot of government administrative processes. There will be submissions that you make, and the basic effort is to indicate why those sanctions were not proper in the first place, or why, for some reasons, the sanctions should be lifted as to a specific individual or client. So it's part of the process. There is a process for doing it. It's done through the Department of Treasury in Washington. And of course, like everything else in government, depends on the strength of your case, and not every application to remove or lift sanctions is appropriate. But I think anyone dealing with sanctions should consider it and explore whether or not it's worthwhile to try to modify or get the sanctions removed. Thank you. And one more practical question to your team. Can you explain a little, maybe 2 minutes, what is red flags for clients? So, for example, you as lobbying company, do you work with all sectors, or with some sectors you can't work? And why you don't specialize, for example, with foreign agents work?
and more work with American business? Yeah, I think that question starts first with your own person of who you are. And if you cannot advocate for an issue you completely disagree with, you basically set up your business in a way that avoids being attracted to those clients, and they don't approach you and you don't approach them. So that's the biggest thing I think that the red flag is if you're going to be an advocate for somebody and do a good job and fight for them and get your issue, let your legislation pass, get your money in the budget, whatever it is, you need to believe in that cause, or at least don't disagree with that cause. So to me, that's the first thing. Secondly is you may believe in a cause or okay with a cause, but could it damage you? Could it damage your reputation with the elected officials and the public officials you're lobbying if you're lobbying for it, because it puts them in a bad political position to help you? So that's another red flag you have to look out for. So I think to me, those are the two biggest things that makes you effective: is avoid issues you do not believe in, and avoid issues that can get you and the people you're lobbying in trouble, whether it's a real conflict or an optical conflict. You just have to learn to avoid those types of things. Thank you for so wise answer. We also will ask you represent some practical cases in further panel discussion after our lunch, if it's possible. And now I think we will have 15 minutes coffee and do some wind here because of COVID-19. And Andrei Buzarov will continue discussion with our Turkish partners. And thank you for Mr. Coffey, thank you for Mr. Scherberg and Mr. Buzarov, who helped me to do this panel discussion, and thanks to Mr. Konstantelis to join us from Greece, and of course also stay with us online. Thank you. Have a nice day. I will not describe all the participants. You can read the information in the materials which I attached to our proceedings. I want to start with giving the word to Mr. Erdin Schmert. His speech concerned the year of COVID and pandemic. We have already discussed partly this item. However, it's very interesting to hear your vision of such situation. Thank you. Hello, my name is Erdin Schmert. I'm the founder and managing director of Minova Consulting. First of all, it's a great honor for me to be here amongst you. It's a privilege to represent and speak on behalf of thousands of international government professionals. I would like to briefly introduce myself and talk about my experience in government relations, just a short introduction. I started my business life in Aselsan. Aselsan is one of the biggest defense industry companies in Turkey. I had the chance to manage many big projects there, and in the last 2.5 years, I worked as business development manager responsible for the Asia-Pacific region. During this period, I had the chance to manage relations with 18 different countries on behalf of my company. After that, I started working for global management consulting firm McKinsey & Company as public and social sector associate, and also I had the chance to consult on many public projects there. And last year, I established my own consulting company, and as Minova Consulting, we provide consultancy services, especially for the public and defense industry sectors. So first of all, I have to admit that lots of things have changed because of COVID-19. Having emerged in Wuhan, China in December 2019, it soon became a global epidemic, and we observed radical change in the field of government relations. The concept of social distancing entered our lives in this period, and we encountered travel restrictions and even curfews in our lives.
Supply chains were disrupted, customer demand fell in some sectors, and health regulations forced a change in the way business is conducted. One of the most important changes that we have observed was that working from home has become much more intense, and we had lots of Zoom meetings in our lives in the pandemic period. Although working from home has made life easier in many ways, it has seriously disrupted areas such as government relations and lobbying. As I mentioned before, I worked as business development manager and managed all relations of my company in 18 different governments, with 18 different governments. And I'm sure it would be much more difficult to manage these relations without face-to-face meetings. So it was a chance for me to have face-to-face meetings with all these 18 governments, because with Zoom meetings, with online meetings, it's not so easy to manage the relations. Social distancing has dramatically reduced opportunities for face-to-face lobbying, of course. And even though our way of doing business has changed, lobbying expenditures continued to increase globally during the pandemic period. It's a good thing for lobbying, of course, because the pandemic situation did not affect the expenses. And as in the first panel it was discussed, the United States made the largest lobbying spending in its history during the pandemic period. And also with the effect of the 2020 election, it's estimated that more than $2.9 billion were spent on lobbying during this period. On the other hand, when we look at our own country, to Turkey, we observe the opposite of this situation. Our lobbying spending was low, but after 2018, it declined about 50%. And in 2020, it was about $3.1 million. And to give the figures, it was more than $6 million in 2018 and $4.4 million in 2019. So we can easily see that the low lobbying spending has continued to decline because of the pandemic situation. And just to compare, one of the countries like Saudi Arabia, annual expenditure is more than $50 million still in the pandemic situation. So we can easily observe that our country, Turkey, does not give necessary importance to lobbying. And we don't have enough budget for lobbying. And when we look at the economic effects, we see that the isolation created by COVID-19 has deeply shaken economies at both national and global levels. The effect of the pandemic on the economy in the medium and long term forced all countries to take urgent and permanent measures regarding economic policies. Although many countries, especially again the United States, define the pandemic as fighting the war, we have all clearly seen that this war is a different one, and weapons have not worked in this struggle. So it was a new case for all of us, and COVID-19 has shown the world that we were unprepared for the epidemic threat, and most of the countries' crisis management capacities were very weak. Global outbreaks have affected international trade and travel, of course, and that caused economic consequences in all of the countries. It's estimated that the coronavirus pandemic has cost the world's economy an additional $15 trillion until now. And this figure is expected to exceed $20 trillion by the end of this year, which is a very huge amount. And finally, I want to talk about how the pandemic situation united most of the countries. Since COVID-19 is a global crisis, of course, all countries are aware of this. And to give an example from my expert area, defense industry, there is absolutely no tolerance for delays in defense industry. In case of delay due to a local event, local thing, you should write force majeure and explain it in detail. And in most of the cases, you get a negative answer. They say, we do not accept your force majeure. But in this case, since there is a global crisis in the current situation, when you report the delays, even with a phone or mail, a solution can be found easily, without some written notices even. And to conclude, I need to mention that governments should not focus only on the short term, and longer term priorities must be included in the immediate response measures. And we need to keep in mind that the issue of international cooperation and government relations
has to go to a new opening in the health access. Countries that previously cooperated with economic interests, terrorism, and political issues should now be in common harmony and cooperation in the field of health. Thanks for listening. Thanks for your very, very brief and very professional introduction, I would say, to our panel. As a moderator, I want to change the system of our statements, our speeches. I want first all our participants explain their ideas, and then we can discuss together. And I have a special request to all the audience: not be shy, not be timid. You should be involved to the process of the questioning of the discussion, because you know that this is a unique opportunity to ask what is going on in the world and to ask what will be the, you said, pandemic, post-pandemic. I actually don't know when will be the world after pandemic, because we are actually in pandemic, but the understanding the role and the place of international relations and the international government relations, GR sector, is very important. That's why we have a unique opportunity to discuss about this. Mr. Kendall Coffey, during the first panel, said that he never used Zoom. I also never used Zoom because I accustomed to use Skype mostly, you know. But now I think the situation has changed. We changed, but we should use both Zoom and social networking, I think. So the next panelist, Mr. Ayub Murat Aydin, please. Good morning to everyone. Thank you very much. It's a pleasure for me to be here and sharing information about public-private partnership in Turkey. Actually, I am the chairman of Istanbul PPP Center of Excellence, which is focusing on the public-private partnership infrastructure investment in Turkey. And maybe I would like to share some perspective of private partners involving public services in my speech. It's a political culture in Turkey, working with private party. It's not so new. So maybe from the 11th century, Turkish government, paradoxically, we have a very strong government culture, but the Turkish government is very familiar to working with private parties from 11th century. So maybe last 30 years, what happened in Turkey from the perspective of PPP projects, we have reached 252 PPP projects, mostly in the energy, transport, and healthcare. Those are the public services. And the amount of PPP projects in the last 30 years reached $150 billion, which invested by MDBs like World Bank, EBRD, Asian Development Bank, IFC. So it's a very common global investment climate in Turkey last 30 years. And last 15 years, from 252 PPP projects, we have 150 projects which focused on transport, infrastructure, especially in healthcare. So from the nature of partnership, actually, if we are talking about PPP projects, public-private partnership projects, from the nature, there is a very huge, very strong relation between private and the public side. So how we are handling this partnership, it's kind of marriage, like, because you are contracting for 25 years, 30 years, so how you will manage this relation, this is very important, and we are talking about some solid, concrete money, investment, so funding. So those things, those are very important to handle this kind of partnership. So it's a very huge challenge. During the pandemic, so, you know, like a marriage, it's a random day, no problem, but if it's a crisis, who acts, who treats the other one? So this is the problem. So the pandemic, last 2 years, what happened in the partnership? Because we are talking about some guarantees that the public, for the public services, which will be operated by the private party, should be guaranteed by the public side. So the public should pay something to give some guarantees for those projects, transport, healthcare, energy, and other things. So what happened?
Paradoxically, for the transport project, because of the lockdown, restriction, limitation, the limitation of the mobilization of the people and the goods, the numbers of users on the transport project decreased very radically, very strongly. So, but still the government should pay for those guarantees. And paradoxically, in the healthcare projects, like city hospital, which are very huge in Turkey, more than 1,000 beds, 2,000 beds, 3,000 beds, which cost $1.2 billion, the user of the hospital, which are the patients, increased dramatically. So in both sides, the government should pay one side more and the other side give the guarantee that the people didn't use. So it's a very good experience for us because, you know, when you look at the PPP projects globally, which are the most successful countries like UK, Australia, Canada, States, you can see some failures. But in Turkey, the PPP project started, I mean the operational phase, it was 2015, and now we reached the 6th year, and so it's going well. During the pandemic, maybe I don't want to waste your time, I know because I have 5 or 6 minutes, but during the pandemic, what happened? Because it's a very big challenge to handle this relation between private and the public side. So firstly, the government called the private parties and the investors because they funded by the MDBs, so it's a global perspective. The government called the investors and the operators and how we can deal, how we can renegotiate on this pandemic process. So it means that the communication between the parties is the most important point, those crises. If the government would like to use force majeure issues, or the private party would like to use force majeure issues on that time, it could be a catastrophic relation between private and the public. But luckily, last year and this year, the government and the private parties somehow deal, and the guarantees paid by the government, but some extra and more charges, fees, which issued by the private party, didn't request it from the government. So it's kind of good negotiation between those two big powers. So it was maybe it's a political culture that they are familiar. I mean, the private party is familiar working with the public services and the public side, and the government is very familiar to work with the private party in Turkey. So we didn't have a very big problems during these pandemic times. Thank you very much. Thank you, Mr. Ayub. It's good that we don't have problems. I think it means that the political system is quite stable, you know. It's very good because I think that the countries with a stable political system and with a strong foreign policy, they always attracts the attention of other countries to understand what is going on inside. That's why I want to ask Tim Schelberg, what is going on in lobbying practices and process in the US, because we don't know the new trends and prospects of your country. Because, for example, 2 years ago, Rudy Giuliani came in Ukraine. He came a lot of times, and we regarded Rudy Giuliani as the best and the symbol of GR sector in the United States. But now, 2 years later, he has problems with FBI, he has problems with law. So he did something wrong, I think. What can you advise, and what are the practice and trends now in the United States, despite all the problems, and after Trump era, I would say? So there was a little bit of miscommunication on what I was to prepare for on this, and I didn't, so I'll address some of that, but maybe since I have 10 minutes, maybe I talk about the things I prepared for. But I'm going to start with a story of that in lobbying and government relations, eventually every company or interest, civil society or corporate, will eventually need a lobbyist, even if they don't know they do. And when I was getting out of the university in 1987, I wanted to get into lobbying, and I'm from Seattle, and I thought, oh, there's a big new company developing in Seattle, and it's called Microsoft. And I decided to send a letter to Bill Gates. And I wrote a letter, and I said, I'm graduating from university, I want to be a lobbyist, and I want to be a lobbyist for Microsoft. I get a letter back
about a month later from Bill Gates. And it says, "We are in the computer business. We do not lobby." And of course, 8 years later, the Justice Department was trying to destroy Bill Gates' company because it was a monopoly, and we're trying to dissolve it. And up until recently, Microsoft had the biggest lobbying budget in the United States. So I missed out on my calling because I was just a few years too early requesting a job. So, I think I'm going to first start with just kind of giving you what I did prepare for, is to explain the project that we work on that is a story of how you can be an effective lobbying entity when you're not engaged in actual relationship lobbying. So how do you work with civil society and other groups to impact change in legislation and policy when you're not actually in there meeting with the ministry and the Congress to affect change? You're using others. And we have this opportunity. We took on a project about 20 years ago to become experts in the area of what we call forensic DNA databasing. The idea, of course, is when you have a crime, you can take DNA from a crime scene and you could put it into a database and find out who your suspect is, because the government has a policy to collect DNA from everybody convicted or arrested from a crime. And this is an amazing policy because in the United Kingdom, which has the oldest one, if you have a rape in London and you put the DNA from the rape into the United Kingdom database, 65% of the time you're going to identify who the rapist is. But to have this, you need legislation, you need policy, you need budget, you need SOPs, all these things. And we have interests that don't want to do relationship lobbying. So how can we affect that change in policy when you're not able to do relationship lobbying? And so we developed a program that basically put together an idea of influencer network of developing stakeholders, developing PR, developing all these other methods of lobbying without actually going out and meeting with the politicians. And it's been an amazing experience. And when we started, there were only 12 countries in the world that had these database policies and legislation in place. And today, after 20 years of work in our group, we now have 60 countries that have this policy. And it comes in different forms. In South Korea, we did that project in 2007. The way we did it there is we had the U.S. Embassy help us get meetings with the correct officials. We compiled all the examples from the other countries in the world that had this with data and simply just presented it to them. And they took that and they built their own program on that, and off they went and passed the legislation the next year. In Brazil, in 2013, our approach was simply to work with civil society. There was a family of crime victims who were, all their daughters and mothers were victims of a serial killer. And if the Congress in Brazil would have passed that law a few years earlier, all 5 of those women would still be alive. So we basically met with them and we gave them all the information of how to argue for the bill, how to deal with privacy concerns, gave them the strategies. And that civil society rose up and passed that legislation in Brazil, and that's how it worked there. In India, if any of you have ever worked in India, it's true. It's the world's biggest democracy, and it is impossible to figure out government relations in India because it's so big. And so our method there was simply to bring it to the public, from the public up to the politicians. So we developed PR campaigns. PR campaigns to show, how big is the rape problem in India, and to get people talking about it and to complain and develop this groundswell from the public and civil society. And that caused the India Parliament to introduce and start moving the bill forward. And many times, because we're experts in this area, we just get approached. I had a call 2 weeks ago from the Ministry of Interior in Poland that wants to change its DNA database program. And because we're experts and they know we have all this information, they reach out to us
and we provide it. And so it's this information expertise approach that really succeeds. So really, I guess, is the lesson is that when you don't have, when you can't do relationship lobbying, because one, maybe you can't afford it, it's expensive, we're highly paid professionals that are, sometimes it's hard to pay for relationship lobbying, or you have a company that doesn't want to engage in relationship lobbying because of optic issues. There's other ways to affect legislation and public policy. And it's through civil society, it's through expertise, it's developing stakeholders, and creating those public awareness strategies. So we have to think of it when you're developing government relations in your country, think of both the relationship lobbying approaches and also these other ways to get change in public policy. So sorry that's not exactly what you asked me to say, but I was scheduled for 10 minutes and I had prepared something else, but I'm happy to talk about Rudy Giuliani and other people if you'd like. Thank Tim, for your explaining the situation concerning the accurate cases of lobbying. You know that we have representatives participate from Kazakhstan, for example, and in this year I was in Belarus and was in Tajikistan, I was in Kazakhstan. I compare all post-Soviet countries. I understand that how far we, even Ukraine and the other countries, how far from the real system of lobbying, I would say. Because due to Katya Darchenko, to other our lawyers, lobbyists, we try to build such kind of system, but it's, we need time to understand and then to build, I would say. You know that the unique role of, I would say, of media is recognized in the lobbying system, and today we have Stara Jaben, who represents the biggest TV station, TV media of Turkey, Türkiye Radio Televizyon, TRT, TRT. 2 weeks ago, I gave the interview to this channel, yeah, but for Arabic version, because I cooperate actually with TRT. That's why I'm very glad that we have today the representatives of such kind of influential media. However, the question concerns the citizen lobbying and advocacy. So, is it possible to say that there is such kind of lobbying of citizens? Because we are used to lobby the economical interests and companies. What is the situation with the citizens, ordinary citizens? Thank you so much. Very happy to be here. You know. As someone who worked a lot in humanitarian organizations and in the field and now in digital space, I have had the opportunity to interact with young people, you know, who use social media like almost for a living, and some of my young friends, millennials, also say that they live on social media. And you know, working in journalism now, like 20 years ago, if you wanted to be a journalist, you needed a certain qualification, you needed a certain experience to become a journalist. But today you have, like 4 years ago when I came to Turkey, one of the first things I saw on social media was a 10-year-old girl from Palestine, Jana Jihad, who was reporting live from Palestine. And she was called as the youngest journalist in the world. And then you have someone like Tim Pool in the US, for example, who is a high school dropout, but he started reporting live, you know, the events in the US and then internationally as well. And he's got a massive following, even though he is not professionally qualified as a journalist. But these lines have blurred so much. I mean, and then lobbying is another of those areas which is now so much decentralized that most of the governments and even some professional lobbying firms don't even grasp the extent of it. When, you know, for example, the cradle of citizen lobbying is North America, but even in that region, if you look at the laws, and we have talked about the laws a lot, so I wouldn't go into the details, but if you talk about the laws concerning lobbying practices and advertisement and advocacy or marketing in every country, there are quite a few of those, especially in the developed part of the world.
But even those laws are not up to speed when it comes to citizen lobbying, because a lot of the governments still do not understand how it is affecting different issues and how it impacts public opinion and stuff like that. One aspect of citizen lobbying that I particularly want to emphasize, but before coming to that, Tim mentioned India, and he quoted an example from India and how you did some lobbying about rape. One of my friends in India, Lakshmi Agarwal, she is, maybe you have known her already, she is an acid survivor, and she single-handedly lobbied about this free sale of acid in India, and got a Supreme Court ruling which bans it. Not that it prevents it 100%, but at least she managed to mobilize the public opinion to get that done. So this is an example of how influential and how impactful citizen lobbying can be. But at the same time, governments, especially when they think of citizen lobbying, their attitude is almost the same as it was a few years ago towards citizen journalism, that, oh, we don't take it seriously. You just have some kids, they have their phones, and they post from somewhere, and they just send some photos on Instagram, and that doesn't mean journalism. But that has changed, and the same is happening in lobbying. Now, today, you have young people who, talking about the laws and the legal framework of any country, governments don't even know how some of these people are writing fake reviews online, and how they are, and it's called astroturfing. And astroturfing is something which, which is like a fake representation of something. Like an elite campaign could be masqueraded as a mass or grassroots campaign through astroturfing. What happens is that you just pay some individuals who have, who are very digital savvy, and they've got a big digital footprint, and they can generate a whole conversation about something which is not even a mainstream point, but it may look like it is. In the US, I read some time ago that a company was fined, I think, $5 million in 2018 for using a lobbying firm, which is an AstroTurf lobbying firm. So it's not that it only happens at the level of individuals, but there are lobbying firms which are engaging in astroturfing, and governments find it really hard to understand and work around it. And for, when it comes to the individuals, most of the times, these citizen lobbyists who genuinely lobby and stand up for a cause and an issue, and they give it their heart and soul, but even they get played by these astroturfing people that exist between those citizens and the governments, that they manipulate public opinion in a way. Like, for example, there are front groups which make it look like a minority opinion is actually the opinion of a majority, and they do so by just masking their sources, like who is sponsoring their campaigns and where this money is coming from. And for these young people, it's just like, oh, if you post a review about this product online, you get paid whatever. And there are so many, young people who are doing affiliate marketing today, and it's borderline. It's hard to assess at what point they get manipulated and at what point they are genuinely talking about a certain product or a certain issue or even digital products. They get paid by the number of posts you make a day or the number of reviews. And, they say that almost 1/3 of the reviews on the internet are fake. There are fake blogs, and there are entire networks which sometimes are even run by the governments. You need organizations like the EU Disinfo Lab, for example, which actually does quite some meticulous work when it comes to busting this kind of astroturf hype that is created either by the governments or by some lobbying firms. And but most of all, I think governments, more than the lobbying firms or the professionals in this area, need to understand how social media works and how do they bring their laws up to speed for it. Because at the end of the day, you would never be able to follow individually every citizen who now has a phone
and is a lobbyist or can become a lobbyist at any point. What you need is mechanism and strategies, and those don't exist at this point, pretty much. So I actually have more questions than answers, I would say. I wanted to ask all of you that do you think that your governments are agile enough, or are they paying enough attention to this issue? And what are they really doing to especially control astroturfing, which I believe, because the thing is that when individuals or a group of aggrieved citizens get manipulated, then it threatens the legitimacy of even the genuine lobbying that they do, that some of them do. And it does so much damage to the whole practice of authentic, genuine, good-willed lobby, that at the end of the day, like for example, if you see that a cause is manipulated to the point that it loses the trust of people, then it's very hard to gain their trust back for a genuine cause. And people would just question it more than pay attention to the issue even. So this, I think, is a question that I would really like to ask all of you, and yeah, we look forward to the discussion. Thank you. Sitara, you gave a little bit humanity to our. I'm a humanitarian worker at heart. I've always been and always will be. Yeah, thank you indeed. Next panelist will be Liron Ederi, because Theodora Migdalovic will be online in 15 minutes. And I also to inform you that we have one additional panelist, Mrs. Tatiana Ramos. She will be after Liron Ederi, I think in 30 minutes, and she will share her experience of Ukrainian promotion projects in media sphere. But I gave you a little bit information about new panelists a little bit later. So now, Mr. Liron Ederi, I knew this person very good. We managed several interviews concerning the situation in the Middle East. That this topic was very actual during the last 2 weeks. However, we cooperate with Liron Ederi for more than 1 year in different fields, and I would say I want to say that Mr. Liron Ederi, despite that he came in Ukraine from Israel, he knows Ukraine very good. He knows how to work, how to communicate with Ukrainians, with representatives of different nations, with civil society. So this is a unique person who can share his experience and his vision in working in Ukraine. Mr. Liron Ederi, please. Спасибо большое. Чуть иронично, что я первый спикер на русского языка, но все бывает в жизни. Я готовил целый вопрос по тому, что я занимаюсь, но поскольку что мы только что еще обсуждаем вопрос о лоббизме, я хотел просто просветить этого вопроса чуть-чуть с другого стороны. Наверное, мы должны подумать чуть-чуть, почему такое огромное государство, как Соединенные Штаты Америки, имеет только 2 партии, демократическую и республиканскую, и непонятно мне и другим, наверное, сколько лоббистских групп крутится вокруг Конгресса. А в другую сторону, в нашей стране, в Украину, сколько партий есть? Я не говорю в парламенте, вообще существует регистрированные. Десятки, сотни. И сколько? 350, да? А лоббистских групп запрещено. Почему так происходит? У меня есть мой ответ. Это мое видение. Вопрос, кто стоит в центре внимания. Человек или система? Какая-либо система, которая есть. Когда человек в центр, то ему не надо
500 партий, ему нужен свой конгрессмен и доступ к остальных через вот лоббизм. Он подходит и стучит и просит, или требует, угрожает в следующее голосование. А когда система в центр внимания, то и ей удобно получить просьбы тихо в комнате и не шумно на улице. И может быть это есть центр вопросов, которые тут задали тоже других вопросов, других людей. Почему пытаются манипулировать, как пытаются манипулировать нас через масс-медиа, через телевидение, через другими. Еще раз вопрос. Всегда будут попытаться манипулировать. Это часть политической игры, это часть жизни. Отсюда никогда невозможно убегать. Это нормальная система работы по всему миру. Всегда это было. Это человеческий фактор. Но еще раз вопрос, насколько позволяет индивидуальный человек проявить себя. Насколько мы хотим давать ему достучать к верхней власти. Наверное, это и есть главный вопрос. Поэтому отсюда наверное, двойственные мои законы, которые я бы хотел, мечтал получить. Это первый касается к образованию. Я считаю, что в Украине провели замечательную реформу по образованию. Я считаю ее замечательной, лучше, чем была раньше. Но в этом система просто забитая. Она отсутствует, индивидуальное образование. Будь это на индивидуальных детей, которые должны особое внимание, по разных наклонностям или по разных причинах. И будь это национальных причин. Она просто, вот этот вопрос просто не обсуждено вообще в новой реформе. И когда мы говорим об этом, как будто бы никто не замечал, что есть там вопрос. То есть индивидуальный инвалид, у него нет, то есть нет ответа, куда он идет. Нету запись электронной, как будто бы все дети в Украину, все спортсмены. И все могут ходить в окрестности рядом с домом без никаких нужды. Это если это национальная идентификация, то есть у него нету школы где-то вдали, в которой он хочет идти и должен идти туда. А он должен идти где-то поблизи, как будто бы все школы вокруг него дают ему ту информацию. И также по информации, которую школа преподает, она никак не адаптирует себе к нужды людей, которые учатся в ней. Так же самое, когда мы говорим, и может быть это и корень проблем, и корень вопрос, не проблем. История Украины. Я, может быть, не все будут соглашаться или будут довольны, но я скажу это. У меня есть в школе. Один из предметов в школе – это я и Украина. Вы знаете, что никогда евреев не существовали в Полтавской области? Никогда. Вы, наверное, слышали об этом, да? Никогда. Одесса никогда не были евреев. Ну, не странно ли вам? Не странно ли вам, что есть много села, которые вообще созданы евреями? Я не говорю сейчас о других национальностях, их есть тоже. То есть не странно ли вам, что мы преподаем того, что не есть? Поймите, говорили тут о Палестине, о Израиле, конфликт. Я жил в городе, который называется Мигдал-Эмек. Мы знали, нас преподавали, что это был арабский город на имя Мигдал. Израиль при войне до сих пор. Но никто не смел думать, что он должен вычеркивать историю. Можно комментировать, можно спорить, можно обсуждать, но не вычеркивать ее. И, наверное, пока мы не взрослеем у себя в Украину, а я считаю себе, что сознательно в моей жизни с 20 лет и дальше, прожить в Украину,
пока мы не взрослеем, смотреть на себя в зеркало, позволять друг другу выражать себе своими мыслями, мы не достучим к индивидуальной власти. Мы будем бояться его. Потому что когда мы будем выражать индивидуально, мы будем бояться, что другой будет на нас нападать. По моему мнению, это не совсем здорово. И поэтому лоббизм будет нам сложно создать. Спасибо. Thank you. Спасибо, Лерон. Thank you for your very sincere speech, as usual, actually. And now I want to represent you. I will represent shortly in Russian, then translate to English, and then I will give the word to Mrs. Tatiana Ramos. She will present her speech in Russian language. Татьяна Рамос Татьяна Рамос, я думаю, многие знают, кто в Украине телевизор смотрит хоть периодически. На самом деле Татьяна Рамос уже очень много проектов сделала, связанных с продвижением важных социальных проектов, а не только проектов, я помню, еще в 2009-2010 году на телевидении было очень много программ, связанных с вопросами защиты детей. Потом вот в 2019 году новый проект появился «Белая стричка», правильно? Да, да, об этом мы расскажем. Нам, собственно, всем передали бренд этого проекта. Персона, которая не нуждается в представлении, честно скажу, для тех, кто интересуется, по крайней мере, украинским медиарынком. И я сейчас кратко перейду на английский язык. Tatiana Ramos is a very, very famous person in the media sphere in Ukraine. She supported and promoted a lot of projects during last decade, actually, last 10 years, concerning the defense of rights and support of the rights of the children. She tried always to combine the politics and the social sphere, and now you see the proof. The brand, actually, of her last activity, last project. This is White Ribbon, it calls in English. So actually, Tatiana will represent herself. Пожалуйста, Татьяна, пожалуйста. Работает, да? Здравствуйте, я приветствую всех участников форума. Спасибо Катерине Одарченко, которая пригласила и которая не безразлична таким социально важным темам, как защита прав женщин. Я действительно работала очень долгие годы журналистом и занималась социальными темами. Вот сейчас как раз на экране вы видите мое интервью в Лос-Анджелесе с Джиной Дэвис, удивительная женщина, оскароносная актриса, которая основала Институт гендерного равенства в средствах массовой информации. То есть вообще для многих, наверное, это какая-то новая совершенно идея, но это был 2011 или 2010 год. Вот. И она сказала, что если в США мы будем заниматься вопросами гендерного равенства, то мы достигнем его через 250 лет, если нет, то через 500. Вот. Еще тогда меня эта тема заинтересовала, но до белой ленты было далеко. Вот. Белая лента появилась в моей жизни благодаря вот этой женщине Веронике Мудро, которую вы видите на экране. Вот. Она первая женщина, которая получила убежище в США от семейного насилия. И, в общем-то, она и начала адаптировать в Украине организацию «Белая лента». Это самая крупная инициатива мужчин по защите прав женщин от гендерного неравенства и в поддержку гендерного равенства и против насилия и дискриминации. Я хотела немножко рассказать о том, чем мы сейчас занимаемся и какие у нас взаимодействия идут с органами власти и как мы к этому, в общем-то, пришли. Значит, «Белая лента» появилась в Украине в 2014 году после событий революции достоинства. И два филиала сразу, два офиса появилось в США, в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, который как раз возглавляет Вероника Мудро, но и в Киеве, где я являюсь амбассадором, и, скажем так, моя компания «Артрамус» как социально активный бизнес поддержала
поддержала эту инициативу. И вот что мы сделали за эти годы, и кто откликнулся, и насколько наша страна, в принципе, готова обсуждать эти вопросы. Потому что вообще мужчины, а здесь я смотрю, большинство мужчин очень часто воспринимают белую ленту как организацию против мужчин. Вот прям такая всегда реакция. Не надо быть против мужчин. Нет, на самом деле защищать свои права, это не значит быть против, да? То есть это защищать свои права. Каждый из нас в той или иной сфере защищает свои права. И в 2017 году «Белая лента» провела акцию в парламенте Украины по поддержке закона о криминализации домашнего насилия. И в 2018 году «Белая лента» разработала адженду новой гендерной политики Украины 2030 под названием «Равенство мужчин и женщин. Ключ к росту ВВП Украины», которая является системным подходом к созданию структуры гендерной политики в Украине с учетом важных экономических показателей прироста ВВП в результате увеличения экономической активности женщин. Эта адженда была презентована в Киеве и в Вашингтоне во время проведения украинских дней в Конгрессе в США. А в 2018 году наша организация поддержала серию законопроектов Министерства юстиции Украины «Чужих детей не бывает», касающихся системы уплаты алиментов и воспитанию детей в неполных семьях. А в 2019 году наша организация уже поддержала общественную инициативу по разработке нового законопроекта про семейный киднеппинг по урегулированию кражи детей одним из родителей. Вот я сейчас хочу такой вот важный аспект затронуть, который, как вам, может быть, сейчас покажется, Украину не касается, но это не совсем так. И как раз история Вероники Мудрой, которую я не буду сегодня рассказывать, я думаю, что если кого-то это заинтересует, вы о ней узнаете, но она как раз стала жертвой обстоятельств, определенных моментов и законов, которые сейчас будут дорабатываться. Итак, помимо активного сотрудничества с законодательной властью, «Белая лента» проводит совместные акции с Национальной полицией Украины при поддержке посольств Канады и США. И на данный момент «Белая лента» активно продвигает проект реформирования Гаагской конвенции в аспекте домашнего насилия. Это международная реформа, защищающая детей в случае вынужденной иммиграции в результате домашнего насилия, и поддерживается университетом Беркли в Калифорнии и «Белой лентой» США. Мы открыты к сотрудничеству в этом направлении, вот то, о чем я говорила, так как Гаагская конвенция – это международный правовой акт, действующий в 107 странах. То есть это может коснуться и Украину, и как раз вот Веронику Мудру это тоже коснулось. И для продвижения этой реформы «Белая лента» США недавно инициировала проект съемки короткометражного адвокационного фильма для визуализации конгрессменам и сенаторам остроты проблемы иммигрантов по программе защиты от домашнего насилия. Вот как бы это то направление, которое мы делаем совместно с «Белой лентой» США и «Белая лента» Украины. Теперь то, что касается социальной активности и социальной ответственности бизнеса. Ну, безусловно, как бы каждый из нас занят своим направлением в бизнесе, и, в принципе, на такие аспекты, как домашнее насилие и гендерное равенство, в нашей стране пока что обращается в последнюю очередь. То есть есть какие-то прецеденты, но в основном мы заняты не этим. Я, как учредитель своей компании, журналист, моя компания, она вообще занимается на сегодняшний день производством товаров. При поддержке моей компании организация «Белая лента» сделала очень важный шаг и разработала первое в Украине мобильное приложение White Ribbon UA. Это приложение работает, оно еще не работает, мы его запускаем для жертв домашнего насилия. Это приложение было разработано на основе первого в Восточной Европе мобильного приложения ZTEP для жертв домашнего насилия, созданного Эвелиной Чилоевой. Мы адаптировали это приложение в Украине и, создав необходимое средство личной безопасности, доступное абсолютно всем со своего смартфона, и в экстренных случаях домашнего насилия либо гендерной дискриминации приложение White Ribbon UA уже доступно в этой версии в Apple Store и в Google Play. И предоставляет ресурсы для помощи жертвам домашнего насилия, возможность сообщения в службу быстрого реагирования и записи доказательств гендерно обусловленного насилия и дискриминации.
Это первая в Украине мобильная платформа white-ribbon.ua, объединяющая для защиты в случаях домашнего насилия, и она будет презентована на национальном уровне в этом году. На данный момент мы ведем диалог с Министерством внутренних дел, с Департаментом информатизации. Им очень понравилась эта идея, потому что одна из наших задач организации «Белая лента» — это информирование. Я как журналист знаю не понаслышке, что огромное количество трагедий, плачевных результатов происходит именно в силу того, что не информированы как женщины, так и мужчины, а также дети. Вот как раз Джина Дэвис, она запускала в Америке программу для маленьких девочек, для того, чтобы было четкое понимание вообще, кто я в этом мире. Это вот то, что вы говорили про образовательную программу, то, что немаловажно. Поэтому приложение, которое мы адаптируем в Украине, оно будет нести не только характер некой службы безопасности, да, для жертв насилия, но и как информационный портал. Мы открыты к сотрудничеству со всеми большими компаниями, потому что я считаю, что моральное состояние сотрудников, да, оно на самом деле напрямую связано с той атмосферой, в которой находится непосредственно человек. Вот. И на сегодняшний день у нас даже вот есть кейсы, когда девушка, которая отбывает срок наказания, ее обвинили в растрате имущества компании на достаточно небольшую сумму, которая не предполагает собой отбывание срока наказания. И вынесли 4 года лишения свободы, у нее остался маленький ребенок, муж ее подал на развод. И на сегодняшний день она уже не может защитить свои права, потому что причинно-следственные связи заключались в том, что у нее возникло некорректное поведение на работе со стороны ее начальника, но она не знала, куда жаловаться, потому что полиция в данном случае бессильна. Я делала ряд семинаров, и это одно из моих направлений как амбассадора «Белой ленты». Мы сотрудничаем и с большим бизнесом, и со спортсменами, и с Национальной полицией Украины, и с разными министерствами на предмет информирования. То есть мы проводим семинары, где мы рассказываем о том, как можно защитить свои права. Поэтому еще раз повторяю, что мы открыты к сотрудничеству с юридическими компаниями, с большим бизнесом, который тоже нуждается в том, чтобы проводить такие профилактические семинары, и как можно больше мужчин и женщин образовывались в этом направлении. И опять же, почему важно образование? Потому что есть восприятие таких организаций, как организации против мужчин. Опять же, защищать свои права — это не значит быть против. Вот и история этой девушки, она могла бы закончиться совершенно по-другому. Она как раз рассказывала об этом, потому что она не знала, куда жаловаться и к кому обращаться. Очень часто те случаи, которые происходят, они не попадают под прямую норму закона, и для этого нужно определенное разъяснение. Я надеюсь, что наше приложение, оно на самом деле поможет с помощью специалистов, с которыми мы хотели бы сотрудничать и открыты к сотрудничеству, для того, чтобы не доводить до вот таких вот ситуаций. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну, вот кому-то дали из вас буклеты, вы можете почитать, ознакомиться. Спасибо. Thank you. Спасибо, Татьяна. Thank you. For me, it was very interesting to hear your experience of networking. I would say of installing the cooperation between government and civil society concerning the resolving such kind of cases, which you explained and showed. It was very interesting because we actually don't have a lot of success in Ukraine concerning the cooperation between government and civil society or citizen lobbyism like we heard before. It was very interesting. I think it's a new sphere, new sector, new branch where we should work much more than we have now, I think. So we have 25 or 20 minutes. I propose the next conclusion of our panel. Now we have one more speaker, Teodora Migdalovici, and after
her speech, we have, I think, 10 minutes for questions, and then we will go to lunch. So if Theodora is online, Neil, is she ready? If not, we can. Yeah, she opened her presentation. We can. Actually, we partly discussed some questions concerning the new lobbyists, brands, companies, and talent to complement official institutions in the new media era. It's very interesting to hear the Do you manage to hear me? Yeah, Theodora. We hear you. All good? Theodora, hi. Everything's fine. Do you manage to hear me? Yes, see my screen? we're all ready to hear you. Yeah. Excellent. So, Theodora, I have already explained to the audience, to the participants, the topic of your speech. We actually touched some questions which you're going to introduce, because we have here the panelists, the lobbyists from Turkey, from United States, in the future of GR sector, of lobbyism, and the new brands and media sphere. They're very interesting. So Theodora, can you present your vision of the current situation? And you can start actually, despite, did you hear us or no? I hear you well. So your question was related to the future of lobby, right? Yeah, so basically my presentation, it's around this topic. Actually, for those that are passionate about art, you know that May You Live in Interesting Times was the headline of Venice Biennale 2 years ago. And, you know, for Asians, May You Live in Interesting Times, it's a curse. While for Westerners, such an expression is associated with a blessing, because, you know, what's interesting, it's exciting, it's exhilarating, and it's something that triggers us as culture. And I think was never a better headline for the times we live now, also for the lobby industry, because since 2008, since the crisis we had in 2008, the whole tectonic plates of society, of macroeconomics, are changing and switching places, and new words are emerging. And while old structures are kind of challenged and put aside, new ones are emerging, and of course this is available for the lobby industry as well. And in my view, lobby nowadays goes far beyond, you know, very discrete and influential entities that are vouching for big corporations. It's all about a far bigger picture, and much more entities, both individuals or contemporary brands, are lobbying for a variety of topics that never used to be a relevant subject for the lobbyists before, for the classical lobbyists before. And you know, there is this anthropologist, there is this anecdote of an anthropologist, American anthropologist, asking her students about what's the very first sign of civilization. And of course the students replied, it's about the invention of the wheel, or it's about the invention of writing. And she said, actually no, the very first sign of civilization, it's a femur that was broke and healed. And I think the times we are living now are very similar to that point in time in the evolution of humanity, because we manage to stay a little bit, take our breath, look at the problems the world has, and
we do our best. Every single one of us actually becomes a lobbyist for far bigger causes than our immediate interest. And if you look, you know, at contemporary brands, what contemporary brands are doing, you already have an answer, because there are so many brands fighting and vouching for and lobbying for causes that were not necessarily in their direct interest. And that's the sign of, you know, a very advanced society. Yeah. So that's my answer. Actually, your question was part of my presentation almost. Thank you, Theodora. So we have 10 or 15 minutes for the audience. I ask the audience, the participants, to be much more active. And I think you have maybe some examples, some cases, some interesting cases, or you just want to precise some information. It's a good opportunity to ask questions in Russian or in English or Ukrainian language, and we will introduce them. Who will ask the first questions? Katerina? Yeah, I have. First questions is to our Turkish partners. So firstly, as I understand right, you haven't regulation about lobbying. Do you have draft laws, maybe in some session of parliament? Because as I know, you have 600 members of parliament, so maybe one of 600 also have draft law about lobbying. So it's my first question. And second, it's connected to first question. If you have majority and if you have so strong president, the main object of lobbying is president's office. Is I understand right this position? So maybe somebody can orient me. Yeah. Yeah. But please help with microphones. Yeah. What? You know, I had some experience on demonstrations, so I can't without microphone. In fact, the two terms are always a negative impact, meaning for Turks, for ordinary Turks, for public managers or the citizens, the lobby and the diaspora, because they are all affiliated with the activities of, in terms of lobbying, is the amount of contribution you make to the, you can affirm or citizen can make to the presidential campaign. This is the only regulation I remember, I know. In terms of the who are going to lobby, in the classical system, the executive bureaucracy is very much strong, and you need to lobby to them, to if you want to change the regulation or amendment, make a new law introduction to a new unregulated business. But now we changed the political system now from a Turkish-style parliamentarian democracy to Turkish-style executive presidential model. Now presidential palace is more important than the bureaucratic chains of the line ministers. Yeah, and second, my question is connected with the first question. It's about most active sectors of lobbying. So, for example, maybe it's yeah. And second question is connected to first question. It's about cases and sectors. So, what sectors it's most active on your point of view? Maybe it's measuring on budgets, or it's measuring on activities. What sector is more active? So it's energy sector or infrastructure sector or maybe civil society sector, and how you can measure this? Yeah. The answer is the part of my presentation in the afternoon, but I can briefly say that it is not a registered business like the United States and some Western European countries. So we don't know who is spending for what, but we all know that big, especially big holding companies spend lots of money for the political campaigns of the political parties or candidates, or at least the mayors, local elections. It's a big business itself. But I can say that the strictly regulated industries spend more on the
lobbying and government relations activities. There are some businesses are very much controlled by the government through very strict regulations like energy, pharma and medical, banking, defense, communication. Those type of business are regulated by the government and through independent regulatory authorities. I see, thanks. Maybe someone else also can have ideas about it. Yeah, you help us, please. Thank you. Actually, as Mustafa mentioned, it's not a registered business in lobbying in Turkey, but actually for the pharmaceutical sector, energy sector, transportation sector, in the assembly, if some regulation will be issued, generally there should be an establishment of committees, which is including by private and the parties, the public side. So this committee, they combine in the line ministries, under umbrella of line ministries, and the public and the private works for this committee for the regulation. So this is a very political culture in Turkey. So the private parties send their representative to the assembly or the line ministries, and they discuss before the regulation. So this is kind of not lobbying, but they can say something about what they are expecting from those regulations after the assembly issued this act. You mean individuals like heads of companies or like individual like relatives? Can you clarify this point? Not the individuals. Who's these people? Yes, those people are the representatives of those companies based in Ankara. Because the political climate is doing in Ankara, not in Istanbul, and those big companies who are invested in transportation, energy, pharmaceutical sector, so they based in Ankara, so they had a branch there, so they sent their representative in Ankara to those meetings. But it's not government relations cell, because in other countries, for example, Imperial Tobacco, it's a famous company, everybody knows Imperial Tobacco. They have government relation director or government relations CEO who has on his responsibility contact with power, and it's like a position in company. But in Turkey it's the same, yeah? Yes. For example, Google, Microsoft, Apple, so they all have government relations manager, director, executive directors. And the company is not just famous Apple, Microsoft, and other companies based in Turkey. So also they have a branch in Ankara, and they have a representative who is charging relation between governments and the company. I see. And is the association active, for example, or it's more work with Chamber of Commerce, or associations also very strong in Turkey? Sure. The NGOs, I mean the businessmen NGOs and the Chamber of Commerce are very strong. But from the perspective of lobbying, I think they are not doing something because the companies they are doing by themselves, not the association. Associations that generally they are expecting some requirements or some needs, some necessary regulation from the government. So it's not kind of lobby, but it's like a pressure group of on the public regulations. Interesting point. Yeah, interesting point. Maybe someone else also wanted to add some comments about practices. Yeah, Sitara. Yes. So, again, I'll be talking about the perspective of citizen lobbyists. I'm not Turkish myself, but I am here since 4 years. And what I have seen, especially here in Istanbul, the civil society and how, especially the issues that I see people reacting to, there's a lot of them, but what strikes me especially is that there is a lot of focus by the citizen lobbyists on domestic violence. And the other thing is that because, Turkey is a country that has the largest number of refugees in the world at the moment. So there are like more than 3 million Syrian refugees, and a lot of them are here in Istanbul. So you see that a lot of the citizen lobbying focus is on issues related to the war in general in the region, but especially in Syria, and refugee-related issues. I have seen quite a few times that, on Instagram lives and stuff like that, you see young people who are actually refugees, but who came here at the very beginning of the Syrian war, in 2010 or 12.
And they, at that time, they were like kids, but they kind of grew up in this society, but they have now become a part of the Turkish civil society, but at the same time, they're very active when it comes to the situation in their home country. So they, some of them have started working, they are students, but they are quite active when it comes to lobbying on, humanitarian issues, the rights of refugees. Some of them have established, those who have been lucky enough to, find work and make a living for themselves, they are doing a lot of work in the sense that they want to speak up for those people who cannot, and who every now and then you see in the news that a lot of people try to go to Greece, they try to enter Europe, but then some of them don't make it and then they come back. And so this issue is also quite at the focus of the Turkish civil society when it comes to lobbying. Thank you. And one more question. Is these members of parliament in Ankara, 600, it's quite many members. Is they active as individuals or in different communication? So in communication with advocacy cases, in lobbying cases, or it's mostly communication with central office of political party? It's important, yeah. As a political scientist by profession, I could say the primary mission of Turkish Parliament is not legislation. The legislation is mostly done by the executive bureaucracy of the ministries, and now it is more on the presidential palace, internal kitchen of the presidential palace. The drafts are prepared by the ministries and the presidential office, and then sent to the committees. The contribution of the MPs or parliamentarians is mostly during the sub-technical committee meetings, which brings together the other stakeholders as well, through NGOs and other affiliated institutions related to these cases. So especially during the general sessions, there is a very limited contribution of the members of the parliament. So it's more on the executive bureaucracy instead of the parliamentarian. But why you have so big number of people in parliament? It's another different. Of course, it's not about lobby; it's about public culture. But the primary mission is not, unlike the United States. The draft prepared by the members of the parliament is maybe less than 1% entire Republic of history. The rest, 90% of the drafts are prepared by the ministries, goes to the cabinet, and then comes a final draft to the subcommittee, from subcommittee to the general session, and then it is approved with the support of the ruling government parties and coalition, and then published in the official newspaper of the Republic. It's very interesting, because I think that if you have some big parliament, you have many active people in committees who work on laws. So I think it's very interesting issue that only 1% of initiative and laws developed in the only draft prepared by, I remember over maybe 20 years, the only draft I remember prepared by the members of the parliament is this current education model. Previously it was 8+4, then a group of parliamentarians drafted their amendment. Okay, it should be 4+4+4, and then it was approved by the ruling party. Everybody knows that the minister didn't know, weren't aware of such a resolution prepared by some members of the parliament. It happens, yeah. One more question about also Turkish experience. It's your U.S. foreign agent, so Turkish part as foreign agent. So do you active in DC? Maybe somebody also looking about statistics of
Turkish agents in the question of military aspects, in question of some economy aspects, because in DC we can see all this data in open database of Ministry of Justice. Maybe Tim Schelberg also, or Kendall Coffey knows these details about Turkish activity. And one more question, we also today will talking about interesting term as public diplomacy. And so some advocacy from countries, it's interesting point. So maybe you know about this type of activity of Turkey in US, for example, and do you often, as Turkish side, registered as foreign agents? Maybe somebody knows it. Андрей, можете передать микрофон? Actually, I also do not have an exact answer of this question, but I want to talk about the defense industry perspective about the lobbying side. We have many strong companies in defense industry in Turkey. Where I worked was Aselsan, and it's one of the biggest defense industry companies. And of course, all of these companies make their own lobbying activities. And it includes, of course, United States and other countries. But I'm not sure about an exact answer of your question, to be honest. I think it's time to also create government relations professionals association in Turkey, because as I see in Turkey and Kazakhstan, we needed to build this institution, because you are top professionals here in country, but many questions can be developed. Is it a good idea for your perspective? Yeah. One point for the public diplomacy. There is growing interest for public diplomacy activities, Turkish foreign policy making, and there are some specialized institutions, public institutions for that. There is one, Yunus Emre, it's kind of Goethe Institute or British culture of the UK. They have offices in foreign countries, teach Turkish primarily, and then other public policy activities. And there are others, some private foundations working for the public policy activities of Turkey. They are mostly in close relations with the government and the ruling party. I see. And if I can ask conclusion from Tim Schelberg, maybe also some advices. I want talk about FARA and about agents from government or defense, because it's not your sector, but about, for example, Turkish business. What can be your advice about their work in DC? And can you also explain maybe some procedure of working with foreign clients? Because it's interesting for all people all around the world. For example, if, I don't know, Ayajan wanted to represent some Kazakhs, I don't know, food production in US, and she wanted to do some lobbying with regulation, I don't know. And in European Union, it's quotas, for example, to import, maybe in US some other issues. What's the roadmap for such type of people you have from American perspective, yeah? So what's the first step, second step, and so on and so forth? Of course, it's a question not for 5 minutes, but maybe you can give some advices to us, yeah. Okay, so I think that for foreign countries that either companies or their governments want help in Washington, D.C., the main advice is that there are, I don't know, tens of thousands of lobbyists in Washington, D.C., and there's not many people that could help you on your specific issue. You have to find the right type of person that has the experience in your issues dealing with that minister, government agency, or that congressional committee that deals with those issues. So it's, you know, what I find, we do this a lot. We go into a country
and we're looking for consultants that can help us with the issue we're dealing with. And I brought up this issue of human identity, DNA, which usually deals with the ministries of interior. You have to find consultants that are aware of this issue. So I think a lot of it is internet research. You have to kind of get, most of the lobbyists in Washington, D.C. are listed on the internet. You have to find research, figure out ones that are advertising in that field of expertise. You could also look at who they've donated to and see if, if their political contributions been given to the agricultural chairman of the congressional committee. It just takes a lot of time. You plan a trip just to go and meet different people without committing to hiring somebody. Don't rush, be careful, be methodical. And that's my biggest advice if you're looking to go into the Washington, D.C. lobbying scene. You just have to take it all in and take your time to make sure you have the right person with the right expertise. Yeah, but for our country, it's one more issue that people in our country like, very quick results. Yeah. And I'm also live for a long time in Virginia near DC, so I know quite a bit about your work, but your projects, it's like from half a year, but usually it's from 1 year work till 3 years to result. And for people from post-Soviet Union and maybe from Turkey, I don't know, we like a very quick result. And what's your advice in this mentality issue? Because maybe you also can explain a little about procedure. Because if, for example, it's budget appropriation, of course it can be, for example, for a week. Can you explain a little more? Maybe it's obvious for you, but it's not so obvious for other participants. Yeah. Yeah, if you're doing budget work, it's quite predictable because it's an annual budget. So if I forget the exact time frames, but usually, if your project's going to be funded in the budget sometime in the summer, and then that money would be released as soon as they finalize the budget, which could be somewhere on October if they do it in the timeline, but usually within 3 months of that. So it is, if you're doing budget work, it's very predictable. If your project is in the budget. On policy work, legislation, I mean, it's just like everywhere else. It could be years. So, yeah. Yeah, and if it's a defense question, for example, it's also very tough question. Maybe Candle Coffee can add something about this issue, which connected of algorithm and also advices to Turkish lobbyists, because this industry is only developed here in Turkey, it's only developed in Kazakhstan, which we will explore in the next panel discussion, really. So maybe you also have some algorithm or advices from what it's better to start work in US. From my point of view, first point, it's start from self-due diligence process, and maybe you can also explain some more points from legal point of view. What is self-due diligence? What is lawyer work? And why with some people Americans can't work? Because of course, if a Russian-speaking person or Ukrainian-speaking person go to internet and searching for lobbying company, they can search plenty of it. But also some people in DC, even in London, they speculate that people from other countries don't understand deeply some points, how it's work in DC, and it can be not cheating, but not effective projects. And I really know some Americans who give not effective algorithms of work in DC directly for Ukrainians, for example. So maybe you can add some points also. Microphone is there. Yeah, thanks. Well, I certainly agree with Tim that unfortunately for things in the Congress, it's a strategy of
has to be a strategy of patience and timing. And I would add to that to the extent that politics is important, which it generally is, to be mindful of the fact that the U.S. is coming up for elections again in 2022. And there is some substantial possibility that one or both of the congressional houses, we have, of course, that Congress, the House, and then the U.S. Senate, could change. And so what does that mean? That could mean that a strategy that's patiently based on, for example, Democratic members of the Congress or the Senate could all of a sudden be faced with a different landscape. As we've all talked about, we do have tremendous amount of power in the Congress and in the Senate. So that would be something I would emphasize. Different issues, of course, that's legislative. If you're dealing with sanctions, that's not a legislative process. That's within the Department of Treasury, and that would be something that a client could realistically be told. It could take a long time, but it could be a matter of months rather than a matter of years. So hopefully all of us in the process are honest enough to give realistic advice about timing. And the one thing we know about governments probably everywhere in the world is they usually don't respond more quickly. They usually take longer than we hope. Yeah, bureaucracy is understandable problem. So now I think that we will have 10 minutes break. Andrei, what do you think about it? Yeah? And we will continue this panel discussion. Maybe someone else also have questions to current panelists? Может, у кого-то вопросы еще есть? In the next panel discussion. And then we move to other participants and to discuss the issues, please. Welcome to everyone. So let me briefly introduce myself. My name is Fatih Kaya. Currently I am working for a German-based pharmaceutical company as a government relations manager. But previously, in my previous professional career, I worked for the Turkish government as a bureaucrat for almost 15 years in different government agencies. I started my professional career at the State Planning Organization, and I worked there like 10 years. And then State Planning Organization was closed and converted into Ministry of Development. And then I worked there as a head of department for more than 3 years. And then I switched gears to the private sector and started lobbying in the recent 6 years of my professional career. So Andre told me that, it would be quite helpful to briefly mention about the current policy environment in Turkey, actually. We are now in the middle of a shift from parliamentary regime to the executive presidential system based upon a Turkish model, actually. So a lot of things, a lot of parameters have changed over the recent 3 years. For the time being, the time doesn't allow me to tell every specific metric of the new system, but I would like to emphasize key dimensions of the new systems and the change in Turkey, actually. So first of all, the role of parliament is somehow decreased with the switch to the presidential system. Currently, we see that many of the decisions are taken by the president through presidential decisions and decrees. Government organization is determined by the presidential decrees, the organization of the ministries, and the regulation regarding the organization of the ministries by the presidential decrees, and key decisions are taken by the presidential decisions. All the appointments are made by the presidential decisions as well. Previously, it was like,
cabinet decision plus presidential approval. For the time being, it's just presidential decision as we observed the change in the central bank governance in the past 1.5 years. So the role of president increased in the new system. As well, the responsibilities of the ministers and the visibility of the ministers somewhat diminished with the switch to the presidential regime as well. So in the past, we were mentioning a cabinet structure actually. For the time being, we are telling just ministers, just a set of ministers. In the cabinet structure, in the old parliamentary regime, most of the time, the ministers used to come from the politics actually. They were selected among the lawmakers in the cabinet, and they were like, have their own visibility, have their own political base because they were elected. For the time being, yes, there are some lawmakers among the ministers for the time being, but most of the ministers are directly appointed by the president actually. So it is easy for the president to appoint and fire the ministers in the new system. And you know, I mean, many of the decisions for the time being is taken by the presidency. You know, tax rates, appointments, like implementation metrics of the laws adopted by the parliament actually. Since the ruling party and its political ally, Nationalist Movement Party, have the majority in the parliament, many of the laws also easily adopted by the current parliamentary structure of the Turkey. So for that reason, yes, I mean, in the new system, president is the most powerful figure to lobby. But this is just the one person. I mean, it is almost impossible for each issue to go to the president and lobby for it. So for that reason, I mean, I would like to draw a longer-term picture depending on the evidence-based policy making for Turkey's future actually. Because in the morning we discussed the shift from relations-based lobbying to a more you know, sustainable kind of relation building. So one of the tools that help us achieve this goal is to apply evidence-based policy-making tools actually, which suggests that the policy-making process shall be based upon rigorous evidence and data. So in the past, when we were in the government, I was used to work with models. I was using econometric models, general equilibrium models, and Turkey used to have a plan, program, and budget cycle actually. So in the longer term perspective, we had a national development plan in which we determine key policies for the future, for the 5-year horizon, and then we used to have medium-term programs for the medium term and the budget for the annual terms of implementation of those policies. We do still have similar mechanisms, but it is like relatively redundant in the new system, unfortunately. Yet still, even though we have those institutional and structural problems in Turkey, even though we have an ongoing pandemic, even though the current policies due to the economic downturn in Turkey and economic fluctuations is very short-sighted, we still have advantage of using evidence-based data to establish longer-term partnerships, alliances in the government bureaucracy to convey our messages to the key decision makers actually. So, I mean, what I mean by the evidence-based policy making is just, you know, it has basically 3 pillars. First, determining of the alternative policy paths. Second, determining of the causal relationships between the policy path and the desired outcome. And the third is
analysis on the potential outcomes actually. So depending on my previous career, when I switched to the private sector, I tried to use that approach to go to the Minister of Trade, Minister of Finance, or other ministries to frame my arguments over the evidence and data actually. And if you select right stakeholder, even in the Turkey, I mean, even with those problems, you can still build strategic alliances. So let's think about a company demanding a change in the regulation. If you can build a rigorous analysis on the benefits of those change to Turkey in general, let's say increasing the import substitution, like increasing the employment, decreasing the current account deficit, or decreasing the inflation, whatever effect it is, if it is helpful to Turkey, if it aligns with the stakeholders' position, and if you go to the right stakeholders, then you can kind of build strategic alliances in the government to help your agenda go through actually, even in these environments. So for this thing to materialize, actually you need two things. First, you need to establish a rigorous evidence-based analysis, and second, select right stakeholder to lobby with for your agenda to go through. I mean, if you are going to the Minister of Finance, you should know that their first priority is fiscal austerity or fiscal consolidation or any other measure that would positively impact fiscal resources of Turkey actually. If you're going to the Minister of Trade, you need to somehow know that their primary aim is to increase Turkey's export and decrease Turkey's imports to reduce current account deficit. If you go to the Minister of Labor and other economy bureaucracy levels, in general their aim is to increase employment, especially decrease youth unemployment in Turkey, which is around 30% right now, which is becoming a big social problem. So basically, I would like to say, before closing, I would like to say that, even in Turkey, even with the big problems, big institutional problems, there is still room for evidence-based policy making to help your agenda to go through actually. So if any question, I would like to interactively discuss the issue around Turkey actually. Thank you. Thank you, Fatih. The questions later will be, I think, and thank you that you try to explain the peculiarities of the system, because despite that we are close allies, Turkey and Ukraine, a few people in Ukraine understand how operate the political system in Turkey, how operate the law firms, lobbyists, how you tackle all the problems, what are the cooperation between government, between private sector, between civil society. We know the system of United States quite well. We in Ukraine because of the geopolitical things, but Turkey is quite out of understanding of many professionals. Thank you that you try to combine all the problems. So the next speaker, Faruk Aktay, is absent. He has an urgent matter. He will come later in the evening and will participate in the other panel. That's why I address directly to Surya Sadasivan and address directly, if I'm not mistaken, she's online, yes? Hi, Surya. I immediately give you the possibility to explain and to express your point of view about the speech which you emphasized. This is the practice of lobbyism in different countries, actually. Surya, please. See the screen now? Okay, perfect. Great, so I think to give you a quick introduction, I'm Surya. I'm the Vice President at Chase India, which is one of India's leading public policy and government relations advisory firm.
Firstly, I want to thank the International Government Affairs Professionals Association for inviting me to join this prestigious event. Unfortunately, virtually and not in person, but I'm glad to be here. So before I talk about the key takeaways and impact of COVID-19 pandemic on government relations in India, I want to give a quick overview about doing government relations in India, because I'm not too sure if all of you are familiar with India as a market. India, with 28 states and 8 union territories and an estimated population of 1.38 billion people, is of course a hugely diverse and challenging market. However, as I was speaking to someone earlier, a demographic dividend also brings so many opportunities for business, and hence we have seen all large multinational firms as well as the international foundations investing heavily in it. Therefore, naturally, policy making and government relations is equally complex in our country. It primarily happens at 2 levels. So we have the central level and at the state level. There are certain issues where the central government takes policy decisions, and some subjects policy making falls under the ambit of the state government, which therefore also makes the entire stakeholder ecosystem that you were also talking about earlier very, very wide as well as uniquely challenging when it comes to India and government relations. With this background, I want to talk about COVID-19 in India. And sorry, I think the presentation is off, but that's okay, I can just talk about it. So with this background, I now want to talk about COVID-19 in India. We are currently witnessing a devastating second wave, as you might have read in news and heard about it. And at present, with over 2.6 million cases and over 300,000 deaths, our public health systems are, of course, tremendously under pressure, and our economic indicators have also been very, very worrying. And also many states, almost 22 states out of the 28 states, continue to be in some form of the lockdown or not as we speak. So what does all this really translate into when we talk about government relations in a pandemic situation? In order to make this conversation a bit interesting, I'll probably talk about some examples from our experience in the last 1.5 years of going through this pandemic and engaging with the government for some of the policy and government relations agenda. First key takeaway for us was to keep our ears on the ground, being agile and responsive to sudden government decisions which were impacting our clients' businesses and impacting businesses of different companies operating in India. So in March 2020, when the government of India, as part of its pandemic response, ordered one of the world's most stringent lockdowns, it hugely impacted many businesses, in fact, almost all businesses, because there were guidelines and directions being issued at various levels. Like I was mentioning earlier, there were central government, state government, district level, as well as different ministries giving guidelines and advisories to businesses on different issues. Of course, needless to say, it became overwhelming to keep track of those developments and analyze what it really means or what kind of impact would that have for operations of business in India. So in such a scenario, it became important for a government relations firm like us to create COVID-19 trackers for real-time monitoring of government decisions and doing quick analysis of the impact of all these decisions on our clients' business, which helped them in realigning their business priorities, strategies, and operations in India. I think the second key takeaway for us was that government relations became central to business continuity for clients and companies in this pandemic. So I'll give you an example, right? So as a result of the lockdown, almost all manufacturing units and plants were shut down across the country. Only essential services were allowed to function. Especially for our clients in the healthcare and pharmaceutical sector, many products were essential services in the essential services category. But unfortunately, because decisions, like I mentioned, was happening at a center level, state level, and district level, there was no alignment, and the guidelines and the stakeholders were not talking to each other, which created utter chaos and confusion on what really remains open and what shuts down in the situation of a lockdown. And I think this is where government relations and government engagement took a central role in planning business continuity for almost all our clients in the pandemic situation. We had to engage with government stakeholders across various levels to get them aligned on the real definition of what essential services means and therefore what remains open. And after that, we had to really engage with state-level stakeholders to ensure that some of the healthcare and
medical devices related clients because they were under the essential services category, for their plants to be allowed to operate, for suppliers to be allowed to transport their goods, and lastly, a big role was also played in working with the port authorities to ensure that import and export of raw materials, or for that matter, the end product which fall into the healthcare domain, is not impacted. The third and important takeaway for us in an Indian context of the pandemic was definitely that almost all companies had to really realign and reshift their government relations objectives. Had to be shaped or changed in the context of what was happening around us, and also realigned with the priorities arising from the pandemic itself. For example, I'll talk about this very interesting forum that we've created. So in November 2019, we helped establish India's first survivor-led national forum against human trafficking. It is called ILFAT, which is Indian Leadership Forum Against Trafficking. Today, it has presence of across over 10 states in India and a membership of over 2,500 trafficking survivors. Our entire government relations effort on this program was on advocating for stronger, stringent, comprehensive, and inclusive anti-human trafficking laws in India. However, because of the lockdown measures, members of this ILFAT community, which is also the vulnerable communities because they're all survivors of human trafficking, were terribly impacted. And for example, a group of survivors of sex trafficking based in the state of Andhra Pradesh were faced with a challenging circumstance because they've lost livelihoods, they had financial troubles, food scarcity, and serious health concerns. And as you can imagine, sex workers are often left without any documentation, government IDs, or even bank accounts, right? So this leads them to being excluded from most of the welfare measures announced by any government program. And it is no different in a pandemic situation, right? So these survivors were unable to access the government of Andhra Pradesh welfare schemes, which was giving away free grocery and basic cash incentive to all the vulnerable community people or people below the poverty line. Because they did not have any documentary proof of their existence, there was no way they could avail it. So imagine that our entire program around government relations work shifted from the focus of having a central government level advocacy or engagement on trafficking laws to state level lobbying on short-term priority of getting these vulnerable communities access to food and medicines. Right? And we engage with different stakeholders in the government of the state government, including ministerial stakeholders, bureaucrats, political stakeholders were sensitized on the issue. In fact, we also strategically engaged with media to amplify the plight of these communities, as a result of which, finally, the state government issued orders to the district authorities to mobilize relief for these communities on priority. And this benefited over 200,000 sex workers in the state of Andhra Pradesh. So again, the point being that I think our work on this program was not focused on, getting healthcare benefits or access to food. It was on the trafficking laws, but pandemic kind of really pushed us to change our goals very quickly and then realign our entire government relations strategy around, fulfilling those short-term goals. Lastly, I'm sure it is a common takeaway for many of us here in terms of how COVID has impacted government relations or working with the government, has been the entire impact on networking and informal engagements, especially because most of it is virtual. So I think as a group of people who work in this space, I'm sure you all agree that our business thrives on informal engagements, networking, and human connections. We are able to gather insights, sometimes build champions and advocates for the work we are doing, and sustain those relationships through continued engagements over a cup of coffee, or you meet them at events. And unfortunately, all those avenues have been shut down for almost a year now in an Indian for over 1.5 years now in an Indian context. And this pandemic has taken everything virtual, including the fact that I'm speaking to you virtually at the moment. So while technology has surely enabled us to continue talking, but in my view, we are together, but we're still apart, right? And I think that's the case with at least all our engagements with government stakeholders. And definitely I feel that the quality of business engagements has dropped because people are also fatigued with virtual meetings. Government stakeholders are only focused on COVID, so they do not have the mind space to get on a video call with you to talk about peripheral policy or regulatory issues.
So this has been a huge deterrent for us in terms of government relations and informal networking in the context of this panel. So I think I might have probably exceeded my time limit. My apologies if that's. I'd probably stop here, and of course happy to take questions or speak further as we go along this afternoon. But again, it's a pleasure to meet you all virtually, and thank you so much. Surya, thank you. It's very important that in this panel we actually try to compare some kind of comparison of lobby practice in different countries. In first speech we touched the lobbyist practice in Turkey, now India. Next one will be Kazakhstan, because Kazakhstan is a special country. For me, I was 4 times in Kazakhstan, and I know for our Turkish partners, Kazakhstan is a partner in Turkish world, Türk dünyası. For Ukrainian partners, Kazakhstan is the ex-Soviet country, And I know that there are only 4 political parties in Kazakhstan, if I'm not mistaken. I was in Kazakhstan in January during the parliamentary campaign, and I communicated with a lot of political advisors, political analysts in Kazakhstan, and I see that Kazakhstan just at the beginning of the political management and maybe lobby management. That's why it's very interesting to see, to help in some things, and to hear what is and what is the actual situation, the state of this sphere in Kazakhstan. Ayjan, I want to give you to explain what is going on in Kazakhstan. I know that your speech will be in Russian language. That's why the people who cannot understand Russian, please use your phones for translation. Здравствуйте, благодарю за внимание. На самом деле, да, мы приехали сюда за, наверное, информацией, за обменным опытом, потому что мы хотим выстроить качественное, да, лоббирование в Казахстане. Поэтому очень полезно, даже эти проведенные полдня. Представлюсь, да, являюсь президентом ассоциации по связи бизнеса, общества и государства. То есть мы создали ассоциацию, потому что на протяжении 2-3 лет вели проекты по саморегулируемых организациям. То есть мы создавали ассоциации в строительной сфере, чтобы сделать из нее саморегулируемую организацию, опять-таки по примере, да, США. Но, к сожалению, с 2015 года был закон принят, и мы до сих пор не можем. У нас только одна ассоциация, да, стала саморегулируемой. То есть очень сложный вопрос идет на законодательном уровне, то есть тяжело выстраивается работа в правительстве. Но мы уже вот в течение, наверное, года с Екатериной начали работать в сфере лоббирования и приняли решение, чтобы легко этот законопроект или вообще закон принять, нам нужно больше давать информации, больше создавать событий, мероприятий в Казахстане, чтобы мы могли легко выстроить коммуникацию с правительством и начать вести переговоры о том, чтобы принять закон о лоббировании. То есть в 1998 году начали обсуждение. Многие общественные деятели обращались и официально по разработке закона о лоббировании, но в 2012 году как отозвали с парламента, и до сих пор мы к этому вопросу не возвращаемся. То есть поэтому для нас, наверное, это очень важно, чтобы из тени, да, вот, лоббизм вывести. Нам сегодня необходимо как раз-таки вот глубокое изучение, да, опыта, именно практического опыта США, чтобы начать работу по разработке закона. Сразу скажу, что есть у нас лоббизм, бизнес-лоббизм, да, это основной лоббизм, где можно даже примерно оценить его, но я больше специализируюсь в политическом лоббизме, то объем рынка, да, политического лоббизма, как его оценить, у нас таких даже данных нет, потому что как такового понятия лоббизма у нас не существует. Поэтому все это бывает, вот, как мы говорили, да, уже представители, это пиар, да, какие-то медиа, инструменты применяем в политическом лоббизме, но как бы обходимся вот пока такими инструментами, да, работаем. Но, тем не менее,
бизнес-лоббизм работает, и группы неофициальных лоббистов очень успешно работают с нашими законодательными исполнительными органами, да, лоббируют и продвигают, используя административные ресурсы. Это вот табачные, да, алкогольные компании, фармацевтические компании, и довольно-таки успешно. Они даже как договариваются, да, с правительством о субсидиях, допустим, вот несколько товаров, которые импортирует в Казахстан технику, они, можно сказать, выиграли и получили субсидии, да, в виде 20% возвратов от государства на импорт техники. Да, это вот машины землеуборочные, там, сельскохозяйственные. То есть достаточно много можно говорить кейсов о бизнес-лоббизме, но вот политического лоббизма в Казахстане, вот, повторюсь, нет. Почему, да, мы сегодня в течение года уже изучаем этот вопрос и с несколькими институтами развития, вот именно с политологами обсуждаем, с коллегами, чтобы разработать и, наверное, создать группу рабочую по разработке закона о лоббизме, о лоббировании, но и, наверное, больше главное, чтобы это был практический опыт. То есть вот как это официально, даже если нет закона, да, вот работает Украина или Турция, как официально работает в США, да, закон о лоббировании, да. Вот здесь вот, чтобы это было качественно, мы хотим создать рабочую группу с коллегами, чтобы уже в Казахстане мы начали, скажем, ну, стали такой на создание института, да, лоббирования в Казахстане. То есть это вот очень важно для нас. Почему? Да? Потому что рынок лоббизма в Казахстане в любом случае, да, по нашему мнению, будет расти с высокими темпами, да, потому что мы как транзитная, да, зона являемся Китай, Россия. Соответственно, многие неправительственные, да, и правительственные структуры США, да, то есть у нас очень много неправительственных организаций, которые работают по грантам с Евросоюзом, с США и так далее. Также это связано с тем, что на самом деле сейчас идет ускоренная трансформация, да, в политической системе в целом в Казахстане, и, наверное, роль социальных активных политических партий и массовых движений, она возрастает. То есть если мы года 2-3 говорили только, что вот у нас до сих пор на самом деле существует, да, одна партия власти и 4 партии, которые, ну, так, более-менее активно свою работу выстраивают, то 4 года назад не было даже активных вообще общественных движений. На сегодняшний день, в период даже пандемии, у нас были проекты, когда к нам обращались, и мы создавали целые ассоциации, которые защищали интересы бизнеса. Да, это, допустим, торговых каких-то, вот, когда все закрывалось, и нужно было выживать, и нам необходимо было в быстрые сроки создать, объединить, допустим, арендаторов, арендодателей, когда вот, то есть были такие ситуации, что они не могли не платить за аренду, а, соответственно, не могли торговать. То есть мы за короткие сроки 3-5 тысяч таких бизнес-представителей объединяли и уже выстраивали диалог с правительством, чтобы были какие-то, снять с них ограничения, да, чтобы с возможностью возобновить торговлю и вообще осуществлять свою работу. То есть очень вплотную сейчас работаем как раз по созданию общественных объединений, ассоциаций, чтобы они защищали свои интересы. Поэтому мы пришли к лоббированию, о том, что нам нужен закон о лоббировании, потому что у нас никак не получается вообще сделать или осуществить, внедрить саморегулируемую организацию вот в наших отраслях. Единственная отрасль — это оценщики, которые на законодательном уровне уже там, на 99% имеют статус саморегулируемой организации. Да? То есть тогда, когда все участники, да, данной отрасли, они объединены и могут защищать свои интересы. Ну и, соответственно, несут ответственность, да, за него. Поэтому вот вкратце тренды вот, развития лоббирования в Казахстане не таковы. Я от имени ассоциации, от себя лично вас приглашаю, да, всех в Казахстан. Мы готовы к любой коллаборации, мы открыты. Мы также с удовольствием хотим вот, посетить в ближайшее время Украину и США, и вот как раз вот, да,
Тим Шелберг, да, сказал, что лучше найти хорошего лоббиста, который нам поможет выстроить и разработать, да, проект, либо вообще создать рабочую группу по тому, каким образом, да, выстроить эту систему развития лоббирования в Казахстане, а не просто там приехать, да, в США, изучить это и уехать. Да? То есть на самом деле лучше привлекать специалистов, и я здесь согласна, поэтому мы даже, наверное, обратимся за помощью, чтобы нам вот как бы такую помощь оказали, да? Потому что мы уже вот с Екатериной начали работать, есть уже результаты, то есть есть, скажем, эффект от нашей деятельности. Поэтому я приглашаю, мы открыты к сотрудничеству. Ну и вообще мы считаем, что коллаборация, да, и вот такой взаимный обмен, и даже такие мероприятия, они намного качественно, да, сказываются на продвижении или вот то, что мы делаем, да, чтобы наши цели они были достигнуты, да, в ближайшее время. Вот. Благодарю за внимание, если есть вопросы, готовы ответить. Ну и у меня есть один вопрос к Тиму Шелбергу, да, вот, касательно, да, я сразу могу задать. Вот к вам вопрос касательно, вот вы говорили, что лучше приехать, ну, наверное, да, это будет Вашингтон. Но есть ли такие площадки, ассоциации, либо палаты, которые помогают, да, вот как раз таки, то есть, допустим, если у нас вопрос о лоббировании, ну или другой вопрос возникает, выстроить коммуникацию непосредственно с теми, скажем, организациями, представителями, специалистами или экспертами, то есть нужными, да, потому что бывает, что мы приезжаем на самом деле в страну и, возможно, там, встречаемся не с теми людьми или не с теми организациями коммуницируем. As I was saying earlier, I think I was having this discussion with our host. It may make sense. There are associations of various sectors. So, for example, if you were looking to get help in the energy sector, you could meet with the Energy Association of Government Affairs people. They could connect you to the right people. But there's also law firms that don't do lobbying, and maybe meeting with some of those people that specialize in the sector you're interested in and paying them to help you get connected with the right lobbyist. It wouldn't be them, it would be somebody they recommend. But you could pay them by the hour to help you get connected to the right person. That might be a more efficient way of finding the right person. Perhaps, Kendall, when you're speaking later, you could also come up with some ideas. But yeah, as I was saying earlier in the talk, you could waste a lot of time and money if you get connected with a DC lobbyist that's not going to be able to help you because they don't know your issue, they don't know the right people. So it's very important that you find these avenues to find the right type of person that can help you. Associations, law firms, things like that. Ajan, you ask us to help you in networking with American lobbyists. This is a good opportunity. You know, we have already found one, two, maybe, and there is also the third one, professional political lobbyist. His name is Egon Cholokyan. He's online. He's officially registered, as I understood, officially registered lobbyist in the United States. If I'm not mistaken, he is already online with us. Yes? Egon Cholokyan. Are you waiting for Egon? Egon. How are you doing, everybody? My name is Egon Cholokyan. I'm based in Boston, Cambridge, Massachusetts, and also I commute between Washington, D.C. and Cambridge on a frequent basis. I'm invited to speak on the positions of the authorities of different countries on lobbying activities. That is a very simple question with a huge impact. It's quite a challenge to address, but I welcome the challenge. You know, it's interesting. The gentleman who was just speaking, the American, just shortly before, articulated that point very well when he indicated about approaching trade associations, law firms, etc.
That tactic is quintessential whenever you deal on an international basis. So, I'm based in America, as I indicated. Lobbyists coming into the States come from every country, probably in the entire world. And whatever they do here, you have two elements that impact the way they operate. One, you're going to have the not-for-profit sector, such as the Foreign Lobby Watch, OpenSecrets.org, who will be watching and monitoring virtually every penny they bring into this country for lobbying efforts. So a little cautionary note, for heaven's sake, if you decide to come this direction, keep that in mind that what you do, even though it's deemed public record for the most part, there are people outside that will be monitoring and reporting and disclosing what you do publicly on the net, so it's visible to everybody, rather frequently, I would say they'll look for that information. If, however, you're a lobbyist or a governmental affairs advisor going from the U.S. outward bound to other countries, you don't have that luxury. It's not that structured. In fact, in preparation for this chat this morning for me, of course, afternoon for you, I kept thinking, now, how would I approach this? Would I approach this as an individual who was representing a political factor, or an individual who was representing a commercial entity who wanted to gain access to a foreign market, commercial market? If, in fact, I were going into a foreign jurisdiction with a political agenda in mind, I would be exceedingly cautious, even if it's as structured as Europe, about saying I'm here for a political reason, or disclosing that, in fact, I'm coming into that jurisdiction as a lobbyist. I would be exceedingly delicate on that point. I would personally not hold myself out as a lobbyist in a foreign jurisdiction. I would instead refer to myself as a governmental affairs person, a corporate governmental affairs person, something along that line. I'd be a bit more diligent in my representation. I would not go into a foreign jurisdiction and say, hello, I'm a lawyer from America coming in to practice law in this jurisdiction. That becomes a very sensitive issue. And then now it's on the commercial side. If you're going in to obtain commercial advantage and obtain licensing, something on the regulatory affairs area, then I would truly approach. If I did not have any contacts in that foreign jurisdiction, I would immediately access the respective trade unions, trade entities, trade associations, not one, but all, because you don't know the politics of how it's structured in that foreign jurisdiction. Once you touch base with one, you are, from that point on, committed to them. You're with them, and they can sabotage you as quickly as healthy. So for heaven's sakes, keep that in mind. I'm going to give you an example. I picked a few examples, but I think it really demonstrate best what I'm trying to get across here. Years gone by, I represented a publicly traded New York Stock Exchange company who essentially brokered a marketing product. And they represented major Fortune 10, we'll say General Motors, Ford Motor Corporation, said all the big boys at the time, in a joint venture undertaking. I was put in charge of getting governmental approvals to undertake this business plan. And the countries involved at the time were, keep in mind I'm based in the US, they were Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, etc. Basically the former British Commonwealth. The product marketing scheme had never ever been undertaken in either of those jurisdictions. So I was given complete dexterity to figure out how to pull this off, what to do, and I had a fairly substantial budget to do so. I realized at the point that I didn't know who was who, never been undertaking this sort of product in the past. I literally took the initiative to go to the individual countries, to their capitals, in the case of Canada, Ottawa. And I really had to do homework first to figure out, before I open my mouth and say, here's what we want to do in these countries, to
because it gets shot down and permanently closed down if I hit the wrong button, shall we say. So I spent time laying out a game plan well before I went in and endeavored to get approvals. For whatever reason, I did remarkably well on this particular venture. We secured every country we went after. I should mention that France was also one of the countries, now that I think of it. And we pulled it off. But I would add that each and every one of the entities had the respective provinces, states, whatever in those countries, that had a different mode of operation. There was nothing uniform about the system. And I found that I ended up dealing directly with the politicians, not with the regulatory bodies. They were not equipped to make a decision. They had no protocols in place. So that immediately became the path not to travel. I did, in fact, become intimately involved with the political structure of each of those jurisdictions. And I did achieve my mission. But I went in there not as a lobbyist. That was the last label I wanted to carry. I went in there as a business governmental affairs person. And I worked with each and every one of those jurisdictions to let them tell me how they wanted me to structure my approach. To answer your question, the initial question, how do foreign authorities in different countries deal with lobbying activities? Many times they don't have a procedure in place. So do please be prepared for that. Accepting that posture to begin with, I now encourage people who are involved in governmental affairs activities, particularly on the international level, to lay out a game plan first from their home jurisdiction, figure out questions they should ask themselves, or what are the foreign concerns of my home country? So, case in point, I once represented a military aircraft manufacturer in Europe, a major military aircraft manufacturer in Europe, in putting their Eurojets, in fact, their Saab Scania Eurojets, into the hands of the Chilean Air Force. At the time, the U.S. government had a foreign policy with the foreign of South America, which, boy, had an impact on any commercial activities one did in that jurisdiction, particularly if they were dual use or military activities. So I had to step very cautiously with whomever I dealt with, knowing that I had the U.S. looking at me, even though it wasn't a U.S. product. I had to appease Swedes and the European Union, and then I also had to comply with Chilean activities, which often conflicted with the others. But again, I documented, I set it out as a course that you have to be there in person. You had to find out who the players were, and not just go to an agency and say, here's what we want you to do. It was all a unique area. There was no law book telling you how to handle that sort of an enterprise or undertaking. But it's doable. I'm not discouraging it. It's exceedingly doable. I would presuppose that any jurisdiction in which the lobbyist or governmental affairs person embraces or endeavors to gain access to, they're going to have some regulatory controls that you have to embrace. I won't dispute that, but for heaven's sakes, don't allow them to become viable in your endeavors. I now represent the nuclear energy arena, and I'm involved, my activities interface directly with the new Green Deal out of Europe. I would go so far as to mention, this may sound silly, but bear me out, I was born a Protestant, which is no big thing. I'm now involved with the Vatican, which is Catholic. Why? Because they are a player in the new Green Deal. And when you go into countries, European, elsewhere, and you're dealing with nuclear energy, which is now accepted in the new Green Deal, I'd recommend you have the religious bodies behind you. They are major players in most international jurisdictions, not just the government of the respective countries. In concert with that same logic, I immediately approach international institutions such as the World Bank. Any major infrastructure undertaking, likely as not, you're going to have the World Bank as a major player in that endeavor.
And I immediately let them know what my mission is. Why, in the event you get in any kind of trouble, they usually know who to go to, what to do, and so forth. But reiterating the point, get the political players, for heaven's sakes, on your side. So, to me, most of the jurisdictions in the world have a religious player. In the States, it's not a big thing. You go elsewhere, it becomes critical to your mission, particularly in the third world. And so these are coins that I save up before I go anywhere. And I don't go to a law firm to get those connections. I don't go to a advertising firm, PR firm. I pull those out of the hat myself. I figure out who really is connected on those sides. You would be surprised. The resource that I utilize frequently are the research universities. Why? Because they have direct links into who's doing what in that domain, generally speaking. I'm fortunate. I am attached to Harvard and MIT, so I can plug in virtually any university in the world. And usually I'll find some retired Secretary of Energy, some retired Secretary of Defense, any of these universities, you'll find them all over the world. They are tremendous resources. They can plug you in one day to whom you want to meet elsewhere in the world. More so than if you went to Washington, D.C. and say, who was your contact? So that gives you some insight on what I feel addresses your question about the attitudes of different authorities. Lobbying is not a title that is accepted worldwide. It conjures negative thoughts very often. The press coverage, lobbyists don't make the press coverage in the United States on a daily basis unless there's some sort of scandal or negative relationship that they try to sell. So I embrace the government affairs title, tends to keep out of trouble, and I get rid of the title attorney at law because that usually says you're in a foreign jurisdiction or you're entitled to speak as an attorney. It doesn't conjure the best image. I do go in with a university connection because every nation promotes higher education, or at least they like the image of doing so. And as I said, I bring in the religious entity. They've been so resourceful so far that I can gain more ground in 1 week with that relationship than I can with virtually any other relationship in a given country. And then on top of that, if you're going to go in, if you're going to get involved in changing or endeavoring to change law or regulation in a country, a foreign country, and you're going in as an agent of that mission in mind, be exceedingly cautious. The moment you're going to have more than, you can have two bodies or more who are going to conflict with you immediately, going there as an adversary, automatically with that image. So I would stay any involvement if you're a lobbyist going with that mission in mind whatsoever. You will find that you can walk into very dangerous quite candidly, and not prove it in any measure. So the question of how do you deal with different authorities and lobbying activities, as I said, get rid of that terminology in lobbying. Find another label, number one. Number two, I want you to think in terms of plugging in with a mission. I call it a Bible, even though I'm not religious. I refer to it as a Bible. I set my course in complete compliance with what I develop in my home base in the States. And if I find I'm not hitting my targets right up front, I immediately retreat and then redevelop that game plan. I don't go to a foreign country and say, this is what I'm going to do, this is how it's done. I don't think that's a royal approach. It doesn't work. It's never worked for me. I'm fortunate I've worked in a number of conflict zones. I lived in Tehran during the revolution. I did work in Tehran. I did work in a number of other countries in conflict situations. And somehow I survived. But again, I hooked up with the religious community. They gained access and so we never over them. I would add to that. Now, you will find that sometimes when you go into a foreign jurisdiction as an American lobbyist and you want to promote access with a commercial venture in mind,
If you're going to go in as a soloist, i.e., you want to get your rep, you want to get your client exclusively in that arena, I don't know that that's prudent. At first, I would seek out partnerships, joint venture relationships. Otherwise, don't reinvent the wheel, for heaven's sakes. And again, that's consistent with the way you approach your lobbies. When you get there, when you get to a foreign jurisdiction, you will find there are players there who are promoting whatever it is you're promoting. Hook on to them. You may not make all the money you want to make, but for heaven's sakes, you will get in the jurisdiction. After that point, you can then trigger how you want to restructure your entity once you gain into it. But up front, for heaven's sakes, hook up with a joint venture relationship, and however you want to forge that. Law firms then can come in and play at that point. Once you know who the law firms are, who they represent, what their track records have been, who they're embedded with, as we say here, that will give you the edge on your endeavor. But don't go to law firms outside Google. It's not recommended. Am I approaching my time? Yeah, no, I actually wanted to say you thank you, and because we have some limits concerning the time, but I think that later our participants will ask you some questions. Mr. Cholakian, thank you very much indeed for your thank you, everybody. Yeah, very philosophical, I would say, speech, because you touched very important things. For me, for a person who has actually PhD in philosophy, it was very interesting to hear the penetrating things concerning the lobbyism, because you try to explain the difference between lobbyism and the other activities. Not what kind of business can be in lobby, and not every, let's say, lobby practice or lobby tools can be used for promotion of all kind of business activities. So, I mean, it's a very interesting point of view. Now we can move to Ukraine and to our representative from Ukraine, Mrs. Halina Khailo. Yes? And now we want to hear maybe the accurate or some kind of case concerning the positive experience of promotion, some legislative changes or amendments concerning the specific area. Galina, please. Спасибо. Спасибо. Добрый день еще раз. Я Галина Кейла, президент Украинской ассоциации платежных систем, вице-президент. Не слышно. Теперь слышно? Тогда повторюсь. Я Галина Хейла, президент Украинской ассоциации платежных систем и вице-президент Ассоциации украинских банков. Хотела бы сегодня обсудить вопрос важности диалога с властью бизнеса и, в частности, платежных систем. Какое мы все имеем к этому отношение? Самое что ни на есть прямое. Мы все являемся пользователями услуг платежных систем. Когда мы пользуемся платежной картой для оплаты в интернет-магазине, например, мне кажется, выключился микрофон. Когда мы пользуемся платежной картой для оплаты в интернет-магазине, или когда мы оплачиваем покупку на кассе в супермаркете, или когда мы переводим платеж с карты на карту, или когда одно предприятие отправляет деньги другому предприятию, везде задействованы платежные системы. Соответственно, очень важно, чтобы регулирование платежных систем осуществлялось... Извините, пожалуйста, что-то с микрофоном. Хорошо, да, потому что вот такие перепады немножко. Очень важно, чтобы регулирование платежных систем осуществлялось, во-первых, рыночным способом, а во-вторых, чтобы был действительно живой диалог с властью. На конец 2020 года в Украине насчитывалось 48 платежных систем и 2 системы, которые основаны Национальным банком Украины. То есть система электронных платежей, СЭП так называемый, и национальная система платежей Простер. У
платежных систем на конец 2020 года 129 участников, из них 69 банков и 60 небанковских учреждений. То есть этот рынок огромен. Если говорить о цифрах, то по суммам самое крупное место занимает, конечно же, платежная система Нацбанка СЭП. Тот оборот транзакций, который она проводит в год, в 10,7 раза больше, чем валовый внутренний продукт нашей страны. Если говорить о числе транзакций, то, естественно, тут во главе угла системы карточные, и, соответственно, где-то порядка 6 миллиардов транзакций они проводят. Диалог важен, и я сегодня хотела бы поговорить о конкретном кейсе, который вот сейчас достаточно актуален для Украины, так называемая комиссия Interchange. Кто не знает, что такое комиссия Interchange, это межбанковская комиссия, которая взимается, делится на 3 части, взимается, можно сказать, 3 получателями. Первый получатель – это тот, кто имитирует карточку. Второй получатель – это платежная система, через которую проводится платеж. Обычно это либо MasterCard, либо Visa, поскольку основные платежи происходят через эти системы. И третий – это тот, кто ставит терминал в магазине и, соответственно, обслуживает этот терминал. Ритейлеры Украины выступили в очередной раз с предложением снизить комиссию Interchange. В чем был аргумент ритейлеров? Во-первых, они говорили, что из-за этой комиссии Украина не может перейти на кэшлесс платежи, потому что все-таки пытаются экономить вот эти вот 2 с лишним %, которые получает комиссия, и стараются максимально не пользоваться терминалами. Второй аргумент ритейлеров был, что они смогут дать лучшую цену покупателям, если эта комиссия будет снижена. Ну и третий аргумент был, что вот так есть в Европе. В Европе действительно в 2015 году была законодательно снижена комиссия Interchange. В чем были аргументы банков, которые и платежных систем, которые, естественно, возражали против снижения этой комиссии? Аргументы были следующие. Если мы говорим о опыте международном, об опыте Европы, то надо проследить, к чему привело, собственно говоря, снижение этой комиссии Interchange. Значит, ритейлеры сэкономили в год где-то порядка 1,2 миллиона евро этих комиссий, но при этом 70% ритейлеров заявили, что эти деньги не пошли на снижение цены для потребителей конечных, а пошли в инновации. Ритейлеры получили дополнительные прибыли, банки, естественно, недополучили эти комиссии. Соответственно, банки всевозможным образом пытались компенсировать эту историю, и, соответственно, они максимально удорожали свои продукты, то есть карточки стали платными, увеличились комиссии там, на конвертации и прочие услуги, и, соответственно, конечный потребитель все равно пострадал. Если говорить о том, какие исследования провели ученые, они сказали, что даже если бы вдруг эти комиссии все пошли для потребителя, то оказалось бы, что на год на каждую семью приходится где-то 6 евро экономии. Ну, то есть сумма абсолютно незначительная, и на самом деле вот это регулирование цены принесло пользу только лишь ритейлерам. Что касается банковских продуктов, то карточный бизнес Европы, к сожалению, на сегодняшний день не находится в своем расцвете, он не развивается высокими темпами, потому что в него не вкладывается достаточное количество средств. Дальше банки аргументируют, что теми темпами, которыми в Украине растет инфляция и растут цены, экономия 1% на
комиссия Interchange уж точно не повлияет на конечную цену для потребителя. Ну и самое главное, эти деньги, которые банки получают в качестве комиссии Interchange, идут на инновации. И Украина сейчас на очень высоком месте в мире по своим инновационным карточным продуктам. Очень бы хотелось, чтобы эти инновации остались инновациями и развивались. И очень бы хотелось, чтобы кэшбэки, которые предлагают банки для конечного потребителя, также существовали, развивались программы лояльности и прочее. Так сложилось, что у нас в Украине эта борьба между банками и ритейлерами вышла на правительственный уровень, поскольку просили правительство принять ограничения. Правительство сказало, что оно не будет вмешиваться, что комиссия должен регулировать рынок. Но при этом Национальный банк Украины все-таки заключил меморандум с компаниями Visa и MasterCard о том, что Interchange будет постепенно снижаться. И в течение 2 лет он должен снизиться порядка 40%. В результате этого владелец Монобанка, один из совладельцев Монобанка Олег Гороховский заявил, что поскольку вот первый этап снижения будет с 1 июля 2021 года, то, к сожалению, Монобанк вынужден уже серьезно пересмотреть свои кэшбэки. То бишь мы уже почувствуем на себе это снижение комиссии Interchange. Что будет с инновациями, к сожалению, непонятно. К чему я это все говорю? Я это все говорю к тому, что если бы в Украине был принят закон про лоббирование, если бы в Украине осуществлялся полноценный диалог с властью, наверное, бы все-таки и банки, и ритейлеры, и платежные системы смогли бы отстоять свои интересы и достигнуть какого-то более серьезного и более правильного компромисса, чем тот, который достигнут. Поэтому это очень важная история. Еще в качестве небольшого примера хотела бы привести один маленький кейс, но он тоже очень важный для Украины и очень важный, наверное, для развития криптовалют в Украине. К сожалению, на сегодняшний день криптовалюта есть, но в Украине она не узаконена, то есть вроде как ее и нет. Но есть несколько побед в этом плане, и вот здесь присутствуют на конференции мои коллеги из iBox банка. iBox банк — это первый банк в Украине, который заключил договор и открыл счет криптовалютной бирже Binance. И, наверное, вот с этого как раз и начнется движение криптовалют и законодательное формирование рынка криптовалют в Украине. Поэтому я поздравляю iBox банк, ну и поздравляю Украину, что у нас это началось. Все, спасибо за внимание. Yes, yes. There's a question. We have 20 minutes only, and we have 2 speakers more. We have to finish in 20 minutes precisely. Only one question. The other questions later as exception, please. In Russian, yeah? Были намерены вопрос. Один из банков Казахстана, которого... Сейчас, микрофончик. Один из банков Казахстана второго уровня, Фронтебанк, на основе соглашения с одним из крупнейших авиаперевозчиков Air Astana заключили договор, на основании которого кэшбэк, о котором мы сегодня говорили, возвращается не деньгами, а милями. То есть каждый раз, пользуясь картой, возвращаются мили на твою карту, которыми можно воспользоваться во время полетов. Есть ли подобные какие-то кейсы в Украине? Безусловно, таких проектов достаточно много, и вот у нас здесь, насколько я понимаю, присутствует представитель МАУ, и у них также есть такая программа лояльности, и программа лояльности есть не только в авиасфере, программа лояльности есть в разных абсолютно сферах Украины, и на сегодняшний день это хорошо развито, и вот я же высказала свои опасения о том, что я боюсь, что в свете снижения комиссии Interchange такие программы будут снижены. Thank
Thank you. It's very complicated question. I would say we should analyze it much more serious, because I personally also connected with some, not connected, I helped in some promotion and lobby in Ukraine, some cryptocurrencies, bourses, cryptocurrencies, companies, you know. Cryptocurrency, this has, in my opinion, as a lawyer, but actually for many years not practiced as a lawyer, more like a political analyst, but the same problems which we have with cryptocurrency, the same problems we have with the lobby activities in Ukraine. They are not quite enough regulating. And a lot of people, politicians first of all, politicians, they use this situation. For example, in Ukraine, I know the situation when the son on one of the MP members in our parliament, the Ukrainian parliament, signed a declaration, tax declaration, and used cryptocurrency just to avoid the tax system, tax evasion, you know. I know precisely the case, who did it, who helped to do this, and nobody reacted. It's not good, not good. It's not lobbyism, in my opinion. That's why we should find the wise decision. And when we speak about the post-Soviet countries, as I mentioned, I was in Kazakhstan, I was in Tajikistan, I was in Uzbekistan, and now I want to introduce you Mr. Shaikh Kazabek, and maybe he can give us some generally summary comparison concerning the Central Asia countries, as I understood from his panel speech, as I understood. Mr. Shaikh Kazabek, did you hear us? Do you hear us? Добрый день, коллеги. Я думаю, меня представили или нет? Слышно меня? Ну, мой доклад, хотя сегодня было заявлено, я буду обсуждать в основном тему сотрудничества GR-щиков в Центральной Азии. Вы знаете, что сейчас Центральная Азия с сформировавшейся такой геополитической обстановки играет такую очень интересную роль. Вы знаете, что есть любой GR-щик, он, конечно же, наиболее плацдарм для своих возможностей черпает именно из международной обстановки. Потому что сейчас все руководители, все правительства всех стран мира практически, они ищут свое место в сформировавшейся новой реальности. И те процессы, которые сейчас происходят, это и кризис между западным миром и Россией, кризис между Россией и Украиной, кризис между западным миром и Китаем, и Ираном, кризис отношений также между Китаем и Индией. Все это порождает принципиально новые возможности для сотрудничества и развития каких-то инноваций, внедрения инноваций с помощью GR-инструментов во всем регионе Центральной Азии. Также, что очень важно понимать, что вся Центральная Азия, практически без исключения, все страны Центральной Азии на текущий момент находятся в транзитном состоянии. То есть происходят очень крупные, серьезные политические изменения. Вот в нашей стране, например, вы знаете, что в Казахстане, например, долгое время был президентом Нурсултан Назарбаев. Сейчас на его место пришел Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Происходят новые реформы, и это все вместе, вот эта вся ситуация, весь этот бульон наложился на те процессы, которые вызвала пандемия, с одной стороны. С другой стороны, большую роль в этой ситуации сыграло падение цен на энергоресурсы. В результате это все привело к тому, что ситуация экономики стран Центральной Азии именно сейчас вынуждены переориентироваться на новые формы, новые стандарты. И когда вот такие комплексные изменения происходят, для GR-специалистов открываются принципиально новые возможности. Вот в этом плане я хочу также отметить, что в Центральной Азии происходит столкновение этих супердержав, мы их так называем, уже не в процессе войны. Война сейчас, как показывает ситуация, это крайне редкий сценарий. Большинство, конечно, стран сейчас завязано на так называемый soft power, когда применяется мягкая сила для того, чтобы пролоббировать интересы. Для многих стран эта ситуация, она более выгодная в экономическом плане. И вы знаете, что сейчас, вот, например, вектор, основной вектор внешней
внешнеэкономической, внешнеполитической политики, например, Китая, это проект «Шелковый путь». «Один пояс, один путь», который был провозглашен Си Цзиньпинем. В рамках этого проекта Китай ведет очень масштабные работы на территории именно Центральной Азии. И в Казахстане мы тоже чувствуем это очень сильно. Создаются институциональные решения, создаются законодательные решения, создается интеграция именно стандартов, новых стандартов и в области, например, и экологии, и в области строительных норм, и в области строительных материалов. Практически во всех отраслях сейчас в рамках проекта «Один пояс, один путь» эта интеграция происходит именно в Центральной Азии. Также очень важно понимать, что в Центральной Азии практически все государства являются либо членами, либо наблюдателями в странах ЕАЭС. То есть это проект, который инициирует Россия. Здесь также и таможенный союз. Здесь также очень много внедряется у нас, пытаются создать надправительственные органы. И вот эти все инициативы, они, конечно, создают большую путаницу. С одной стороны. Но с другой стороны, именно вот эта путаница создает очень большой маневр для работы GR-щиков. Потому что многие проекты, например, на территории России, нашими коллегами из России, пытаются внедриться именно через Казахстан или через другие республики именно Центральной Азии, потому что они в этом видят большие возможности. Также есть, вы знаете, что есть очень большой проект, который инициирует Турция, это возникновение и создание Турана, великого Турана. У нас тоже в рамках этих процессов происходит очень много изменений. Очень крупные инвестиции приходят со стороны Турции. Мы очень тоже в Казахстане, поскольку мы являемся тюркским государством, у нас это все активно приветствуется. Вы знаете, что у нас находится Туркестан, и в Туркестане очень крупные инвестиции заходят со стороны Турции. Но и также вместе с не только инвестицией, еще и идет очень большая международная работа, информационная работа по созданию этого самого великого, нового великого Турана. В последнее время мы также видим, что Соединенные Штаты Америки, которые во время правления Трампа проявляли очень такую низкую внимание, так скажем, к региону Центральной Азии, при администрации Байдена мы видим наоборот ускорение всех процессов и включение Соединенных Штатов Америки именно в программы влияния и лоббизма на территории Казахстана. Мы это очень сильно видим, потому что Байден заявил о проекте американского версии «Шелкового пути», который является во многом очень серьезной альтернативой проекту Китайской Народной Республики, с одной стороны. С другой стороны, многие проекты именно Китайской Народной Республики, они проходили, включали в себя участие в ней активное еще и России. То сейчас мы видим, что многие проекты, которые инициируются в рамках нового «Шелкового пути» или «Тросека», есть еще европейский такой проект на территории Казахстана и Центральной Азии реализующийся. Там, наоборот, Россия из этих транспортных потоков, как мы видим, исключается. Все вместе, не только это же, эти проекты все, это не только система логистики, это не только транспортные потоки. Они в себя включают и проекты, в том числе формирование финансовой инфраструктуры. Они включают в себя в том числе проекты, касающиеся введения единых стандартов валюты. Вообще есть инициатива, например, в рамках Евразийского союза создать единую валюту. Также я знаю, что очень много именно государств, которые инициируют тот самый Туран, они тоже говорят о создании единого какого-то платежного поля для стран именно тюркского мира. Все это вместе открывает перед нами принципиально новые большие возможности. И в этом плане в Казахстане и в других регионах Центральной Азии, я думаю, что система принятия решений, она очень похожа. У нас, может быть, с учетом именно нашей специфики, очень многие решения принимаются, если у нас нет такой широкой политической борьбы там, между разными партиями, как это там принято в западном мире, у нас идет вся политическая платформа, разворачивается либо внутри одной партии, либо у нас создано очень много
таких мы называемых квазиполитических органов. Это, вот, может быть, вы знаете, Национальная палата предпринимателей, Атомикен существует у нас, который является самым, наверное, влиятельным органом, потому что она действует в рамках соглашения, заключенного между правительством и Национальной палатой предпринимателей. И вот эта миксовая система, когда принимается решение не только на уровне госорганов, но госорганы какие-то свои решения согласуют еще и с ассоциацией предпринимателей. Это создает вообще уникальный вариант, уникальную возможность для работы именно GR-щиков в Казахстане. Также политические партии у нас, очень многие политические партии, поскольку у нас существует одна доминирующая политическая партия, она многие векторы политической борьбы включила, вобрала внутри себя. Это тоже большие возможности для GR-щиков, потому что партия Нур-Отан, например, она имеет самую большую, я думаю, политическую фракцию в нашем парламенте. И у нас фракция, она напрямую зависит от решений, принимающихся внутри партии. Это дает тоже очень серьезные... Это плохо для лоббизма, потому что имеется в виду легализация лоббизма, потому что очень сложно описать эти процедуры, когда вся работа происходит внутри партийного аппарата, а не на поле парламента, например. Но в то же время это большая работа для GR-щиков, потому что у нас есть возможность помогать и государству, и правительству, и политическим партиям привлекать туда новые идеи, новые возможности. И я еще раз хочу повториться, что сейчас вся наша страна вошла в транзитный период, потому что новый президент и многие структуры, они сейчас именно трансформируются с учетом этого фактора. И в то же время мы видим в Казахстане, во всяком случае, ну и я очень близко сотрудничаю с МИ Республики Центральной Азии, мы видим, что проблема изменения конъюнктуры рынка, она очень сильно сказывается, и все ищут свои возможности в этих новых реалиях. У нас, например, есть программа развития агропромышленного комплекса, у нас есть такие программы создания в Казахстане агрохаба. В этом плане мы имеем большой потенциал, потому что вот внедрение, независимо от того, кто и в какой последовательности будет внедрять на территории Казахстана проекты, будь то «Шелковый путь», реализуемый Соединенными Штатами Америки, будь то «Туран», инициируемый Турецкой Республикой, будь то или ШОС, реализуемый здесь, все это вместе создает очень огромный, большой логистический, с одной стороны, с другой стороны, транзитный потенциал. И транзитный потенциал этот сказывается не только в том, чтобы мы перевозим грузы или товары. Он сказывается, транзитный потенциал, и в транзите инвестиций, и в транзите финансовых потоков. Вы знаете, что на территории Казахстана существует у нас Международный финансовый центр Астана, сейчас Нур-Султан город называется. И внутри этого института у нас действует британское законодательство, то есть мы как бы создали такой внутренний офшор, если можно так назвать, и главный инструмент этого именно привлечение инвестиций и создание уникального инструмента привлечения не только финансов, но и привлечение новых технологий, новых знаний и привлечение того, создания канала для того, чтобы лоббисты со всего мира могли входить и продвигать свои интересы. Спасибо большое за внимание. Мое выступление, в общем-то, короткое. Я хотел бы больше обрисовать те возможности, которые открываются в Центральной Азии, и пригласить организаторов нашего сегодняшнего мероприятия, других участников нашего сегодняшнего мероприятия полноценно включиться в эти процессы, потому что они открывают просто колоссальные, большие возможности, которые, я думаю, что будут актуальны, это окно будет открыто максимум 10-15 лет. Потом, конечно же, мы структуру будем видеть, что она больше придет в систему, и возможности будут уже реструктурироваться в другой плоскости. Спасибо большое за внимание, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Очень рад предоставить возможность выступления. И спасибо организаторам за то, что позволяют вот так нам встретиться и создают возможности для внедрения международного сотрудничества в развитии наших государств. Спасибо большое. Спасибо большое, Казабек Альтай, за выступление. Я на русском языке пару слов скажу.
поскольку у нас сейчас большая часть, если осталось тех, кто, для тех, кого русские, украинские родные языки, я думаю, что потом я передам слово нашему последнему спикеру, в моей панели, по крайней мере. Да, действительно, геополитические расклады, они создают очень серьезную основу для работы GR-щиков, пиарщиков и так далее. И вот то, о чем говорил наш коллега из Казахстана, это мне напоминает Украину 20 лет назад. Вот когда точно такая же у нас была создана основа геополитическая для вхождения разных лоббистов, пиарщиков из разных стран, преимущественно двух стран. Я так считаю, по крайней мере. И я думаю, что те последствия вхождения лоббистов и пиарщиков из разных стран, оно создало определенную основу для конфликтности этих же самых GR-щиков. Поэтому всем странам, которые находятся в так называемом транзитарном периоде, я понимаю, о чем говорил казахстанский наш коллега, это период транзитологии, так называемый, для постсоветских стран. Очень важно знать грани и пределы, правила игры вовремя определять для работы иностранных пиарщиков. Поскольку если эти правила игры вначале не определены, если они не контролируемы никем, то они впоследствии уже превращаются не совсем в классический лоббизм, мне кажется, а больше уже в элемент внешнего влияния и даже попыток управления в тех или иных секторах экономики, в тех или иных секторах политики, безопасности и так далее. Вот это очень сложный период. Украина единственная страна, как мне кажется, которая прошла этот период. Ни одна страна постсоветского пространства, даже страны Балтии, они не проходили его так. У них совершенно другой был период трансформации, совершенно другие условия интеграции в НАТО, Европейский Союз, совершенно другие предпосылки, совершенно другие территории, совершенно другое количество людей и так далее и тому подобное. Другие элиты. А у нас в Украине совершенно другая ситуация. Well, okay, thank you very, very much, and thanks for the opportunity to participate. I think that some of the important points we've all shared together is, you know, the importance in terms of government relations of being sometimes patient, recognizing that different jurisdictions have different realities. Washington, for example, the United States, is a very different place than Tallahassee, which is the state capital of Florida, which is the third largest state in the country. And, you know, at the same time, the question that I heard a few times, and Tim suggested I speak to it, if you do have interests in the United States, how do you find a lobbyist or government relations person that's going to treat you right, that's going to be fair, not overstate their qualifications, and get you a focused strategy with some hope of realistic results? And it's never easy, but also to pick up on something Tim has said, most of the time, if you've got a lawyer or some other professional that you trust, they can help you get to a government relations person that you can also trust. And of course, with the necessary specialty, because different things are required. I just wanted to mention one final point or two on the US laws with respect to lobbying. And they're not anything that's, I hope we haven't made it sound too difficult, like it's a problem. No, most of it is basically about disclosure and transparency. But one of the things that's been a problem for some is recognizing that when you're trying, or if you're trying to influence US public opinion, even if you don't go in front of a member of Congress with a specific issue, that itself can be lobbying on behalf of a foreign government. And the example that's in everybody's mind that's kind of haunting is that a major law firm was involved in preparing a report that was discussing whether or not a investigation, in fact it was a matter that had taken place in Ukraine, was handled properly.
and the report by the major law firm in 2012 was essentially a report to the government at the time, for which $4.6 million was paid. Ultimately, though, arguing that when lawyers in this law firm tried to get news coverage and present it to the New York Times, that was an attempt to influence public opinion of the United States, the Justice Department determined that was illegal, and it was a foreign agent that was not registered. The law firm gave the $4.6 million back. The lawyer who was involved was charged, not specifically for foreign registration, but for lying about it. He was ultimately acquitted, but I think all of us recognize that it's an area to be careful, but not an area to avoid. And for private businesses with who are seeking commercial opportunities, you can file separately under the Lobbyist Disclosure Act. So to summarize, we've got rules, maybe a bunch of them, maybe different rules in different states, but overall, they just say two things. Tell us who you are, who you represent, and usually what generally it's about, and if you disclose and it's all above board, then it's going to be legal. And I think the system of laws which provides for this, as we talked about earlier, is better for everybody. Better for the public, better for government, and yes, better for lobbyists as well. Thank you. Thank you. Thank you, Kendall. Now we have short coffee break, and we start at 4 o'clock. Thank you. Thank you all. Огромное впечатление произвела конференция в части выступления американских коллег, которые в силу своей истории научились лучше всех добиваться результатов в парламенте и в противоборстве двух политических сил находить компромисс. Я считаю, это высший пилотаж политической элиты в мире, и есть с чего учиться и брать примеры. Таких бы побольше мероприятий для стран Восточной Европы, Азии, и, наверное, общество бы развивалось намного быстрее. Хорошо, что еще вы можете сказать? Может быть, как соприкасается наш сектор с этим большим течением, да, лоббизма, может быть, банковский сектор или... Расскажите, когда соприкасается. На самом деле банковский сектор является консервативной институцией, и достичь каких-то свершений или требований к регулятору достаточно сложно, потому что высокоинтегрированная законодательная модель тянется далеко в Базельский комитет, который находится в Европейском Союзе, и возглавляют его фактически основные банкиры мира. Получить в банковском секторе лобби крайне сложно, потому что Базельский комитет распространяется на все страны мира и требует выполнения банкирами его беспрекословно. Да, хотя это рекомендации, тем не менее все банки к ним прислушиваются и их выполняют. Пробить какие-то дополнительные блага, преференции или возможности в финансовом секторе на национальном уровне практически невозможно. И сегодня, как оказалось, открывается новая дверь и возможность рассматривать банковский сектор тоже в контексте лоббирования как один из возможных направлений его изменения. То бишь сегодня оказалось, что консервативный банковский сектор тоже может быть подвержен лоббированию интересов отдельных сообществ, например, платежных систем, платежной инфраструктуры, клиентских сегментов, ну и основных крупных игроков на рынке, которые нуждаются в банкинге, нуждаются в качественном банкинге. Здорово, супер. Да. Все. Спасибо. Okay, we voted to the constitutional change because we believe that now the bureaucratic autocracy will be gone. Okay, those bureaucrats, those technocrats will be gone because our elected people will draft the legislation. Okay, that was what we understood. But nobody was taught that, okay, those members of the parliamentarian, those guys are not technical people. Who will draft the legislation? We had never thought about it, okay? We never thought about who is going to draft the legislation was the missing point. So
And none of us understood that. But now we understand that they're okay, and the reason of that system change was we need to be countries and everything needs to be very quick and we need to fix many problems, so that's why everything needs to be quick and fast enough. Okay, that was in the legislation. Every comma, every dot can change the meanings and can make a big problems to the industry. Now we started to realize that this is happening. So that is why advices that has never been published at the official gazette, that has never been published at their web pages as well. So we do not know who they are. Okay, that is the missing part. So that is why we are trying to struggle. Where is the power? Where is the power? And everybody says that, okay, Tayyip Erdogan is the power. All right, and need to be activated because this is again like Ukraine. Okay, this is a new system. Lobbying, there is no lobbying legislation in Turkey, by the way, okay? And lobbying is a new to Turkey. Government affairs positions are new to Turkey. Who started this? In New York, okay? So usually I assume that many, government affairs officials have offices in either DC or let's say in Kiev or London, rather than Manchester or New York. But in Turkey, many lobbying companies communicate with the government. And guess what? It's not very successful because, the lobbying in Turkey, this is a verbal community. So if you define tea or sharing coffee with your colleagues, it means that you are not doing lobbying in Turkey, okay? So, and I would like to give the floor to Mustafa Oğuz, who is, well-esteemed people who has been advising to the Ministry of Trade, and he were very active. In Turkey. I work for Foreign Economic Relations Board of Turkey, which works for the business interest of Turkish private sector in foreign countries. For three key themes in my brief presentation. First is the context for the government relations industry, and then the actors of the government relations industry, and a prospect-driven growth model. Additionally, Turkey has 25 years of experience of custom union with the European Union without being full member of the EU. Since 2003, Turkey established global investment. 70% comes from European countries, and around 70,000 foreign firms operate in Turkey. The second point is that state itself is the connections to the capital political circles. My last theme is the prospect for GR industry in Turkey. The most relevant issue for GR industry is the COVID-19 normalization and recovery period. The policies and the fiscal measures of the government will be determinant factor shaping the business environment you operate in Turkey for incoming 2-3 years. For example, I'm personally working these days for further VAT reduction for a client for the second half of the 2020. Such tax waivers are kind of fiscal support from government to the business. Another systemic global concern for GR community is the growing global uncertainty and the rise of popular politics. In this context, firms will spend more resources to GR to manage these uncertainties. Another point for further development of the GR industry in Turkey is the sustainability practice, and climate change will be another driver for GR. Turkey, for over the last 20 years, has been very much involved in the European value chain. Most of the export goes to Europe, and capital inflows come from European countries. So regulations in the EU mechanisms quite relevant for Turkish firms, especially these so-called very famous in these days Green Deal and carbon tax will be hot issues for the firms operating in Turkey. Another issue for the for the prospect of the GR industry in Turkey is the changing type of firms operating in Turkey. This is a new focus for GR professionals. First one is the Turkish startups. Maybe everyone doesn't know that Turkey is home to 2 unicorns already, and the government has a strategic plan to have at least 10 unicorns, which they call it Turkon.
in the next 5 years. These firms are mostly disruptive by the business nature and enter into mostly an unregulated business. And typically, founders are mostly have very limited experience or knowledge in politics and GR. This is a niche focus area for GR service providers. Another new segment is the market entrance of global tech firms to Turkey. Technology giants such as Facebook have to deal with the complex political and regulatory environment in Turkey. Recent regulation forced all those type of technology giants to have official offices, formal official representatives operating in Turkey, facing with the Turkish regulators. Another point for the further development of the GR industry is although Turkey needs foreign capital to close its foreign capital requirements, Turkish firms has outbound foreign direct investments as well. We don't have accurate figures thanks to Turkish free and liberal financial structure, but we calculate around 60 billion of $60 billion investment in foreign countries of Turkish firms, mostly in CIS, MENA, and Sub-Saharan Africa. In these regions, Turkish firms have to manage the government relations in a professional way in a very volatile regions. This is a growing interest for GR professionals in the coming years, because Turkish profitability rate in Turkish market is quite low, getting lower, and in those underdeveloped countries, there are growing better profit opportunities for market expansion. Another last point in terms of GR prospect in coming period is the prospect of the political regime in Turkey. We talk a lot about the regime change in Turkey. But it's not clear that the system will be still put in place in Turkey after the coming elections scheduled for 2023. The opposition claims that the system doesn't work, and they promise its voters to return to the old parliamentary and democratic system. So there will be intense debate for the political system of the country in the next 2 to 3 years. To conclude, I would say, first, Turkey offers a vibrant environment in an emerging market context for GR professionals. And second, GR professions still as an amorphous structure open to further development, institutionalization, and commercialization. Mustafa, thank you so much. I think this is, very good perspectives of understanding the Turkey's major actors. You just gave 2 global companies offices are in Istanbul, APCO and Albright. And unfortunately, 2 of them opened an office in Turkey, the Edelman and Great Link. But I think 2 or 3 years ago, they closed their offices. The major problem is they don't understand the Turkey's GR system. Okay, so Turkey, as Mustafa Bey defined, is a very dynamic country. So it is very dynamic day to day. Even hours to hours, a lot of things can be changed. So that's why you need to be always alerted and follow almost every minute, every hours what is happening and who is doing what. So that is why I think you need a more financial support to continue your operation in Turkey in terms of GR practices. So I think we described the Turkey's major position. Now we would like to move a little bit more exciting topics. Because previously on our previous topics, you said that relationship is quite important in lobbying, and credibility of the lobbyist is quite important. Expertise is quite important. Now let's go to the case study in energy sector. Okay, so Haluk Bilgin is a very well-known person in energy sector. He is raised in Turkey by a well-known
energy-oriented family. He was educated in Canada, and he has been very actively lobbying in energy sector. So the big question is the relationship, Haluk Bey, because if you recall, our energy minister was the son-in-law of our president. Okay, so Berat Albayrak used to be our energy minister. So without having a connection with Berat Bey, okay, how can you do lobbying in energy sectors? Is it the credibility? Is it the data? Is it what? So let's listen from you. If you don't have any connection from top of the government, you can make anything in your business, and you can go and you can push them. You need to know Prime Minister of Minister of Energy. You need to know them. You need to know their guys, bottom of the people who are they in that sector. But if you are not big, they bite you in a second. If you wanna invest something, you can, because you need to ask them. If they said, okay, invest this one, you can invest it. And you don't have choices. Just what they show you, you can invest that sector. And then Turkey has a big energy capacity, like renewable, yeah, like you know, Akku, they build Akku nuclear energy, and then we need 70% energy from outside to Turkey, and we need to rebuild it again. But we don't have choice. There is 5 family gonna build it. If you wanna invest something, you can, because that 5 family gonna handle everything. But I have an investor from Ukraine, from United States, from England, but I don't have any choice to make it. There is no, not room, there is no capacity, like, if they choose you, you can make it. Okay, that's okay. I like Erdogan. I don't want to tell anything about him, but the system, they need to change the system, that's right. Yeah, we need to change the system fast, because just one man gonna handle everything. And maybe he's right, maybe he's wrong, we don't know, but in 2023 we have election, inshallah, Turkish style, I said, Muslim style, we need to change something. For example, the TANAP, you know, the strategic pipeline project from Caspian Sea to Europe. We are one of the consortium members. We built the TANAP. Also, we built Turk Stream. Why I'm telling this? Because for each step we were directly lobbying, we were directly talking with the government, we were directly talking with the Azerbaijani, Turkish side, and SOCAR, and some ministries, Turkish and other ministries, because of our business. And another area my company is working is railways and logistics. We are manufacturing wagons, for railways. I am a member of Turkish Industry and Business Association, TÜSİAD. In TÜSİAD we have a Chinese network, and in this network I'm closely following Belt and Road Initiative. So Belt and Road Initiative and Middle Corridor is going through Turkey. So we would like to be part of this corridor and the logistic or rail wagon producer in this route. So again, we need some lobbying, we need some contacts in the governments, and not just Turkish governments, and surrounding neighboring countries as well. Another area my company is working is energy sector, but not as extensive as the others. We have some wind and solar investments. So I am also in TÜSİAD in
Turkish Industry Business Association Energy Steering Committee. I'm following all government or corporate governmental or TİH, EPH or all electric related organizations. And also we are the fourth expertise in my company is e-mobility, e-bikes, e-motorbikes, e-scooters. Again, we need to approach municipalities. We need to, especially for sharing systems. Again, I'm trying to organize these. So, as you see, I try to amalgamate or to melt all these expertise in the same pot. And also, I don't leave my strategy head aside, other than my company business. I also give some speeches and talk about East Mediterranean gas conflict or exclusive economic zone conflicts or Montreux. When I was in Navy, my last position was responsible for Montreux and the strategy all included in that. But as I said, because I'm focusing on East Mediterranean and the natural gas reserves, so we invested as a company also for another manufacturing facility in south of Turkey. We have one in the north, so now we have one in the south for in case if this gas goes through Turkey, through TANAP to Europe, or we will see. So as you see, I try to use my expertise to manage all these different aspects of my business. Also, I'm closely working with ministries and consulates, any consulates. It doesn't matter from west or east or south or north, but directly talking to consul generals. So trying to make business, for example, Chinese consul general, US consul general, UK consul general, Danish, Netherlands. We have our e-mobility business, part of it is in Netherlands. We manufacture here and sell in Netherlands. So I also coordinate these consular relations. So as you see, this is a unique example, and using my military and NATO and all these expertise and bring together and use for value-added products. And after retiring, I also studied energy technologies and management as a master's degree. So because I didn't have so much expertise when I was in the Navy. So again, as I said, all melted in the pot, and this is what I could say. And I think this is all what I could say. And if you have questions, if I can answer, I will be happy. Thank you so much, Mehmet Bey. Wonderful information. So I know we're out of time, but one more speaker added to this panel. Okay, I think it makes really sense to add this person to this panel. His name is Mohammed Adi Ceylan. He's going to talk something different than what we have been talking, but it really makes sense to talk on this panel because, almost everybody in Turkey has been, when two people get together, start to drink tea, criticizing the government or the public or the society, the first thing they say is, if everybody wipe out in front of the houses, then the society will be wonderful. Okay, everybody is expecting something from government, but
The society only thinks about their pocket, okay? If you don't touch their pockets, you know, they just vote who is going to in favor of their pockets and criticize the society mostly. Especially, you know, the elites of the society has been criticizing public in Turkey. And so that is why nobody in Turkey has been touching to the society. You know, grassroots lobbying is not very common in Turkey, let's put it this way, okay? So, and you are saying that the importance of creating a conscious society, you know, makes a difference. Can you a little bit explain us how your project makes difference to the society, to the government, to the humanity as well? Teşekkür ederim. Konferansın tüm katılımcılarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. I would like to salute all the participants of the conference. I would like to introduce you. Muhammed Adil Ceylan. Myself to you. Muhammed Adil Ceylan. I'm in commerce. I'm a businessman. Bugün hepimiz görüyoruz ki insan toplumunun tüm yaşam alanlarına az veya çok derin bir kriz etkilemiştir. Today, we all see that the human society is affected by a crisis, more or less, at all layers. Bu kriz sonuçları itibariyle felakettir. The results, the consequences of this crisis is a catastrophe. Bu da tüm insanlığı yıkıma götürmektedir. And this is leading the whole of humanity to destruction. Bu artık göz ardı edilmeyecek bir gerçektir. This is a fact that cannot be neglected anymore. Tüm büyük hükümet liderleri, bilim adamları ve kuruluşlar bunu zaten açıkça kabul etmişlerdir. All governments, scientists, and pioneers have accepted this fact quite plainly and openly. Böyle bir dönüm noktasında sadece bir soru ortaya çıkıyor. In such milestone, there comes only one question. Durumu değiştirmek için gerçekten ne yapabiliriz? What can we really do to change this situation? İnsanlığın kendisi bu sorunun cevabını verdi. The mankind has provided an answer to this question. Yaratıcı toplum inşa etmek. To create a creative society. Yaratıcı toplum evrensel bir insani girişimdir. To build a creative society. The creative society is a universal initiative. Dünyanın her yerinden insanlar zaten bu girişime katılıyorlar. A lot of people all around the world are already participating in that initiative. Yaratıcı toplum nedir ve bu anlayış, bu fikir nereden ortaya çıktı? But what is creative society and how did we come up with this term? Yıllar içinde üyesi olmaktan onur duyduğum Alatra Uluslararası Halk Hareketi gönüllüleri, insanların nasıl bir toplumda yaşamak istediği konusunda milyonlarca sosyal anket gerçekleştirdi. Throughout the years, the Alatra International People's Movement, which I'm honored to be a member of, has developed has developed a program by utilizing millions of social surveys. Ve yapılan bu devasal çalışmanın sonucu evrensel insan inisiyatifi olan yaratıcı toplum oldu. And the result of this gigantic study is the universal initiative of the creative society. Elbette tam bir anlayış için Yaratıcı Toplum Projesi'nin resmi web sitesinde alatraunites.com'da verilen bilgileri öğrenmeniz gerekir. But of course, in order to have a better, a well-versed understanding of what a creative society is, you have to visit the definitions that is included in the alatraunites.com in the website. Şimdi yaratıcı toplumun ne olduğunu ve burada bulunan her birinize, ailenize ve arkadaşlarınıza neler vereceğine dair anlayışımın özünü iletmek istiyorum. Sevgili dostlar. Now I'd like to provide you with the essence of what we should do, what is a creative society, and what each of us here should do to give to ourselves, to our family, and to our friends. Yaratıcı toplum içinde açık ilişkiler sistemidir. A creative society is a system of open relations within the society. Günümüzün tüketici toplumunun kapalı ve kendini yok eden sistemin aksine, unlike the consumerist approach of nowadays, açık ve içten dışa işleyen, yani genişlemeyi ve sürekli sınırsız gelişmeyi hedeflemektedir.
which is destroying itself, creative society works from the inside to the outside. So it means outward expansion, constantly, continuously, and infinitely. Enflasyon ve krizlere tabi olmayan, it is not affected by inflation, it is not controlled by crisis and inflation. istikrarın ve istikrarlı refahın olduğu özgür bir toplumdur. It is a free society with stability and with welfare, which is stable. Doğru ve yaratıcı bir ideoloji toplumudur. It is a sound and creative ideology society. Sosyal açıdan yararlı yaşam tarzı içinde insanı insan yapmaktadır. It is making human a human in a way that is beneficial to the society, to oneself socially. Böyle bir toplumun temelinde insanın kendisi vardır. Of course, human will be the center of the foundation of the society. Ve bu prensipte toplumun gizli gücü ve kuvveti yatar. And of course, there's the hidden power and strength of the society in this principle. Çünkü bu mantıklıdır. Because this is plausible. Eğer her birey tüm toplum için önemli hale gelirse, if each individual is going to become important as a part of the society, o zaman böyle bir toplumun herkesin ilgisi ve refahı için tek bir çıkarla birbirine bağlanır, bir bütün olarak tüm toplum gelişir. In that case, the whole society will be integrated to each other and will work for the greater good of the whole and of oneself. Yaratıcı toplum, her insanın önemli olduğu bir toplumdur. In the creative society, each individual matters. Çünkü bir toplum insanlardan oluşur. Because society is made of people, individuals. Ve tek bir kişi olmasa bile toplum artık tam değildir. And even if one of them are missing, the society is not whole. Something's missing there. Toplumun temeli her birimizin hayatı. The foundations of this society is the life of each of us. Her birimizin hakları. Are the rights of each of us. Özgürlüğü ve menfaatleri ise. And the freedom and the interests of each of us. Bu her normal insanın yaşamak istediği türden bir toplum değil mi? And don't you think this is the kind of society that each individual would really flourish and would like to live in? Ve bugün hepimiz aynı zamanda modern iletişim araçları sayesinde çevrim içi olarak bulunuyoruz. And today all of us are online thanks to modern communication tools. Mümkün olan en kısa sürede böyle bir toplum kurulabilir. We can establish such a society in very short notice. Aynı zamanda bugün hepimizin insanlığın önünde karşı karşıya olduğu and we can solve the problems that humanity is facing right now. Sorunları etkili ve hızlı bir şekilde ortaklaşa çözebiliriz. In an efficient and quick way. Değerli dostlarım, and valuable colleagues. Her birimizin bu konudaki katılımını neden önemli buluyorum? Why do I find the participation of each individual, each of you, very important in that context? Ve yaratıcı toplumun katılımcılarının her birine ne verdiği sorusuna geri dönecek olursak bu şekilde cevaplayacağım. And if we go back to the question of what the creative society gives to each of its individual, I'm going to provide you an answer in the form of this. Yaratıcı toplum fikrini destekleyen ve paylaşan aktif politikacılar ve iş dünyası insanları tarafından inşa edilecek. A creative society will be established by active politicians and the businessmen who are supporting the idea of a creative society. Yaratıcı toplum gelecek nesiller için ilgiyle kurulmaktadır. A creative society is for the best interests of the next generations. Ve gelecek nesiller tüketici toplum uçurumundan düşmekte olan insanlığı kurtaran, toplumu refaha ve yaratıcı yönde gelişme yoluna çıkaran isimleri hatırlayacak, bizleri minnet duygusu ile ancak anacak ve onurlandıracaklardır. Because the future generation are going to save the mankind, which is
fall into a cradle of consumerism and will transform that into welfare and development in creative orientation, thus remembering the names that have pioneered this initiative and will be honoring us with gratitude and memory. Yaratıcı toplumun katılımcılara her birine başka ne vermektedir? When we look at what the creative society gives more to each of its individual, other than the ones we've already mentioned, bu sizin için sevdikleriniz ve gelecek nesiller adına tüm toplum gelişmesi için en iyi niteliklerinizi ortaya çıkartmak. This is for you and your beloved ones and the next generations. It is going to be the greater good of the whole society, while also revealing your best skills and best capabilities. Potansiyelinizi tam olarak ortaya çıkarmak, en iyi niteliklerinizi ortaya çıkarmak için eşsiz bir fırsat. And this is a unique opportunity to reveal your full and true potential and to reveal your best qualities. Burada bulunan her birimiz bu değerli ve asil hedef için çok şey yapabiliriz. Each of us sitting inside this room can contribute greatly to this noble cause. Sonuçta yaratıcı toplum tüm uygarlığımızın yıkıcı, tüketici formatından tüm dünya toplumundaki kurtarıcı, yapıcı ilişki formatına dönmesi için tek fırsattır. After all, a creative society is the only savior which could transform our consumerist society into a more constructive society, especially in terms of relationship formats. Bu yüzden Türk olmaktan gurur duyuyorum. For that reason, I'm proud to be Turkish. Vatanımı seviyorum. I like my country. Allatramot üyesi olmak benim için büyük bir onurdur. In being a member of Allatramot is a great honor for me. Ve sizlere anlatmaktan gurur duyduğum bayanlar baylar, dünyadaki bu yaşamı dönüştürme sürecinin başlangıcı. And ladies and gentlemen, another thing that I'm proud to tell you right now sorumluluk almaya hazır insanlardan is to be the beginning of this process. Büyük potansiyele ve cesarete sahip insanlardan and it is up to the people who are willing to take responsibilities, karar verebilen ve en önemlisi harekete geçebilen insanlara bağlıdır. Who are triggering this transformation and people who are determined and most important of all, people who are determined and courageous enough to take action towards this goal. Yani tam da burada toplananlar gibi inisiyatif sahibi insanlardan, yani sizden ve benden. So we're talking about people who have the capability of taking initiative, just like you and me and others. Bu nedenle sizleri Yaradan'ın iradesiyle ortak evimiz olan bu gezegende So for that reason, I would like to invite you all insan ırkının hayatta kalması ve devamı adına for continuation and survival of the mankind inside the planet which is created by the Almighty, dünyadaki yaşamı kurtarmak adına and also to save the life on our planet. Yaratıcı toplum hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve ortak eylemlerimize katılmaya sizleri davet ediyorum. I all call you upon obtaining more information on what the creative society is and for further participation on our activities. Yaratıcı toplumun ne olduğuna dair genel bir anlayış için sizi yaratıcı toplumun temelini oluşturan yaratıcı toplumun 8 yapı taşını tanıtmak istiyorum. I'm going to give you the 8 pillar stones of the creative society, and I'm going to make small introductions about what they are. İnsan toplumun temel birimidir. The human is the fundamental organism of the society. İnsanlık büyük bir ailedir. And humanity is a very large family. Bir, insan hayatı. The first one and the most important is human lives. İnsan hayatı en yüksek değerdir. It is the highest value. Her bir insanın yaşamı
kendi hayatımız gibi korunmalıdır. Life of all humans must be preserved as one of our own. Toplumun amacı her insanın yaşamının değerini sağlamak ve garanti etmektir. And the purpose of society is to make sure that all people have a value of their lives and to provide guarantees for their lives. Bir insanın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur ve olamaz. There is nothing which is more valuable than the life of a human, and there cannot be. Bir kişi değerliyse o zaman tüm insanlar değerlidir. So if one person is valuable, then the whole of humanity is valuable. 2. İnsan The özgürlüğü. second topic is human freedom. Her insan, insan olma hakkına doğuştan sahiptir. All humans have the natural right to be humans from birth. Tüm insanlar özgür ve eşit doğar. All men born free and equal. Herkes seçme hakkına sahiptir. Everyone has the right to vote, right of choice. Dünyada insandan, onun özgürlüğünden ve haklarından daha yüksek hiç kimse ve hiçbir şey olamaz. There is nothing higher than mankind, its choices, its rights, and its freedom. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması, diğer insanların hak ve özgürlüklerini ihlal etmemelidir. But utilization of these rights must never violate the rights of others. 3. İnsan güvenliği. The third topic we have is human security. Toplumdaki hiç kimse ve hiçbir şey bir insanın yaşamına ve özgürlüğünü tehdit etme, oluşturma hakkına sahip değildir. Nothing in the society has the right to pose a threat to human life. Her insanın gıda, barınma, tıbbi, bakım, eğitim ve sosyal güvenlik dahil olmak üzere temel hayati ihtiyaçlarının ücretsiz sağlanması garanti edilir. Life and freedom, and all citizens, all members of the society must be guaranteed the basic rights of shelter, food, medical care, and education, and full social security. Toplumun bilimsel, endüstriyel ve teknolojik faaliyetleri yalnız insan yaşamının kalitesini iyileştirilmesine yönelik olmalıdır. And scientific, industrial, and technological activities of the society must solely focus on improving the life quality of humans. Garantili ekonomik istikrar, Guaranteed economic stability, enflasyon ve krizlerin yokluğu, absence of inflation and crisis, dünya çapında istikrarlı ve eşit fiyatlar, price stability throughout the world, tek bir para birimi, a single currency, sabit bir asgari vergilendirme a fixed minimum taxation, veya vergilendirmenin tamamen kaldırılması. or complete removal of taxation. İnsan ve toplumun herhangi bir tehdide karşı güvenliği, The security of mankind and society against the threat tek bir küresel acil durum müdahale servisiyle sağlanır. Shall be met by the service of a single universal emergency service. 4. Herkes için şeffaflık ve bilgi açıklığı. So the transparency of information for everyone is our fourth topic. Herkes kamu parasal fonlarının dolaşımını ve dağıtımı hakkında doğru bilgi alma hakkına sahiptir. Everyone has the right to receive true information about the use of public funds. Her birey toplum kararlarının uygulanma durumu hakkında bilgiye erişebilir. And all individuals have the right to access to this information. Medya yalnızca halka ait. Media belongs only to the people. Ve bilgileri doğru, açık ve dürüst bir şekilde yansıtır. And must reflect information in an honest and transparent and in an open manner. 5. Yaratıcı ideoloji. Our fifth topic is the creative ideology. İdeoloji en iyi insan niteliklerini popülerleştirmeyi ve bir insana karşı yönetilen her şeyi bastırmayı hedeflemelidir. Ideology must be focused on making the human qualities more popular, while in the meantime trying to suppress anything that poses a threat to individuals of the society. İnsanlığın önceliği, insanın yüksek manevi ve ahlaki çabası. İnsanlık, vicdan sahipliği, karşılıklı saygı ve dostluğun güçlendirilmesidir. Priority of mankind must be preserving high moral and spiritual values, humanity values, the ownership of conscience and preservation of the sense of conscience,
in mutual respect and friendship. Büyük bir insanın gelişmesi ve yetiştirilmesi için koşulların yaratılması. And also to create, to facilitate available options to make sure that the person is going to grow in a healthy manner. Her insan ve toplumda ahlaki ve etik değerlerin geliştirilmesi. And development of ethical and moral values for each member of the society in addition to the society itself. Şiddet propagandasının yasaklanması. The propaganda of violence must also be forbidden. Azarlanmanın, her türlü bölünmenin, saldırganlığın, insanlık karşıtlığının tezahürünün kınanması. And any kind of aggression, inhuman acts, and degradations must be forbidden by all means. 6. Kişilik gelişimi. When we come to the sixth topic, there is the the development of personality. Yaratıcı toplumdaki her kişi çok yönlü gelişim ve kendi hayatını gerçekleştirme hakkına sahiptir. Each individual living in a creative society has the right to have a multidisciplinary personal development and also to fulfill one's destiny. Eğitim ücretsiz ve herkes için eşit derecede erişilebilir olmalı. Education should be free of charge, accessible, and accessible by developing a mutual living conditions in the development of the society and development of oneself and establishing a harmony within the society. Her insan yaratıcı topluluğun işlerinin yönetimine, all men should have the right ve insan yaşamını iyileştirmek için yasaların kabul edilmesine katılma hakkına sahiptir. To partake in the businesses of governing the society and in the action of in legislative actions that is facilitating a better life for individuals and the society. Sosyal açıdan önemli olan insanın yaşam kalitesindeki değişikliği, the change of the life quality of in the individuals, which is really important in terms of social approach. Etkileyecek ekonomik sorunların çözümü ülke çapında tartışmalara ve oylamaya sunulur. Is affected by economic conditions, of course, and the economic conditions and developments should be discussed openly throughout the country and throughout the federation for the good of a single society. Bu nedenle 8 temel değerlidir. For this reason, these 8 fundamental values are really valuable. Herkese yakın olmaları ve tüm insanların kalplerinde bir cevap bulmalarıdır. It must be close to all of you and to all of us, and it must have a corresponding meaning in the hearts of all of us. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. So, thank you a lot for listening to my speech. Mohammed Bey, thank you so much for the words. I think, I truly and sincerely wish you a success in your new ventures of creating a better and well-developed and moral societies. And thank you for sharing those information with us. And thank you so much for Katerina for the invitation to us. But big thank you to the audiences staying here. Please applause yourself, stay at this time. And I would like to applaud you by staying this time. Okay? Thank you. Time it was very, very productive for me. It was really interesting to know a lot about communication on Western companies in Turkey, and I think that your conclusions about political system it's really very good for people who do practices, because as I mentioned in first panel, for me it was ununderstandable why you have so much members of parliament and why they not so active. So that's why I think that it's very extremely interesting also for our partners from Washington DC and from Florida. So thank you so much. I hope you also will be on our last panel, which will be like side discussion
and it will be not only about government relations but also about Ukrainian-Turkish relationship, and this panel will be moderated by famous Ukrainian journalist Mr. Roman Bachkala. So he also have a huge experience in TV programs, also about public administration and so on and so forth. So if you have time, please join us to this discussion, and please join to work with your colleagues on creating government relations professionals association here in Turkey. I think that it will be very interesting in parallel process with us, with people from Kazakhstan and so on and so forth. We will really appreciate it. So Roman, if you're ready, please. Thank you, Katerina, for this opportunity. I'm glad to be with all of us. So, and let me start our panel, and because it's evening time, and we should maybe be more short in our conversation because of time. Я так понимаю, у нас рабочий язык российский, много представителей Украины, Казахстана и других постсоветских государств. И поскольку работает синхронный переводчик, тогда позвольте я перейду на русский язык. Значит, наша панель называется «Диалог с властью. Практики Украины. Опыт Турции». Немного будем выходить за рамки предложенной темы, поскольку среди спикеров много интересных представителей с конкретными примерами, интересными кейсами и конкретным опытом как government relation, так и, собственно, в вопросах, которые касаются инвестиций в Украину и как сделать так, чтобы этот опыт был положительным. И в связи с этим я хочу передать слово Галине Янченко, которая является... Поменяем микрофон. Галина является депутатом украинского парламента. Галина является депутатом украинского парламента и возглавляет комиссию, собственно говоря, которая призвана, спецкомиссия, которая призвана помогать инвесторам. В прошлом Галина была общественным деятелем. В свое время вместе с Галиной мы, кстати, были в составе общественного совета НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, один из ключевых органов правоохранительных, которые были созданы уже после революции достоинства. И, конечно, это очень такой, скажем, положительный опыт, как и масса других проектов в истории Галины. И вот на сегодня данная комиссия, она отчасти представляет в том числе и сферу GR, поскольку по сути стала мостиком между теми инвесторами, права которых нарушены, и между правоохранительными органами и судебной властью, наверное, тоже, которые, возможно, не всегда слышат инвесторов, но все-таки больше прислушиваются к представителям украинского парламента, в частности, той специальной комиссии, которую возглавляет Галина. Поэтому, Галина, вам слово. Поделитесь вашим опытом. Добрый всем день. Прежде всего, разрешите сказать огромное спасибо организаторам, правда, уже не вижу их здесь, за возможность побывать сегодня в Стамбуле, встретиться с участниками, с другими спикерами и рассказать о том, что сейчас, по нашему мнению, происходит в украино-турецких отношениях и что мы, как правительство, как команда президента, видим. Меня зовут Галина Янченко, я не только являюсь народным депутатом, я на самом деле являюсь одним из ключевых публичных личностей в команде президента, так как в предвыборном списке и шла в первой пятерке. И мне часто приходится бывать и на публичных мероприятиях, и на различных ток-шоу, телеканалах, рассказывать о том, что мы делаем, что нам удается, иногда о том, что нам не удается, тоже нести ответственность. Но поскольку
публичность, она обязывает. Я также пытаюсь выступать в украинском парламенте с инициативами, которыми можно хвалиться на таких публичных мероприятиях и на неформальных встречах, в том числе с инвесторами и с людьми, которые занимаются GR. Я действительно очень рада сегодня быть в Стамбуле. Рада, потому что отношения между Турцией и Украиной очень потеплели за последние 2 года. И, кстати, эту же тезу вчера подтверждали на одном из интересных аналитических мероприятий в Киеве, в Украинском институте будущего, где отношения между Украиной и Турцией оценили вот там уровень теплоты, взаимодействия, динамики по торговым отношениям и взаимным инвестициям оценили на порядок выше, чем с большинством других стран, в том числе и с США, на которые достаточно длительное время очень ориентировалось украинское правительство предыдущее. Действительно, только за последний год торговля товарами и услугами между нашими странами была более $5 миллиардов. Это огромная сумма для Украины. Я думаю, что это неплохой показатель и для Турции. И в целом, даже на фоне того, что торговля и товарообороты между странами в прошлом году на фоне пандемии, на фоне карантинных ограничений снижалась между Украиной и Турцией, она осталась практически на том же уровне в сравнении с предыдущими годами. Сейчас мы и в Верховной Раде, в украинском парламенте, и в правительстве работаем над разработкой и внедрением инициатив, которые бы такие инвестиции привлекали в Украину больше. Мы говорим как о внутренних инвесторах украинских, так и о внешних инвесторах, и о Турции. И на самом деле очень интересное направление — это и Казахстан, и арабские страны. Мне кажется, что тоже в этом плане предыдущие правительства, предыдущая власть в Украине систематически не дорабатывала. Это направление, которое недостаточно открыто, и наши отношения недостаточно развиты, как на политическом, так и на экономическом уровне. Из инициатив, которые мы уже реализовали, была такая нашумевшая дискуссионная инициатива, так званое внедрение инвестиционных нянь. Полное название этой инициативы звучало «Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине». Мы создали ряд привилегий, можно так сказать, да, или ряд таких моментов, которые могли бы заинтересовать инвесторов, которые заинтересованы открывать предприятия в Украине. Это и налоговые возможности. Мы, как правительство, готовы возвращать порядка 30% от стоимости проекта инвестиционного назад инвесторам. В различном виде это и налог на добавленную стоимость, если я не ошибаюсь, и ряд других налоговых привилегий для инвестиционных проектов объемом более 20 миллионов евро. Но на самом деле, что мне кажется еще более новое или интересное в работе Украины с инвесторами, это создание специального секретариата, фактически, который инвестора украинского или инвестора, который приходит к нам из-за границы, берет на ручки и вот как няня, добрая и заботливая, начинает вести по процедурам, облегчая получение либо выделение земельных участков, делая легче доступ к инфраструктуре, ко всем, например, там, лицензиям, либо дозволам, да, документам, которые необходимы.
И сегодня, кстати, вот буквально утром, вылетая из Киева, было первое заседание обновленного наблюдательного совета инвест-няней, Ukraine Invest. В этот наблюдательный совет я тоже вошла, поэтому хотела бы для вас, вот для тех, кто сегодня на этом мероприятии присутствует, оставить личные контакты. Если у вас будет реальный интерес в инвестициях, то ваш первый контакт, ваша первая няня сидит сейчас перед вами. Но это не единственное, что мы делаем. Ukraine Invest, которые вот и будут или уже являются инвестиционными нянями, они сопровождают новые проекты. У нас есть и старые инвестора, и, к сожалению, как, наверное, и в любой другой стране, не все инвестиционные проекты удается реализовать быстро и гладко, как этого часто хочется инвесторам. Иногда возникают некоторые проблемы, либо задерживается какая-то документация разрешительная, либо возникают какие-то, ну, назовем это дипломатично, недоразумения с местной властью. И мне, опять-таки, как представителю власти, да, представителю президентской команды, часто приходится отвечать на такие, скажем так, на такую критику в отношении как центральной, так и местной власти, за которую мы не отвечаем, но тем не менее. И учитывая, что в начале нашей каденции президент Украины Владимир Зеленский обозначил привлечение и защиту инвестиций как один из топ-3 приоритетов страны, я как представитель украинского парламента и, опять-таки, один из руководителей нашей фракции начала думать, а что украинский парламент может сделать для того, чтобы, ну, конечно, кроме законодательных инициатив и законодательной работы, что мы можем сделать для того, чтобы инвесторам было легче, не знаю, приятнее работать в Украине. И мы создали такое в своем роде ноу-хау. Мы создали специальную парламентскую комиссию по защите прав инвесторов. Для того, чтобы ситуации, которые возникают, проблемные ситуации между инвесторами и государственными органами, либо иногда это бывает также между двумя юридическими особами, юридическими лицами, прошу прощения, чтобы они решались легче и быстрее. То есть в своем роде это GR в чистом виде. Галина, а если можно уточняющий вопрос по ходу вот, от наших участников дискуссии. Будут ли касаться эти преференции в том числе и украинских инвесторов? Либо же формат медиа-няни распространяется сугубо на инвесторов иностранных? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, и это была в том числе моя принципиальная позиция, также принципиальная позиция главы экономического комитета парламента Дмитрия Анахталухи, эти привилегии, да, и налоговые возможности будут распространяться на всех инвесторов, как украинских, так и внешних, потому что, ну, всем известный факт, что внешние инвесторы, они всегда смотрят на внутреннюю ситуацию в Украине. То есть куда идут внутренние инвесторы, они вкладывают деньги или вынимают их из экономики, поэтому для нас было важно показать, ну, во-первых, равные возможности для внутренних и внешних инвесторов, а во-вторых, в первую очередь, привлечь украинские деньги, чтобы они не лежали, они работали и приносили прибыль своим, скажем так, инвесторам и создавали новые рабочие места в Украине. Спасибо. Итак, контакты свои готова после панельной дискуссии всем желающим передать. Да, если у кого-то из участников нашего форума также есть вопросы, самое время их задать. Я так понимаю, все уже решили перейти в общение с Галиной в личное, да, по завершении официальной части. Тогда мы идем дальше, и у меня просьба ко всем спикерам, учитывая, что мы с опозданием начали, и впереди нас ждет гала-ужин, и многие уже ожидают
следующий этап нашего форума. Поэтому просьба, вот у нас есть прописанный дедлайн 5-10 минут, просьба не выходить за рамки этого времени. Значит, я хочу предоставить слово, значит, в режиме онлайн сейчас с нами связывается господин Расим Кан Саз по теме «Цифровая трансформация данных в правительстве». Этого не было в официальной рассылке, но вот у нас есть такой пункт нашей программы. Поэтому мы видим, что пока технически у нас нет возможности связаться, предлагаю двигаться дальше. Значит, следующий спикер Виктор Андрусев. Роль аналитики и ее влияние на принятие государственных решений. Прошу к слову. Здравствуйте, меня зовут Виктор Андрусев, я кандидат политических наук, первый директор Украинского института будущего и сейчас возглавляю Киевскую школу государственного управления. До этого я также работал во власти, я был заместителем военно-гражданской администрации на Донбассе, ну и до этого тоже много лет занимался политикой. Вот, и хотел бы поделиться мыслями и, возможно, даже неким опытом о важности аналитики в отношениях с властью. Мы построили Институт будущего, и Институт будущего — это влиятельный аналитический центр, который делает социологию, который делает очень много экономических исследований, и благодаря вот этому контенту нам удается продвигать очень много решений во власти. Причем вот вся наша работа, она позволяет нам работать, в том числе независимо от того, лояльная ли к нам власть или не очень. Я сейчас объясню, благодаря чему мы достигаем этого. Кстати, за предыдущие годы мы пролоббировали больше, чем 20 законов в Верховном Совете, большое количество постановлений, указов и государственных программ, которые были приняты благодаря, были разработаны в том числе нами и приняты благодаря нашим усилиям. Что важно понимать? Почему важно и, например, в чем особенность работы именно аналитического центра? В том, что он с точки зрения взаимоотношений с властью действует сразу в двух плоскостях. Первая плоскость — это личные встречи с представителями власти, это возможность коммуницировать с ними напрямую и предлагать им результаты своих исследований и возможные решения, которые исходят из этих результатов. Вторая плоскость — это уже работа с обществом и в первую очередь с общественным мнением. Благодаря исследованиям, благодаря экспертам, благодаря разного уровня мероприятиям мы пытаемся формировать мнение людей о том или ином важном решении для государства или общества. И здесь вот именно контент очень важен и в первой плоскости, и во второй плоскости. Я наведу несколько примеров. Вот, например, наш Институт будущего полностью рассчитал введение нового налога в стране. То есть у нас очень большая сейчас дискуссия о налоге на выведенный капитал. Много лет это была такая интернет-идея до того момента, пока аналитики и эксперты нашего института, они не проанализировали, то есть не рассчитали полностью, какой эффект для экономики, какие потери для бюджета, то есть какие будут последствия принятия такого налога. Налог на сегодняшний день все еще не принят, потому что его блокирует МВФ, но он имеет просто сама идея, благодаря нашим расчетам, она была воспринята бизнесом, она была воспринята политиками, она даже была воспринята президентом, и эта идея записана в его программе. И он, кстати, делает все, чтобы внедрить этот налог, и я думаю, это будет сделано, несмотря на позицию МВФ. Вот благодаря тому, что мы показали цифры и эффект на экономику, благодаря этим действиям общество восприняло эту идею. И сегодня большинство требует принятия этого нового налога.
И здесь вот важную роль сыграл именно аналитический центр. Другие примеры, это мы, например, занимаемся реформой нашей спецслужбы, службы безопасности страны, Украины. И это очень тяжелая история, потому что наша главная цель убрать у них возможность влиять на экономику, в первую очередь влиять на бизнес и на инвесторов. Это для нас самое главное в этой реформе, это убрать у них полномочия, врываться в бизнес, что-то как-то взаимодействовать с бизнесом, потому что мы считаем, что они не должны отвечать, они должны отвечать за безопасность в других сферах, но не в сфере бизнеса. Для этого должны существовать другие органы, которые должны быть подконтрольны в первую очередь Министерству экономики или Государственной фискальной службы. И вот это очень тяжелейшая история, она сложная, здесь нельзя получить какую-то большую поддержку общества, потому что общество не разбирается в таких тонкостях. И поэтому мы работаем напрямую с комитетом Верховного Совета и с офисом президента и с другими политиками, для которых важна эта реформа. И здесь вот тоже ключевую роль играет аналитика. Например, мы смогли предоставить им большой мировой опыт, как страны реформировали свои спецслужбы и за что они отвечают. Когда мы показали им аналитику почти по 30 странах, то много аргументов, что нужно оставлять экономику в службе безопасности, потому что так принято. Этот аргумент, он просто испарился. Потом мы также показали много других эффектов, почему так делается, как реорганизовываются спецслужбы, как меняется их управление. Мы сделали большой доклад, мы презентовали его в парламенте, мы отправляли его депутатам. Мы также подготовили свои изменения, и мы участвуем в рабочей группе по законопроекту. И я могу сказать, что на сегодня законопроект будет в ближайшее время вынесен в зал. И все-таки мы пришли к этой позиции убрать у них экономику и возможность влиять на бизнес. Мы также много делаем других вещей. И, например, мы, кстати, когда президент Зеленский впервые прилетал в Турцию, мы готовили аналитику для него, особенно по энергетической политике Турции, по тому, как Турция превращается в газовый хаб, и по других возможностях, которые касаются Украины, потому что для Украины очень важна, как вы знаете, энергетическая независимость. И здесь Турция становится большим игроком в регионе. И в том числе, конечно, это же будет иметь влияние на нашу страну. То есть мы для него подготовили большой доклад, и в том числе мы разрабатывали для него предложение о возможном сотрудничестве с Турцией. И как аналитический центр мы также инициируем много таких конференций, которые объединяют, например, бизнес разных стран. У нас в планах была большая конференция Украина-Индия, но, к несчастью, из-за ковида она перенеслась. Сейчас мы смотрим, работаем с Казахстаном, чтобы провести тоже у нас большие такие конференции и сделать доклады о том, где есть интерес украинского бизнеса и где есть интерес казахского бизнеса в наших двух странах. Вот. Это такие примеры того, как аналитический центр, он действительно влияет на принятие решений и в том числе на повестку дня в государстве. Спасибо. Спасибо Виктору. Я думаю, что обязательно у потенциальных инвесторов, которые в том числе и за этим столом, возникла масса вопросов по сотрудничеству. И предлагаю их уже обсудить после панельной дискуссии. А мы движемся дальше, и у нас сейчас снова по плану включение онлайн. Прошу присоединиться к дискуссии Василия Штендеру. Это аграрий из Херсонской области. Херсонская область одна из аграрных и ключевых в аграрном аспекте для Украины. И в свете инвестиций в Украину одна из приоритетных отраслей это, конечно же, агросектор. И в контексте того, что сейчас, как вы знаете, у нас должен заработать рынок земли. Парламентом был принят ряд ключевых законов, которые разрешили покупку земли сельхозназначений для иностранцев, что ранее было запрещено. У нас многие годы действовал мораторий на этот счет.
И в связи с этим, опять-таки, возникает масса вопросов у инвесторов, а как это будет происходить, какие подводные камни могут ожидать инвесторов. И поэтому мы хотим услышать непосредственно одного из украинских аграриев, который поделится своим опытом, как это происходит и с чем приходится сталкиваться в некоторых случаях, в том числе и в зоне компетенции украинской юстиции. Ну вот я вижу, у нас пока что есть перебои со связью. Если есть кто-то из организаторов, прошу подтвердить, что мы сейчас можем включиться. Вот, Нил, к тебе вопрос. Да, Василий, надо включить камеру и микрофон. Давайте, если у нас есть накладка, я предлагаю перейти к следующему спикеру и за это время решить вопрос с включением. Значит, следующий у нас Сергей Клёц по теме законопроекты и развитие лоббизма в Украине. Спасибо. Я резюмирую. Он попросил меня от ассоциации резюмировать. Окей, тогда движемся дальше. Значит, Сефа Денис, основатель и президент группы компании Бюрг, опять-таки должен подключиться к нам в режиме онлайн. Что у нас по включению? Идем еще дальше и переходим к... Это у нас кто? Да, Сефа Денис. Еще раз тогда представлю. Значит, Сефа участвует в строительной, инвестиционной и торговой деятельности в странах СНГ. Сейчас он расскажет нам о взаимных инвестициях между турецко-украинскими компаниями или турецко-центральноазиатскими компаниями в их регионах, охватывающим внутренние и международные рынки. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Hello everybody, can you hear me? Yes? Okay. First of all, I would like to thank the organizers of this interesting panel and convey my best wishes to all participants. There is great opportunities for our companies to cooperate on construction, investment, trading and service area on a win-to-win basis. I would like to emphasize my speech on a multilateral cooperation of our companies on different fields to develop our relations further in the future. As many of us know, Turkish companies has great experience in the CIS region and invested in different fields of industrial projects, construction projects, and operations of airports, seaports, as well as mobile operations mainly in almost all the CIS countries, including Ukraine, Kazakhstan, Russia, Russian Federation, Belarus, and other Central Asian republics, as also in Caucasian regions. You all know that life operator is very much popular in Ukraine also, but also active in Belarus and Azerbaijan as a Turkcell company. They have invested almost $5 billion in the region in that field. Recently, a Turkish company operating also Istanbul airport has been also involved in operations of airports in Georgia, Tbilisi and Ajara region. Now
got a new contract to operate the Almaty airport. Do you need translation or I will continue? Yes, you can continue. I understand, and we have translation. Okay. Recently, the first PPP program in Kazakhstan also won by a Turkish South Korean group to build and operate the Almaty Ring Road project. And some agreements already signed on a PPP basis to operate some roads in Ukraine also. Well, several industrial investments also made in different countries. But as coming to investors from the CIS region countries to Turkey is also considerable amounts. I think it's already reached almost $100 billion. Main investors from Azerbaijan, the SIC-Group, invested in the petrochemical plant in Izmir, and also the gas pipeline from Azerbaijan to Europe, TANA project, already built, totaling Azerbaijan investments in Turkey exceeded now already $20 billion. Also Russian companies' investments in nuclear energy and tourism industries, as well as some other investment in industrial fields. We are talking about $30–40 billion. Ukrainian investors also are actively doing business in Turkey, in tourism area, in some industrial projects, as well as some other investors from the Central Asian republics. So these are very good and successful examples of the mutual cooperation. And I strongly advise our companies to do more partnerships, to work not only in our own country territories, but also in the third countries. So by third countries, I mean Middle East, Africa, and some Asian countries. We know that we are all trying to expand our businesses now in other countries. Our contractors already realized more than $300 billion projects outside of Turkey. And now Africa is also one of our main targets. So why not to cooperate and build up our partnerships in third countries also. And due to our cultural and historical background and links, I believe that such cooperation will further develop our beneficial cooperations and establish more friendship between our people. Thank you very much. This is the short of my speech, and I'm ready to respond any questions whenever you are ready. Thank you. Thank you too. Так, мы движемся дальше. Если нет ни у кого вопросов к предыдущему спикеру, передаю слово Юлии Гершун. Тема выступления — лоббирование интересов страны и культурная дипломатия, как некий такая, скажем, разновидность GR, потому что культура, она тоже есть формой диалога, формой коммуникации. И вот с этой точки зрения сейчас Юля нам расскажет что-то очень интересное.
Добрый день, уважаемые спикеры и участники форума. Добрый день, Стамбул. Я являюсь общественным и политическим деятелем. Меня зовут Юлия Гершун. В моем кейсе много проектов по культурному развитию и культурному обмену между странами. Сейчас я являюсь представителем центральной власти, непосредственно нашего мэра Киева Виталия Кличко, по вопросам культуры и молодежной политики. Поэтому сегодня я хочу обратить ваше внимание и внимание мирового сообщества на молодое поколение, так как оно является будущим каждого государства, и я считаю это наиболее эффективным и перспективным воспитание новых кадров и внедрение культуры лоббизма через них и инвестирование в будущее поколение. Наша команда движется в наиболее чувствительных для молодежи аспектах, возможностях получения достойного уровня образования, социально-жилищных кредитов, трудоустройства и реализации себя на родной земле. Мы активно участвуем в их подготовке для работы в разных ветвях власти, активизации гражданской позиции и поддержки молодого предпринимательства. В частности, для улучшения отношений молодых предпринимателей с властью мы реализуем линию проекта в векторе «Бизнес для молодежи». Вопрос эмиграции эффективной, трудолюбивой, творческой молодежи является проблемой не только в Украине, но проблема трудоустройства в Украине для молодежи вышли сейчас на первый план. И занятость в небольших населенных пунктах местами достигает всего лишь 20-30%, и существующие программы молодежного кредитования, ограниченность ресурсов государства не дают зону всем желающим воспользоваться возможностями, предоставляемыми нашим государством. Поэтому я буду рада услышать от наших зарубежных партнеров, какие шаги вы предпринимаете в столь сложное время пандемии, непосредственно для молодежного поколения. И хочу сказать, что также у нас есть сеть поддержки «Бизнес», «Действия бизнес» и другие программы государственной секторальной поддержки в регионах Украины сейчас только набирают обороты. Также наш Украинский культурный фонд, фонд поддержки стартапов, многочисленные частные инициативы по поддержке молодежных проектов – это далеко не полный перечень институтов, помогающих молодежи в реализации своих идей. Наш проект «Молодежь, которая создает государство», продвигает идеи минимизации налогообложения для молодых предпринимателей и в ряде случаев отмены его. Льготный период для молодых предпринимателей должен продолжаться по крайней мере 6-12 месяцев, пока доход молодой компании не превысит хотя бы 500 000 гривен в год. Также второй важной темой для нас является гендерное равенство в украинской политике, потому что ныне состав действующей Верховной Ради Украины состоит лишь на 20% из женщин. Также в кабинете министров ситуация еще хуже. Из 23 министров только 3 женщины, в процентном соотношении это составляет 13%. Так, в 2020 году в Украине был принят закон о гендерных квотах в избирательных списках. Но, как показали местные выборы 2020 года осенью, он оказался недостаточно эффективным, поскольку женщин часто включали в непроходные места в избирательных списках. К тому же данное законодательство не решает проблемы гендерного неравенства в исполнительных органах власти. Проблемы, которые мы пытаемся решить у себя в рамках проекта «Женщины в политике», в основном решены в государствах ЕС. И именно поэтому я выражаю заинтересованность в сотрудничестве и обмене опытом с лоббистскими организациями, общественными движениями и организациями европейских стран и США. Похожий опыт у нас сотрудничества был и есть в рамках ООН. Его наша команда получила в 2018 году, когда Украина присоединилась к движению «Женщины ООН». Что касается лоббизма в Украине, Украина — это молодое государство с достаточно молодой демократией,
Поэтому культура лоббирования бизнесом своих интересов в Украине еще не получила необходимой массовости и цивилизованности. В работе украинских лоббистов есть два аспекта – политический и экономический. Дело в том, что украинский бизнес в сфере цивилизованного лоббизма не слишком активно проявляет себя на Западе. Например, в 2018 году неправительственные юридические лица из Украины потратили на лоббизм в США лишь $1,1 миллиона, в то время как их коллеги из Южной Кореи, Японии, Ирландии потратили в 20-30 раз больше. Что касается положения Украины на политической карте мира, то важно понимать, что такое сотрудничество лоббистских организаций в дальнейшем может значительно расширить интеграцию Украины в Евросоюз. Лично для меня, как для культурного дипломата, важно, чтобы совместные проекты помогали европейцам познавать Украину, чтобы они работали во всех странах, особенно в Турции и в соседних государствах. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я буду рада ответить. И оставлю всем свои контакты, кого интересует сотрудничество с центральной властью в Украине, а также поддержка молодежного движения в мире. Благодарю. Спасибо, Юлия. Если сейчас нет вопросов, тогда движемся дальше. И у нас уже вышел на связь Василий Штендера, украинский аграрий, представляющий Херсонский регион. Василий, как вы нас слышите? Слышу чудово, трошки були технічні моменти, все в житті. Василий, если можно, просьба перейти на русский язык. Тут у нас представители не только Украины, чтобы вас все могли понять. Я понял. Добрый день участникам этой конференции. Я очень рад, что имею честь присутствовать хотя бы онлайн, потому что задумка была быть рядом с вами. Но так как я аграрий, и сейчас очень жаркая пора, и сложились погодные условия такие, что надо быть здесь на производстве, так как мы сеем один раз в году и получаем урожай раз в году. Поэтому вопрос, что касаемо аграрной реформы в Украине. Ну, я, будем говорить, по меркам площадей и ведения бизнеса, ну, аграрий среднего размера, будем так говорить. И с 2008 года существует наша компания, которую мы с каждым годом развиваем. И до этого момента, можно сказать, ощутили такие проблемы. Проблемы в оборотных средствах. Вы же понимаете, что в инвестициях, ну, так сказать, длинных деньгах, дешевых деньгах, потому что для того, чтобы было развитие аграрного бизнеса, мы все понимаем, мы в этом имеем дефицит. Но все равно компания развивалась на очень дорогих деньгах, я считаю, потому что в Украине, ну, такая экономика, что действительно дороже, ну, вернее, дешевле не найдешь. Что касается купли-продажи земли, ну, я немножко против того, что в детали не буду вдаваться, что 100 гектар, ну, если уже с точки зрения покупки земли, это немножко не тот размер для того, чтобы существовали на этих землях технологически развитые, ну, технологии, техника, которая стоит очень немалых денег. Это, конечно, поэтапное, как бы, предложение того, чтобы 2-3 года предприятие имело возможность приобрести, например, там, 100 гектар и дальше, ну, 10 тысяч гектар. Это очень большой скачок. Я считаю, что относительно этого это больше, ну, предложение развивать, ну, бизнес, который имеет очень доступ к дешевым и, ну, длинным деньгам.
к сожалению, это не направлено на развитие мелкого, среднего бизнеса. Это мое субъективное мнение, и оно, будем так говорить, основывается, опять же, на развитии, на инвестиции, потому что нельзя из 100 гектар за 2 года или за 3 года сразу приобрести, там, например, 10 тысяч в собственность. Но это понятно. Понятно то, что не обязательно приобретать эту землю. Мы развивались на арендных отношениях. Но земля — это, естественно, основа всего развития, дальнейшего инвестиций в землю, потому что инвестиции — это развитие мелиорации на юге Украины, это развитие животноводства, переработки, хранения и все остальное. Если мы должны также как бы и учитывать мнение тех пайщиков, собственников этой земли. Украина сейчас находится на том этапе, что вынуждены некоторые собственники, не маючи других средств к существованию, к сожалению, продавать эти земельные паи. И с приближением дня введения рынка земли, к сожалению, все больше людей обращается с этим вопросом. Но это говорит о том, что уровень жизни в Украине не такой, чтобы люди не спешили ее продавать, потому что первичный рынок — это будет не тот, возможно, рынок, который бы люди, пайщики, имели, заслужили бы право продать ее дороже. Нам, как нашим, как украинцам, вы понимаете, за тот короткий промежуток времени, который Украина развивается, мы достигли очень больших результатов в урожайности, это как Украина в целом, технологиях, вышли на мировые рынки продажи основных продуктов, но, к сожалению, сырья, не переработки. И хотелось бы, учитывая ментальность украинцев, то, что мы земледельцы по сути, стимулировать развитие внутри собственника, человека, который любит не только землю иметь как бизнес, но и как социальный проект, развитие громад внутри Украины. И, соответственно, немножко, даже не очень немножко, мое субъективное мнение, надо этот законопроект доработать. Понятно, что все реформы... Василий, можно вопрос уточняющий? Подытожим, что как бы в противовес возможным внешним инвестициям, те опасения, которые сейчас есть среди украинских фермеров, они касаются доступа к дешевым длинным деньгам, которого нет у таких фермеров, как вы. Второе — это внедрение технологий, а это опять же долговременные инвестиции. И третье — это развитие сферы переработки, чтобы заходить в более длинную технологию, соответственно, в большие прибыли. Вы, как член Ассоциации фермеров Украины, могли бы обобщить вообще, какое мнение среди украинских аграриев, именно мелкий и средний уровень, мы сейчас не касаемся больших холдингов, в целом, есть ли уже какая-то позиция, возможно, она обговаривалась, и, возможно, даже эта позиция станет публичной в отношении вступления, входа в украинский, скажем, земельный рынок в ближайшее время? Все мы хотим, чтобы мы, как жители, громадяне Украины и собственники этой земли и остались ими, потому что опасения все-таки есть относительно иностранцев, потому что мы понимаем, за кордоном или на кордоне у людей очень много этих же самых ресурсов для того, чтобы скупить эту землю у пайщиков. Возможно, это мнение еще оно основывается на том, что надо уметь также распоряжаться теми деньгами, с той целью, чтобы можно было правильно вложить. Я бы, чтобы уже дальше не муссировать эту тему, перейти к другой, хочу сказать, чтобы все-таки на референдуме выносилось это решение, чтобы сами жители
граждане Украины принимали относительно этого решения. Мы видим, что Украина и аграрный бизнес развивается очень динамично и с теми ресурсами, которые есть в Украине. То есть, говорю еще, повторюсь, дайте нам тоже дешевые деньги, чтобы мы сами, как собственники, люди, которые знают технологии, знают, как выращивать культуры, еще бы развернулись сегменты переработки, чтобы мы могли с нашими партнерами не только сырьем торговать, потому что, к сожалению, 80% это сырьевая база. Ну и, естественно, приобретение земли – это и фундамент того, что собственник будет вкладывать эти деньги в животноводство, повторюсь, мелиорацию, продуктивные средства производства, это техника, инновационные технологии. Рынок этот нужен, но надо еще, с моей точки зрения, вот эти все проблемные грани, чтобы, будем говорить, мелкие фермеры не остались за бортом. У них нет юридических иногда форм собственности. Это, как правило, люди обрабатывают без аренды официальной. Это немножко, и им даст толчок для того, чтобы и они в этой сфере развивались в юридической площади, чтобы оформляли законно арендную плату, договорные отношения. Это и доход в громады, из аренды, из подоходного налога. Что касательно земли, будем говорить, коммунальной и государственной собственности, моя точка зрения, что не надо ее выставлять на торги, на продаж. Это пусть будет касаться только земель пайщиков, да, для ведения товарного сельхозпроизводства. А земли коммунального и государственного пусть остаются в громаде, для того, чтобы, отдаючи ее в аренду, сама же громада получала аренду стабильную, потому что продаж единоразово, это, возможно, понесет дальнейшие моменты в развитии громады. Василий, услышали вашу точку зрения. Значит, предлагаю перейти ко второй части вопроса, касаемой защиты инвестиций. Насколько мне известно, вы также были вынуждены защищать свои инвестиции, пусть и не дешевые в плане доступа к финансовым средствам, но тем не менее за эти годы вы вложили уже не $1 миллион в технологии, в технику и были вынуждены защищаться в судах, в Министерстве юстиции. Расскажите об этом с точки зрения того, с какими проблемами и подводными камнями могут столкнуться иностранные инвесторы, которые захотят вложиться в аграрный сектор украинский. Возможно, я и сейчас есть среди вас, так как ведя свой бизнес по технологии наутил, это инновационная технология, которая предусматривает збереження родючості ґрунта, збереження її перспектив. Это не обработка земли без обработки, это техника привлекается очень дорогостоящая, но она эффективная. Предприятие наше имеет стабильные, очень положительные результаты по урожайности, соответственно, экономические. Ну и в связи с этим я столкнулся в прошлом году с непорядочным отношением относительно даже украинского инвестора, или предпринимателя, как я, с тем, что мой партнер решил рейдеровать мое предприятие в свете того, что мы договорились как партнеры, пожав руки, разделить наш бизнес. 3000 гектар земли по 1500 каждому вполне достаточно, чтобы работать. Но там была совсем другая задача. Я, как руководитель предприятия и співзасновник цього підприємства, очень аграрий. Я столкнулся с тем, что мне пришлось учить юридические нюансы, в общем, и выходить из того пике, который завел мой компаньон. Потому что открылся ящик Пандоры,
относительно того, что регистраторы перерегистрировали, как директором был я предприятия, на него, так сказать, предприятие, он как директор, и в свете этих наших нюансов мы должны были разойтись. Но задача у нас стояла просто отобрать с юридической точки зрения меня как собственника, лишить этого всего. Но учитывая, что все-таки есть и громадские организации, и все-таки юстиции, есть тоже свои моменты, я столкнулся с вот этой всей проблематикой, которую не упустил предприятие. Я с командой общественных, антирейдерских, громадских организаций, которые мне очень помогли, высветил всю свою проблематику на всеуслышание. В частности, компания громадское объединение «Стопкорцам» допомогло. Командная работа адвокатов, друзей, партнеров позволили мне сберечь предприятие и выйти из вот этих грязных, черных, рейдерских движений в юридическую площадь, в которой мы сейчас работаем. И самое ответственное — это то, что работает коллектив, идет выплата по арендным платам. Производственный цикл, как это расти, выращивание культуры, оно нельзя затормозить развитие растения. Оно все движется, оно идет своим чередом. И вот этот же момент юридический, законодательный, его еще надо отшлифовать, надо убрать вот эти острые углы, которыми можно, не то что пораниться, а можно просто, нивелировать этот весь бизнес на ноль, помножить его на ноль. Вот это очень большая проблема и для наших зарубежных инвесторов, которые в свете рынка земли могут заходить сюда. Надо отшлифовать, в частности, в юстиции, вот эти все проблемные, законодательные акты, которые не давали бы повод для того, чтобы этих ситуаций не складывалось. Спасибо, Василий. Предлагаю поставить на этом точку и, скажем, подытожить, что действительно проблема аграрного рейдерства в Украине существует и достаточно распространена. И, как правило, так называемые рейдеры, аграрные рейдеры, те мошенники, которые претендуют на чужое имущество, в том числе и землю, они, как правило, действительно пользуются не до конца прописанными договорами, не до конца прописанными взаимоотношениями между партнерами и все такое прочее. Поэтому прекрасно, что в Украине создаются такие инициативы, как инвестиционная няня и так далее. То есть это те как раз таки органы, которые позволят защитить свои инвестиции, свои права. Но, как правильно сейчас было замечено одним из украинских аграриев, что на старте нужно, конечно, делать детальную аналитику, дабы в принципе не пришлось потом защищать свои интересы в судах и в правоохранительных органах. И я предлагаю перейти к следующему спикеру, Евгению Дыхне, который является президентом авиакомпании МАУ. Это фактически национальный авиаперевозчик пассажирский. Но если вы позволите, Евгений, я бы начал вот с того, что буквально несколько дней назад, я знаю, что вы участвовали в PR-форуме, да, вот у нас сегодня GR, а у вас есть возможность сравнить, да, вот что такое PR и GR. Почему ставлю на этом акцент? Потому что мы вот сегодня всю нашу панель говорим о том, что, в общем, GR это коммуникация, это искусство коммуникации, но по сути PR это же тоже коммуникация. Вот давайте поставим здесь либо равенство, либо какую-то разницу определим. Добрый день. В первую очередь мы находимся в уникальном городе, старейшем, и на уникальном форуме, который трехсторонний, 3 стран, которые заботятся о серьезном вопросе, как будет развиваться лоббизм в наших странах. И, соответственно, есть возможность сравнить как
происходят эти вопросы в Украине, как рассказывают коллеги из Казахстана, из Турции, в чем разница, какие возможности открывает вот этот обмен, который сегодня произошел. Ну и хочу сказать, что в принципе, конечно же, я не профессиональный лоббист, но будучи, скажем, многие годы управленцем в реальном секторе экономики, а это и железная дорога, и аэропорт Борисполь, ворота страны, которые 70% объема перевозок обеспечивают авиационным транспортом. Сейчас это национальная авиакомпания МАУ. И я хочу сказать, что лоббизм сегодня является неотъемлемой частью успешного бизнеса, и оценивая то, как сегодня происходят процессы в области лоббизма, я хочу сказать, что вы абсолютно правильно подчеркиваете эти два поля деятельности, пиар и GR, они настолько сегодня пересекаются, у них такое огромное количество взаимодействия и дополнения одного другим, что тяжело в некоторых случаях разделить, это пиар или это GR. Почему? Потому что пиар у нас построен на развитие бренда, а GR это авторитет, авторитетный диалог, который тоже строится на авторитете бренда. То есть если лоббист не имеет своего собственного бренда, не является высокой квалификацией, притом признанной высокой квалификацией, то, естественно, ему очень тяжело вести диалог в интересах бизнеса в государственных институциях. Сравнение, которое мне сегодня приходит в голову на сегодняшнем форуме, это то, что все-таки Украина является страной с бурно развивающейся демократией в сравнении с теми странами, которые сегодня являются участниками, это Казахстан и Турция. Здесь все-таки больше государство построено на определенных авторитарных механизмах управления, и, соответственно, эти различия, они накладывают определенный отпечаток и на сферу лоббизма. Потому что, к примеру, в странах, где устоявшаяся вертикаль власти, где множество лет не происходят изменений в структуре управления государством, лоббизм может лоббировать достаточно стратегические задачи. То есть, решая вопрос, да, вот выступающие на сегодняшнем форуме говорили, что тяжело попасть в тот кабинет или в те 5 семей, где непосредственно решается этот вопрос. Это тяжелая задача. Но, господа, вы один раз туда попадаете, вы, если будете успешными, вы построите реальную стратегию страны в определенной сфере на долгие годы. В бурно развивающейся украинской демократии, где ты добегаешь как лоббист до кабинета, а там уже сидит совсем другой чиновник, чем который сидел вчера, да, то есть ты просто лишаешься возможности строить реальную стратегию. Ты каждый раз с этим вопросом можешь начинать сначала, с объяснения сути до уговаривания решения вопроса. Не говоря о том, что в Украине, к сожалению, очень слабый институт ответственности за принятые решения. Люди просто боятся принимать решения. В частности, больше это касается людей, которые построили карьеру в государственных институтах. Не тех людей, которые сейчас приходят из бизнеса. Люди, которые построили карьеру, да, они специалисты так сказать, в государственных вопросах, но они научены по своей жизни тем, что инициатива наказуема, принятие решения может отразиться на их личной судьбе негативно впоследствии при, опять-таки, последующей изменении власти и изменении позиции, вот что самое главное. Поэтому это в Украине такой, знаете, турбулентный процесс, в котором пиар и GR находятся постоянно. Это очень интересно, но это малопродуктивно.
Почему? Потому что на самом деле самые продуктивные вещи, они рождаются в рамках стратегии. Так вот, когда у нас будет в Украине возможность выстраивать стратегию на долгие годы, когда последующий чиновник не может отходить от конкретной визии государства, от стратегии в определенной сфере, тогда будет действительно реально бурное развитие, а не бурное движение. Что происходит, к примеру, в сфере принятия решений в транспортной отрасли, в которой я работаю много лет? И почему мне приходится по совместительству быть лоббистом? Потому что, как правило, тот общественный запрос на общественный диалог, который в обществе есть, он в конечном счете государством переводится в сферу общественной дискуссии. А дискуссия от диалога отличается тем, что в диалоге приобретается взаимопонятное решение, а в дискуссии это обмен мнениями почти как бокс, который кто сильней, тот и прав. Поэтому я рад, что мы сегодня в панели находимся совместно с Галиной, с Виктором. Это люди, которые молодые, которые сегодня, скажем, в общественных институциях, таких как Институт будущего и Украина Инвест, это мы все за эти новшества. Я поэтому немножко поменял свой спич, и он где-то адресован к вам, как к людям неравнодушным, которые двигают в Украине процессы в перспективном направлении. Так вот, в транспортной отрасли как происходит общественный диалог? Выходит одно из постановлений, проект постановления Министерства инфраструктуры, Кабинета министров и так далее, и дается законодательное время на общественное обсуждение, и уже, то есть, о чем я говорю, это не диалог, это дискуссия, когда у государства есть готовая позиция, которая прописана проектом документа, то это формальный фактор, когда оно просто вывешивается на сайте, проходит какое-то общественное обсуждение в каких-то ассоциациях и так далее. Более того, будучи еще директором аэропорта Борисполь, был вынужден просить торгово-промышленную палату Украины создать авиационный комитет при торгово-промышленной палате, в которой я долгое время председательствовал, именно для того, чтобы хотя бы участвовать в общественной дискуссии, тогда, когда эти проекты появляются, когда никто не спросил у рынка о том, насколько это правильно, никто не запросил компетенцию, потом для того, чтобы хотя бы воспрепятствовать через комитеты, через общественные мнения тому, чтобы эти документы не выходили во вред рынку, чтобы они были поправлены в нужной форме. Поэтому стратегия – это наше все. Стратегии, к сожалению, практически не видно с точки зрения решений. Хочу дать пример реальной стратегии, которая все равно не сработала. Аэропорт Борисполь, ворота страны. Мною было инициировано, еще будучи директором, программа, она называлась «Концепция развития аэропорта Борисполь до 2045 года». Вместе с австрийской компанией было создано консалтинговое глубокое изучение перспектив, развития авиационной отрасли в Украине, ее место в международном авиационном сообществе. И была построена такая программа, и благодаря тому, что впоследствии пришел еще очень мощный директор в аэропорт Борисполь, у которого я работал первым заместителем, Павел Рябикин, благодаря его бренду, его связям, была эта программа утверждена Кабинетом министров как абсолютно исключительная вещь. Больше нет ни одной концепции, ни одной программы, ни одного предприятия, не говоря уже об отраслях. И что произошло потом?
Через 2 месяца Кабинет министров принимает решение обложить аэропорт Борисполь 90% дивидендами. Это значит, мы приняли программу развития для того, чтобы мы могли с аэропортом Стамбул, который сегодня все видят, конкурировать в транзитных потоках. Кабинет министров утвердил эту стратегию и потом сам же дал заднюю. Нет, только денег на развитие этой стратегии не будет. И что у нас происходит? Каждый последующий директор будет реализовывать свою визию. Мы будем терять конкурентность с нашими коллегами в Стамбуле, с нашими коллегами в Казахстане. Там, где вертикаль твердая, решение принято, и оно воплощается, и дальше не возникает вопросов. То есть это то, что накладывает сегодня на GR-деятельность как особенность в Украине. И отсюда мое предложение к GR-сообществу. Надо заниматься не решением точечных проблем, нужно строить стратегии. Нужно сделать стратегию как понятие популярное. Должно быть внесено понятие стратегия во все сферы деятельности государства и бизнеса. Тогда, один раз пролоббировав правильную стратегию, мы получаем долгосрочный результат, независимо от того, кто впоследствии будет ее исполнять. Да, если можно, да, такой как маленький итог с точки зрения GR, да, что донесение позиции и качественное коммуницирование неэффективно в условиях отсутствия долгосрочной стратегии. Вот с этой точки зрения, Виктор, Галина, возможно, вы прокомментируете, какие изменения, трансформации должны произойти во власти, в обществе, для того, чтобы мы переходили из операционного менеджмента, я сейчас говорю про наше правительство, которое постоянно тушит какие-то пожары, в стратегическое? У меня есть ответ. В чем проблема стратегии? Мы, как Институт будущего, господин Дыхна знает, мы тоже много делали по развитию авиации. И мы много лет создавали стратегию 2030 для страны. Но она сейчас как бы там принята отчасти, там, частично там работу мы сделали, частично, но это принято Кабинетом министров, нашим правительством. По моему убеждению, стратегии у нас в стране не работают, потому что когда меняется власть, их переписывают. И я бы сказал, что это большая проблема, потому что власть вместо того, чтобы делать, когда она приходит к власти, да, даже пусть по предыдущей стратегии, она тратит годы на то, чтобы писать какие-то новые стратегии. И я верю в другие вещи, и у меня есть примеры, как это работает. Стратегия — это не документ. Это то, как мы понимаем свои цели и путь к ним. Да? Это про понимание. И я считаю, что самый лучший способ закрепить некую стратегию — это убедить в ней общество. У меня есть личный опыт. Вы не поверите, у нас сейчас, ну или, может, знаете, у нас в стране очень много антикоррупционной борьбы. Но в 2012 году слово «борьба с коррупцией» это было что-то непонятное, и все говорили: ой, ты знаешь, это сложная такая тема, не надо ее брать. Я как человек, который в эти годы воевал с нефтегазом, он был в то время одним из самых больших коррупционных предприятий страны. Так вот, я помню, когда мне говорили, что да нет, вы знаете, не надо это делать, этого никто не понимает, это сложные схемы, эти там контракты, вышки там и все другое. Через 2 года у нас вся страна была антикоррупционной. Все политики, все олигархи боролись с коррупцией, все боролись с коррупцией, везде боролись с коррупцией. Да? Всего 2 года. Почему это все делали? Потому что в опросах, которые сделали, было написано, что коррупция и война на первом месте. И политики, партии, они всегда будут бежать за результатом соцопросов. Поэтому, когда вы имеете некую стратегию, видение, да, вы должны убедить общество в этом. Тогда это будет, я называю, сталая стратегия. Да?
Если это просто крутой документ, вот даже действительно очень крутой, вот, например, даже вот у нас стратегия развития Киева, которая Boston Consulting, это был очень крутой документ. Он даже, наверное, и сегодня выглядит круто. Но он вообще не исполнялся, потому что никто его толком даже не читал, наверное, даже мэр. Да. Спасибо за ответ. У Евгения есть реплика. Да, короткая реплика. Я с вами полностью Я согласен. тоже прокомментирую. Галина хочет добавить. Да, Янченко. на самом деле действительно было много разработано интересных, правильных стратегий, полезных стратегий. Я в 2014-2015 годах была депутатом Киевского городского совета. Это был мой первый такой реальный политический опыт, и поэтому, когда я пришла, я начала искать все, что можно было прочитать о Киеве, о стратегиях, о видении и визии развития города, и откопала на то время, там стратегия была, по-моему, Киев до 2030 года, была она разработана там лет 5-10 до того, как случился в Украине революция достойности и сменилась власть, в том числе и в Киеве. И я подумала, что на самом деле действительно очень правильная стратегия. Она в том числе передбачивала, да, предусматривала наличие не единственного центра в Киеве, а 3 центров. Там, условно говоря, правительственный квартал, бизнес-квартал, там и еще какой-то квартал на левом берегу, там в районе Одесской площади или где-то в Голосеевском районе, и вот в центре, там, где это было. И, в принципе, идея была очень правильная для того, чтобы разгрузить центр Киева с одной стороны, сбалансировать рабочие места, сбалансировать трафик, и т.д. и т.п. Но на самом деле никогда эта стратегия тоже не была реализована, и вот я недавно общалась тоже с Кличко. Команда даже не видит возможности это реализовать, потому что уже очень много в городе поменялось, и те земельные участки, которые можно было использовать под вот эти другие центры, да, там бизнес-центры или другой, они уже застроены там жилыми кварталами или еще чем-то. Поэтому мне кажется, что очень важно тоже, когда разрабатываются стратегии, чтобы они были разбиты на цели. То есть если стратегия даже там на 10-15 лет, то в ней все равно должны быть краткосрочные цели и краткосрочные проекты. Для того, чтобы это, во-первых, а во-вторых, у там, власти или менеджмента, который находится в управлении, управляют либо предприятием, либо городом, либо страной в это время, должно быть четкое понимание, что у них есть не только ресурс написать стратегию, но и ресурс, и capacity, да, спроможность реализовать, по крайней мере, какие-то первые краткосрочные проекты для того, чтобы заякорить, забить вот, исполнение и реализацию этой стратегии, которую впоследствии придут и будут читать как что-то, что уже началось, а не просто документ, который лег в стол. Да, я позволю, у меня тут есть микрофон, позволю пару ремарок. Ну, я с вами полностью согласен, что... Давайте лучше по качеству звука. Борьба с коррупцией у нас в стране в иных формах превратилась с тем, что возглавляем коррупцию в каких-то степени. А второе, здесь у нас, как всегда, не хватило чувства меры. Мы сегодня вот этой всеобъемлющей борьбой с коррупцией, я с вами полностью согласен, Виктор, мы убиваем бренд Украина, потому что не такая коррупционная мы страна, как мы об этом сами привыкли говорить. А потом мы говорим: инвесторы, идите к нам. Они говорят: да послушайте, мы о вас в интернете посмотрели, так у вас не то, что там война, да у вас вообще такая сумасшедшая коррупция. Это же неправда. Мы реально многие вещи меняем, только что же мы делаем? Мы сами на себя наговариваем. Вот. Это культурная проблема с чувством меры. Так вот, также и отношение к стратегии – это тоже культурная проблема, потому что пока общество не будет согласно с тезисом, что все, что делается тактически, должно быть согласовано со стратегией, стратегически,
Конечно же будут эти бумаги, каждый новый директор будет писать свою стратегию. Стратегия должна быть незыблемым. А что дает ей незыблемость? Это общественный диалог. Если стратегия рождается в общественном диалоге, а не в общественной дискуссии, тогда, когда она уже написана, а ну-ка почитайте, кто там возражает. Кто-то возражает против моей стратегии, никто, принято. Это не стратегия. Потом приходят и говорят, а послушайте, разве это стратегия? Вот у меня какие мысли? Сейчас я вам покажу стратегию. Поэтому, когда общество участвует в создании стратегии, в качестве диалога, есть достаточно в нашей как раз демократической стране общественных институций, которые могли бы принимать, тогда появится стратегия, которую люди будут за свою считать. И тогда никто не посмеет ее переделать. Так вот, стратегия должна быть неприкасаемой на многие годы. И не на 10-15, а желательно на лет 30. Я прочитал визию Института будущего «Стратегия 2030». Прекрасный на самом деле труд. Я многим рекомендую прочитать эту книгу, она есть в продаже. И, конечно, у меня сомнения, то, что мы так быстро добежим до тех результатов, которые там описаны, да? Но я верю в то, что это наша цель. Если в рамках вот этой визии, к которой мы, наверное, придем не в 30-м году, а может в каком-нибудь 40-м, 45-м, 50-м, неважно, но это будет визией или ориентиром для индустриальных стратегий, тогда, извините, GR будет знать, чем заниматься. И вот как раз роль GR в этом вопросе, она очень важна, потому что здесь через GR пойдет пиар, создание общественного мнения, через те инструменты, которые есть у пиар. Я просто управляю рыночной компанией. Мы должны быть уверены в своем будущем. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась, тогда у нас есть будущее развитие. Мы сегодня развиваемся не благодаря, а вопреки тем процессам, которые есть в Украине. Мы сегодня конкурируем с Стамбулом, с Turkish Airlines, которые получают огромные поддержки со стороны правительства. И государство Турция прекрасно знает, что такое авиакомпания, которая капитализирует бренд Турция, неся флаг во все столицы мира. Поэтому мы хотим знать, что мы на правильном пути, что есть какая-то стратегия, что мы работаем совместно, бизнес и правительство. И я все-таки призываю к общественному диалогу, к GR совместным действиям. И вот это моя тема сегодня. Я поменял полностью повестку дня сегодня в моем выступлении, простите. Просто пользуюсь возможностью общения с вами. Спасибо, Евгений. Единственное, хочу добавить, что не только знать, что стратегия есть, а и знать, что если завтра придет новое правительство, поменяется власть, сохранится преемственность в реализации этой стратегии. Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, или мы движемся дальше. У нас еще один спикер, но я его не вижу в зале, и поэтому хочу передать слово Катерине Одарченко, организатору данного форума. Хочу поблагодарить Катерину за организацию этого мероприятия, за то, что мы здесь все сегодня собрались. Ну и, собственно, Катерина, ваше слово. Подведем итоги. Да, спасибо большое. Я вижу, что большинство осталось русскоговорящих, поэтому, наверное, начинали на английском, завершим на русском, потом украинским тоже подрезюмируем. Коллеги, ну, мы с вами большие молодцы, потому что, в принципе, активная программа с 7:30 утра до 19:30. Это действительно нужно глубоко интересоваться темой. Вот. И, ну, спасибо вам большое, что вы прилетели из Соединенных Штатов, из Казахстана, из Украины. К нам присоединялись также на определенные панельные дискуссии представители Турции, Греции,
стран Европейского Союза. Это действительно, во-первых, большая работа нашего коллектива, ассоциация GR-специалистов и лоббистов, компании SIC-Group, потому что, ну, как вы понимаете, конечно, это не делаю я лично, это делает большой коллектив. Спасибо большое ассоциациям, которые представили конкретные кейсы. И мне кажется, у нас сегодня был такой баланс между теоретическими основами, что такое GR и лоббизм, и понятийным аппаратом. Мы поговорили о инструментах, причем с разной точки зрения, как о инструментах анализа, которые используют юристы и лоббисты в США, так и инструменты медиакоммуникации. И поговорили о подходе и о методологии, о философии процесса, что также является важной частью, ну, людей, которые мыслят, ну, как бы некими не ежеминутными категориями. Это, во всяком случае, мои выводы, которые, ну, вот, являются комплементарными, как по мне, каждому из присутствующих в этом зале, и даже к тем, кто вот уже на последней панельной дискуссии не с нами, но стойко участвовал в первых. Что я предлагаю в дальнейшем непосредственно делать? Да? То есть продолжает работу наша ассоциация, Украинская ассоциация GR-специалистов и лоббистов. Я напомню, что мы делаем как образовательные мероприятия, так и спасибо коллегам народным депутатам и тем, которые присутствовали утром, и коллегам, которые присоединились вечером, за поддержку этой темы, за работу над законопроектами. Сейчас их 4. Надеемся, что один из них все-таки пройдет обсуждение в комитете и будет вынесен в зал. Также у нас много медиапроектов. Тут спасибо всем медиапартнерам. Это и АЛЛАТРА ТВ, Бизнесвумен, Власти, Лига Нет, Стоп Коррупция, Дело ЮА, Нордпресс, Громадське ТВ, Капітал, Лента ЮА также. І нашим партнерам це школа державного управління імені Сергія Нижнього, торгово-промислова палата України, ТУІТ, організація турецко-украинского бизнеса и Украинскому институту будущего. И, конечно, спасибо нашему транспортному партнеру, компании МАУ. Спасибо вам большое, что привезли нас сегодня сюда, в Стамбул. Я была, кстати, удивлена, что в Стамбуле проживает от 14 до 20 миллионов людей. То есть такой как бы центр талантов. Даже не могла себе представить. Поэтому хорошее место для встречи. И ассоциация ИГАПа, я напомню, что, ну, возможно, не всем известно, это Международная ассоциация GA-специалистов, которая объединяет как раз и американских специалистов, и специалисты из Бразилии есть также, то есть с Латинской Америки, у них очень интересные практики, из Нигерии, Ганы, то есть африканский континент также представлен, и вот наши коллеги также из Центральной Азии. Поэтому ИГАПа также старается развивать в каждой стране подобную институцию. И я еще раз повторю, что коллеги из Турции выразили желание создавать турецкую ассоциацию GR-специалистов и лоббистов. Мне кажется, что тут почва, ну, абсолютно благодатная, поэтому надеюсь, что вскоре они также станут членами международного сообщества GR-специалистов, что позволит и обмениваться опытом, и реализовывать совместные проекты. То есть как развивать категорию цивилизованных отношений между бизнесом и властью, бороться с коррупцией, так и, безусловно, развивать профессиональное сообщество, реализовывать большие контракты, потому что большинство из присутствующих также, ну, активно практикуют в этой сфере. Собственно, на этой позитивной ноте я предлагаю завершить 5-й Government Relations форум. Я считаю, что он прошел успешно, и продолжить общение либо же за кофе, который нас ждет, либо же немного позже также встретиться, обсудить в менее формальной атмосфере выводы с форума. Спасибо большое. Если у кого-то есть предложения по теме, замечания, пожелания на будущее, пожалуйста, предлагайте, и место следующего форума и нашу активность мы будем сообщать вам на том языке, на котором вам удобно. Спасибо большое, и спасибо еще раз всем спикерам, коллегам и нашему коллективу. Хорошего вечера.